Después de divorciarme de la esposa del director general, mi pequeña me arrastró al reality show ¿A dónde vamos, papá? Pero con etiquetas como divorciado, padre soltero y vago desempleado, pegadas a mí, me convertí en el hazmerreír de los internautas. Entonces llegó el punto de inflexión, la canción de cuna que le cantaba a mi hija causó sensación en la industria musical, los cuentos que le leía antes de dormir fueron adquiridos por las principales editoriales y se convirtieron en éxitos de ventas mundiales. Las canciones infantiles que compuse para ella incluso se publicaron en los libros de texto de chino de primaria y secundaria, recomendadas por innumerables profesores. En ese momento, cuando el sello de acero de la oficina del registro civil se estampó, mis dedos temblaron ligeramente. Siguiente, la voz mecánica del empleado me dejó sin aliento. Senjubei y yo habíamos llegado finalmente a este punto, nuestro matrimonio de 6 años estaba llegando a su fin. Me volví para mirar a Senjubei, pero ella ya había guardado el certificado de divorcio, se había puesto las gafas de sol y se había marchado sin mirar atrás. El taconeo de sus zapatos de tacón sonaba como una cuenta atrás, agudo y gélido. La semana que viene solicitaré la custodia de Senanan, dijo fríamente. No te imagines que el tribunal se la concederá a un inútil como tú. Mi voz era gélida cuando la interrumpí, mirando fijamente a la mujer que una vez me prometió toda una vida. Anteayer por la noche, Anan tuvo 39 grados de fiebre. ¿Dónde estaba el señor Sen en su fiesta de borrachos? Senjubei se subió las gafas de sol, con tono despectivo. Al menos yo puedo permitirme una habitación VIP en un hospital privado. ¿Qué más puedes ofrecerle aparte de tu compañía barata? Puedes seguir siendo un holgazán inútil, pero no toleraré que arrastres a nuestra hija a la ruina. Senjubei pronunció la última frase con gélida indiferencia, como si se tratara de un ultimátum, antes de subir a su coche y marcharse sin mirar atrás. Mientras veía alejarse el coche, mi visión se nubló. Hace 6 años, viajé a este mundo paralelo y me convertí en el rompecorazones del Conservatorio de Música de Shanghái, donde conocí a Senjubei y me enamoré de ella. Un solo descuido en la precaución la llevó a quedarse embarazada. Nuestro vínculo era inquebrantable entonces, así que nos casamos inmediatamente después de graduarnos para honrar al niño. Después del matrimonio, Senjubei se hizo cargo del sello discográfico familiar, mientras que yo me convertí en un padre que se quedaba en casa a tiempo completo. Aprovechando mi experiencia previa en la industria del entretenimiento, ayudé a Senjubei a fichar a artistas prometedores, lo que impulsó el rápido crecimiento de la empresa. Sin embargo, a medida que su carrera despegaba, nuestro tiempo juntos disminuía. Poco a poco, su mundo se redujo únicamente a la empresa. Incluso cuando venía a casa, se pasaba el tiempo pegada al ordenador portátil ocupándose de los negocios o al teléfono haciendo llamadas. Poco a poco fuimos perdiendo puntos en común. Le insistí a Senjubei en que la empresa había alcanzado un tamaño suficiente y que podía dar un paso atrás en su carrera. Sin embargo, ella me reprendió con frialdad, acusándome de ser poco ambicioso y complaciente, destinado a la mediocridad en esta vida. Esa explosión provocó la discusión más intensa que habíamos tenido desde que nos conocimos, y terminó con mi disculpa. Pero una vez que aparece una brecha, no se puede reparar. A partir de entonces, nuestras discusiones se hicieron más frecuentes, hasta que finalmente llegamos a un punto en el que apenas podíamos soportarnos la vista el uno al otro. Senjubei empezó a ausentarse durante días enteros, hasta que hoy se han divorciado definitivamente. Me llevó un momento volver a la realidad. Con un largo suspiro, caminé hasta la acera para llamar a un taxi y recoger a mi hija. Mi aparición a la entrada del jardín de infancia Emperor International atrajo varias miradas curiosas de otros padres. A mis 28 años, era joven, guapo y estaba en excelente forma física, lo que me hacía destacar entre la multitud de padres. Afortunadamente, ya era la hora de recoger a los niños, y la atención que me prestaban se desvió rápidamente hacia los pequeños que salían corriendo por las puertas de la escuela. No tuve que esperar mucho cuando se oyó un grito dulce y claro, papá. Entonces, una pequeña figura se lanzó a mis brazos. Senanan, mi pequeño ángel, había heredado perfectamente el aspecto de sus padres y era adorable como un pequeño hada. Una sonrisa genuina se extendió por mi rostro mientras cogía a la pequeña en brazos y la hacía girar en el aire. La pequeña soltó una risa cristalina, jijiji, volando alto. Al ver a Anan, toda la tristeza y el aturdimiento de mi día desaparecieron por fin. Me incliné para darle un beso en la mejilla. Deja que papá te dé un beso. Anan se rió y protestó, no, papá. Tu barba me hace cosquillas. Tras un momento de bromas y juegos, justo cuando nos íbamos, alguien me llamó. Me giré y vi que era la señorita Lee, la profesora de Anan. Anan empezaría la escuela primaria en otoño. Debido al aumento de la presión académica en la primaria, la guardería había introducido un programa especial de transición para ayudar a los niños a familiarizarse con las materias de la escuela primaria y facilitar su adaptación al nuevo entorno. La señorita Lee me preguntó si quería inscribir a Anan. Ya había investigado sobre el programa de transición. Sin él, a los niños les costaría mucho seguir el ritmo de las tareas de la escuela primaria. Al oír esto, asentí inmediatamente. Sí, nos gustaría inscribirla. Gracias por organizarlo, señorita Lee. Ella sintió con la cabeza en señal de reconocimiento y añadió, en breve le enviaré los detalles del curso a su móvil para que los revise. En cuanto a las tarifas del programa de transición, son 298 libras al mes. Hay un descuento por inscribirse 2 meses consecutivos, y se lo recomiendo para garantizar una base más sólida. Charlamos un poco más sobre el programa antes de que finalmente saliera de la escuela con Anan. El día de hoy lo había consumido el proceso de divorcio, sin dejar tiempo para cocinar. Nos conformamos con comer algo rápido fuera.
Mientras Anan devoraba su comida, la observaba con un suspiro. Anan, mamá y papá se han separado. Anan estaba luchando con el borde de su tartaleta de huevo. Al oírme, levantó la vista y parpadeó con sus grandes ojos. ¿No estáis ya separados? Ella sabía lo del proceso de divorcio desde la batalla por la custodia. Sintiéndome culpable, le acaricié la cabeza. Esta vez es definitivo. No volveremos a estar juntos. ¿Estarás triste, Anan? Dejó su tartaleta de huevo, su carita adoptó una expresión pensativa y luego arrugó su pequeña nariz. Mientras papá esté aquí, Anan no estará triste. A mamá nunca le gustó volver a casa y tampoco le gustaba verme. Solo me compraba regalos, pero no me gustaba ninguno. Con eso, Anan me rodeó con sus bracitos grasientos y declaró con sinceridad, tener a papá es suficiente. Me picaban los ojos, casi derretidos por la calidez de mi pequeño abrigo de algodón. Tener una hija así en mi vida parecía merecer la pena. Después de pensarlo un momento, saqué mi teléfono y tomé una foto de nosotros comiendo juntos. La publiqué en mi red social con la leyenda, brindemos por nosotros. El mensaje, redactado de manera torpe, capturó mis pensamientos y sentimientos actuales. En el pasado, mis publicaciones en las redes sociales siempre eran fotos mías y de Senyubei. Después de que llegara Anan, se convirtieron en fotos de los tres, ese era nuestro pasado. Esta vez, sin embargo, Senyubei no aparecía en la foto. Solo estábamos Anan y yo, eso es lo que somos ahora. Y fue precisamente este momento casual en WeChat lo que me llevó a dominar la industria del entretenimiento. Después de cenar, llevé a Anan a jugar un rato al parque infantil cubierto del centro comercial antes de llamar a un taxi para volver a casa. Mientras estaba fuera con Anan, lejos, en un TV, se estaba gestando una conspiración en mi contra. En la oficina de producción, el director Lin Jia se preocupaba por encontrar invitados aficionados adecuados. Director Lin, es muy difícil encontrar invitados aficionados adecuados. Tienen que ser guapos, el niño debe ser una niña y deben tener algún talento, dijo el miembro del personal con expresión de impotencia. Lin Jia levantó una ceja. Si el niño no es atractivo, ¿qué verá el público? En ese momento, Lin Jia abrió por casualidad su cuenta en las redes sociales y apareció en la pantalla una foto de un padre y una hija. Las palabras de Lin Jia se interrumpieron abruptamente, no hace falta buscar más. Yo me encargaré de los preparativos. Mientras tanto, en casa, primero le pedí a Anan que grabara su rutina diaria de ejercicios. Luego saqué mi teléfono y abrí la aplicación de mensajería para enviarle un mensaje al profesor Lee. Antes, el profesor Lee ya me había enviado detalles sobre el plan de estudios y el personal docente de la clase de transición del jardín de infancia. Después de echar un vistazo rápido, le pregunté, profesor Lee, ¿son 59,000 por 2 meses? El profesor Lee respondió poco después, padre de Anan, sí. Por 2 meses, hay un descuento de 600 yuanes. Sin dudarlo mucho, transferí rápidamente los 59,000 yuanes. Una vez resuelto el programa de transición de Anan, solté un suspiro de alivio. Ahora solo me quedaban algo más de 40,000 yuanes a mi nombre. Esta suma no era ni mucho menos suficiente, sobre todo con las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina. Las clases de baile de Anan iban a comenzar un entrenamiento intensivo de verano y habría gastos para la escuela primaria en septiembre. Además, había que añadir los gastos de manutención de los dos y los gastos varios de Anan durante este periodo. Por si fuera poco, le había prometido a Anan un viaje a Disneylandia después de las vacaciones. No pude evitar recordar las duras palabras de Senyubei, eres un fracasado. ¿Cómo esperas cuidar de tu hija? Suspiré. A juzgar por la situación actual, realmente no podía mantener adecuadamente a Anan. Absorto en mis pensamientos, el teléfono que tenía en la mano sonó de repente. Al ver que la persona que llamaba era Mate Lin Jia, contesté con cierta sorpresa. En cuanto contesté, soltó, amigo, necesito un favor. Lin Jia era un amigo que había conocido poco después de mi transmigración y que trabajaba en Xiangnan Televisión. Aún no había cumplido los 30, pero ya había demostrado ser capaz de asumir responsabilidades de forma independiente. Había oído que la cadena estaba respaldando un nuevo programa que él estaba preparando. Me reí y respondí, ¿no estás ocupado con el programa? ¿En qué tipo de emergencia podría ayudarte? Lin Jia suspiró al otro lado del teléfono. Hermano aquí es donde entra en juego tu inspiración. Actualmente estoy desarrollando un reality show para padres e hijos. Nuestra idea es contar con 5 invitados que representen 5 roles distintos, un actor, un cantante, un director, un deportista y una persona corriente. Los 4 primeros invitados ya están seleccionados, pero aún nos falta una persona corriente. Cuando llegó a la segunda frase, ya había adivinado lo que se traía entre manos. La interrumpí con una leve risa, así que te he echado el ojo, ¿no? La voz de Lin Jia adquirió de repente un tono bastante lascivo. Siempre le he echado el ojo a Junge. Si tu mujer no se me hubiera adelantado. Me estremecí, piérdete. Lin Jia suspiró con sinceridad. Junge, esta vez tienes que ayudarme. Eres el único que encaja perfectamente en los criterios de aficionado. Y mira a Anan, mi pequeña sobrina es tan adorable, tan bonita, tan inteligente. Es como un angelito. Estaría absolutamente impresionante en la televisión. Lin Jia sabía exactamente cuál era mi punto débil y se lanzó directamente a elogiar a Anan. Aunque sabía perfectamente lo que estaba haciendo, no pude evitar esbozar una leve sonrisa. Lin Jia continuó, sé que no te gusta trabajar, pero ya conoces nuestro programa. Es como salir a divertirse un rato, ¿no? Sería perfecto llevar a Anan de viaje durante las vacaciones de verano. Nunca ha salido de casa, ¿verdad? Eso me tocó la fibra sensible. Lin Jia había dado en el clavo.
Ana nunca había viajado lejos desde que nació. Utilizar la grabación del programa como excusa para ver el país y experimentar diferentes paisajes me pareció una idea espléndida. Shinjun hacia tiempo que había cedido interiormente. Y no era el hombre que había sido antes, cuando podía permitirse ignorar tal sumas y se contentaba con vivir tranquilamente con su pequeña familia. Pero eso ya no era posible. Necesitaba dinero, tenía que ganarlo para mantener a Inan. Jalwani no había renunciado a la custodia de Inan y así disponía al litigar. Sin fondos, Shinjun probablemente perdería también el próximo juicio. Inan era ahora su único propósito. Tenía que protegerla y criarla para que creciera feliz. Linja era ahora muy valorada por Hunan TV, con importantes inversiones en programas, lo que significaba que sus honorarios no eran precisamente bajos. Además, tenía a Linja una conocida que velaba por él. Por otra parte, los programas de variedades estaban totalmente dentro de la zona de confort de Shinjun en su vida anterior. No suponía ninguna dificultad. Así que cuando Linja se lo acercó, Shinjun ya había tomado una decisión interna, simplemente quería burlarse un poco de Linja. En ese momento, Linja continuó. Jungu, sé que la empresa de tu esposa va bien y que no te falta dinero. También sé que quieres dar prioridad a tu familia. Pero, ¿de verdad estás dispuesto a desperdiciar así tu inmenso talento? Linja hablaba con sinceridad, sus palabras salían directamente de su corazón. Después de conocer a Shinjun durante tantos años, comprendía lo increíblemente talentoso que era. Por eso precisamente admiraba tanto a Shinjun. Linja continuó con su sincera persuasión. Jungu, de verdad, date una oportunidad para intentarlo. Y Dale. Antes de que pudiera terminar, Shinjun lo interrumpió. Mi apunto. Y también dar, que exactamente. Linja tartamudeó de repente, exclamando con asombro. Llevaba años persuadiendo a Shinjun sin éxito, por lo que la repentina aceptación de Shinjun lo pilló completamente desprevenido y lo dejó atenido. Shinjun sonrió. Mi apunto al programa. Enviame los detalles a mi teléfono para que pueda echarles un vistazo. De acuerdo, de acuerdo. Linja tartamudeó, con la voz tenida de emoción. Jungu, ¿has aceptado, verdad? No puedes echar atrás. Sintiéndose como se estuviera cenando, pero preocupado por si Shinjun se estaba burlando de él, Linja preguntó nervioso. Tranquilo, está decidido. Linja soltó una carcajada emocionada. Ya. Entonces trato hecho. Hermano Jun, si te uns, mi programa será un éxito rotundo. Here que mi assistant redacta el contrato, no, lo redactor yo mismo para asegurarme de que cumpla con tus exigencias estandares. Linja estaba completamente emocionado. En su corazón, Shinjun no era un hombre común, y era precisamente por eso que había intentado persuadirlo repetidamente. Quería que el mundo fuera testigo del talento ilimitado de Shinjun. Por fin había llegado la oportunidad. Charlaron sobre temas cotidianos durante un rato más. Cuando la llamada llegaba a su fin, Shinjun comentó con naturalidad. Ah, por cierto, me he divorciado de Jalwani. Ya no hace falta que la llames cunada. De acuerdo, de acuerdo. Tras un momento de silencio, Linja, lejos, en la provincia de Hunan, colgó el teléfono. Contemplando la noche desde la ventana de su oficina, murmuró, dándose cuenta de repente. No me extraña. Se había preguntado por qué el hermano Jun había cedido de repente. Así que era eso, el divorcio. Por fin. Nunca lo había quedado bien Jalwani. En varias visitas a la casa del hermano Jun, él lo había recibido con una expresión fría y altiva. Además, siempre había creído que Jalwani era la principal culpable de atrapar a Jungu. Ahora que él se había ido, Jungu por fin podía desplegar sus alas. Mientras tanto, en la residencia de Shinjun en Shanghai, acababa de colgar cuando recibió otra llamada. El identificador de llamadas decía, Wanru Hermanita. La excunada de Shinjun, la hermana menor de Jalwani, Jowanru. 5 años más joven que Jalwani, Jowanyu todavía era estudiante universitaria. Shinjun no respondía y colgó, pero el teléfono volvió a sonar al segundo siguiente. Con un suspiro, descolgó. En cuanto lo hizo, una voz suave y melodiosa, aunque tenida de urgencia, se escuchó al otro lado. Cunado, ¿de verdad te has divorciado de mi hermana? Capítulo 4, Parasito. La publicación de Shinjun en las redes sociales era críptica, pero quienes estaban al tanto de la situación captaron su significado al instante. Quienes no conocen la situación con Jalwani quizá no supieran nada, pero, como hermana menor, Jalwani estaba naturalmente bien informada. Shinjun asintió. Nos hemos divorciado.
Tras una pausa, anadio. He pedido a tu hermana que retire todas sus pertenencias de aquí. Si necesitas algo, puedes poner en contacto con ella. Joanru era diferente a su hermana mayor, Joani. Desde que se hizo cargo de la empresa, Joani se había vuelto cada vez más distante y fría con Shinjun. Joanru, sin embargo, se había vuelto cada vez más dependiente de él. La visitaba con frecuencia con el pretexto de ver cómo estaba en y, a menudo, se quedaba varios días seguidos. Había una habitación en la casa reservada exclusivamente para ella. Shinjun sentía poca emoción hacia esta cunada, pero como estaban divorciados, los viejos hábitos ya no se aplicaban. 2 días antes, Shinjun había ordenado a Joani que retirara todas las pertenencias de Joanru. Al oír las palabras de Shinjun, el tono de Joanru se volvió más urgente, incluso tenido con un leve sonido de lágrimas. Mi hermana está siendo indignante. ¿Has sacrificado tanto por esta familia? ¿Habría legado tan lejos sin ti? Ella no tiene una idea de lo buena que eres. Al llegar a la última frase, la voz de la joven se había quebrado por completo. Balbució las palabras entre sollozos y, antes de que Shinjun pudiera ofrecerle ningún consuelo, colgó bruscamente. Shinjun miró impotent la llamada desconectada en su mano y suspiró. Cuando conoció a Joani, Joanru acababa de empezar la secundaria. A la chica le gustaba especialmente la literatura juvenil angustiosa de aquella época. Para infiltrarse con éxito en su círculo íntimo, Shinjun había montado todo un espectáculo delante de ella, deslumbrándola hasta que sus ojos brillaron. La había conquistado por completo. La mitad de la razón por la que Shinjun y Joani se casaron tan rápidamente se debió a la chica, que trabajó incansablemente para mejorar su reputación ante sus padres. Después de casarse con Joani, Shinjun trató a Joanru como una querida hermana menor. Su padre estaba perpetuamente absorto en su empresa, descuidando la vida familiar. Su madre, criada en el campo, tenía poca educación formal y tenía opiniones muy tradicionales sobre la crianza de los hijos. Joanru había sido rebelde desde pequeña y solía enfrentarse a su familia. Fue en gran parte gracias a la orientación de Shinjun que poco a poco volvió a encarar su vida. Él se había encargado de casi todo, desde sus clases particulares en el instituto y el proceso de solicitud de ingreso en la universidad hasta su matriculación en la universidad. Por eso, la joven confiaba en él y lo estaba agradecida. Pero tras el divorcio, se convertirían en dos familias separadas. Su antigua relación se desvanecería naturalmente con el tiempo y la joven acabaría acostumbrándose a ello. Shinjun negó con la cabeza, descartando estos asuntos triviales, y se levantó para ver cómo estaba su preciosa hija. Anan había terminado sus ejercicios básicos y ahora estaba acarcada con su tableta, viendo dibujos animados. Shinjun entró en la habitación y se quedó un rato mirando con ella. Luego llegó la hora de lavarse y prepararse para ir a la cama. La luz nocturna proyectaba un cálido resplandor mientras la pequeña Shinanina se acarcaba en los brazos de Shinjun en la cama. Sus ojos somnolientos luchaban por mantenerse abiertos, pero los abrió de par en par y dijo: Papa, quiero que me cuentes un cuento. Shinjun acarició suavemente a Anan. ¿Qué te gustaría? ¿Te cuenta papa un cuento de hadas? No, quiero seguir escuchando la historia de ha. Shinananon no había aprendido muchos caracteres y no podía recordar nada demasiado complejo. Solo había aprendido la palabra ha. Shinjun se detuvo un momento antes de reírse. ¿Te refieres a Harry Potter? Shinanan imitó las palabras con un sisio. Harry Potter. Shinjun se rió entre dientes. Anan, eres muy inteligente. Entonces papa seguirá contando la historia de Harry Potter. Para Anan, la historia de Harry Potter era bastante compleja y difícil de entender. Shinjun dudaba seriamente de que pudiera entenderla. Había cuentos de hadas mucho más accesibles e incluso mágicos, pero desde que Shinjun lo había contado la historia de Harry Potter una vez, Anan la había recordado. Quizás esta historia era más hipnótica? Shinjun se rió entre dientes, y su voz profunda y magnética resonó lentamente. Ahora bien, después de que Harry ganara el partido de Quidditch la última vez. Por casualidad, descubrió el profesor Snape amenazando. Tras su renacimiento, Shinjun descubrió que su memoria se había vuelto notablemente aguda, especialmente en lo que respecta a aspectos de su vida anterior, como los libros de Harry Potter. Solo era un adolescente cuando los leyó en su existencia anterior, que abarcó décadas. Sin embargo, ahora Shinjun podía recordar cada palabra y cada detalle del libro con una claridad cristalina, similar a la memoria fotográfica.
No era solo Harry Potter, te do lo que había visto yo oído en su vida anterior la volvía a la mente con perfecta nitidez. Era realmente asombroso. Shinjun supuso que la superposición de los recuerdos de ambas vidas podría ser la razón de su extraordinaria memoria. Esta extraordinaria memoria resultó ser de gran ayuda para Shinjun en su papel de compañero y educator de un por ejemplo, en siempre había necesitado cuentos antes de dormir para conciliar el sueño. De vez en cuando, incluso le pedía a Shinjun que lo cantara. Si no fuera por su amplio repertorio de su vida anterior, las exigencias de un lo habrían dejado completamente agotado. La voz de Shinjun cantando cuentos fluía suavemente por el dormitorio. Los grandes ojos de un finalmente se cerraron y se quedó dormida con una respiración tranquila. Shinjun la arropó con la colcha, apagó la luz y se acostó a su lado. Mientras tanto, mientras madre y hija se preparaban para pasar la noche, en una villa independiente de Shanghai, una jovenru vestida con ropa juvenil empujó la puerta con una mirada de dolor y indignación. La villa estaba muy iluminada, adornada por todas partes con decoraciones doradas, que resumaban opulencia. Tres figuras ocupaban el gran salón de la villa. El antiguo sugro de Shinjun, Zhao Junhan, se colocó las gafas de lectura en la nariz mientras estudiaba su móvil. Su antigua suegra, Sun Lanfang, estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá, pelando pipas de girasol mientras veía una serie de televisión. Su ex-mujer, Giovanni, estaba sentada erguida en la barra del bar, frunciendo el seno ante la pantalla de su ordenador. Al ver el repentino regreso de Zhao Wanru, Sun Lanfang exclamó sorprendida. Wanru, ¿por qué has vuelto? Echó un vistazo a su teléfono. Pero si hoy solo es miércoles. Giovanni asiste a la universidad en Jilin y solo regresaba a Shanghai los fines de semana o en vacaciones, por lo que su llegada repentina sorprendió a toda la familia. Ignorando el comentario de Sun Lanfang, Giovanni fijó su mirada directamente en Giovanni y exclamó enfadada. Hermana, tu cuñado te trata tan bien. ¿Por qué te divorciaste de él? ¿Cómo puedes ser tan despiadada? Los ojos de Giovanni se enrojecen mientras miraba con ira a Giovanni. Antes de que Giovanni pudiera responder, Sun Lanfang, sentada con las piernas cruzadas en el sofá, habló primero, alzando la voz con tono bulón y sarcástico. ¿Shinjun es bueno? No es más que un parásito. Un parásito que se alimenta de nuestra familia yo. Un pedazo de basura inútil, nada más que un chico guapo. Cualquier tipo el azar sería mejor que él. Mejor divorciarse. La voz de Sun Lanfang resumaba desprecio. Hacía tiempo que la disgustaba Shinjun, no ganaba en un centavo y vivía a costa de la familia ya día tras día. Completamente inútil. No permitir que hables así de mi cuñado. Exclamó Zhao Wanru con urgencia. A sus ojos, su cuñado Shinjun era el mejor hombre del mundo, amable, considerado, sincero, talentoso y, además, guapo. Si no hubiera sido por él, tal vez habría abandonado la escuela secundaria y habría vagado por la vida, sin llegar nunca a donde estaba hoy. En el corazón de Zhao Wanru, su confianza en Shinjun superaba incluso a la que sentía por sus propios padres. Capítulo 5, Cuñado. El rostro de Sun Lanfang se puso ceniciento ante la réplica de Zhao Wanru. Señalándola, lo espito. Tú. ¿Quién sabe qué potion te ha dado para tener tan jacazada? Ese chico guapo. Mientras las dos discutían, Giovanni, sentada en la barra, finalmente levantó la vista y frunció el seno. ¿Por esto has llegado tan tarde a casa? El tono de Giovanni era totalmente pleno, rayando en la impaciencia, como si el divorcio no significara nada para ella. El corazón de Zhao Wanru se encogió. Su voz temblaba mientras protestaba. Pero si tu cuñado te quiere tanto, te trata tan bien. Leváis juntos desde la universidad y tenías al adorable pequeño Anan. ¿Por qué te divorcias? Giovanni respondió casualmente a un mensaje del ordenador antes de contestar con frialdad. ¿Por qué somos incompatibles? Zhao Wanru protestó. Pero cuñado. Giovanni la interrumpió bruscamente. Necesito un hombre que pueda estar a mi lado, no un inútil sin ambición. Las dos últimas palabras salieron con frialdad de la boca de Giovanni. Las duras palabras hicieron que a Zhao Wanru se le llenaran los ojos de lágrimas al instante. Respiró hondo y replicó con voz temblorosa y entrecortada. Mi cuñado no es un inútil. ¿Te arrepentirás de esto? Al oír las palabras de Zhao Wanru, Giovanni se burló con frialdad. Ya. De hecho, me arrepiento. Me arrepiento de haber estado ciega en aquel entonces. La voz de Giovanni era despectiva, destinosa y penetrante.
Atraviso el corazón de Joanru, haciendo que su respiración se volviera dificultosa y su pecho le doliera intensamente. Con la voz temblorosa y ronca, miró con ira a Joanny. Te arrepentirás de esto. Después de gritar las últimas palabras, Joanny se dio la vuelta y salió furiosa de la villa. El padre de João, que había permanecido en silencio en la habitación, habló. Deberíamos. Antes de que pudiera terminar, son l'enfant lo interrumpió fríamente. No hace falta. Tiene dinero en su cuenta. Ella misma se buscará un hotel. Su expresión se endureció mientras escupía con rencor. ¿Fue Shinjun quien la envió aquí? Vaya. Pensaba que tenía algo de carácter, marchándose tan abruptamente. Bah. Ese chico guapo. Después de desajarse, son l'enfant se sintió bastante mejor. Se volvió hacia Joanny, que estaba en la barra. Wani, ahora que estás divorciada, deberías encontrar otro hombre rápidamente. Ese inútil te ha frenado durante años. ¿No te estaba cortejando últimamente el señor Sun, de Shanghai? El señor Sun es muy adecuado, solo tiene 30 años y ha logrado tanto, ha construido un imperio empresarial tan importante. Joanny, que había estado inclinada sobre los archivos informáticos en la barra, respondió con frialdad a la charla de Sun Lanfang. Sé lo que hago. Shanghai había entrado en la temporada de lluvias. La llovizna fina y persistent llegaba sin previo aviso, entrelazándose con la noche para proyectar una bruma etérea sobre las deslumbrantes luces de la ciudad. Acostumbrado a cuidar de Anan, Shinjun dormía poco por las noches. De repente, ese oyó un leve golpe en la puerta. Shinjun abrió los ojos, todavía medio dormido, pensando que debía de haber oído mal. Pero en cuestión de segundos, los golpes se reanudaron. Frunció el seno. Su complejo residencial no era especialmente lujoso, pero la seguridad era bastante buena. Sin una tarjeta, ni siquiera se podía entrar en el edificio, y mucho menos acceder al ascensor. ¿Por qué alguien llamaría a la puerta a estas horas? Shinjun se levantó, desconcertado, y cerró la puerta en silencio tras de sí. Con las zapatillas puestas, se acercó a la entrada y miró por la mirilla. Ali vio una figura desalinada. Shinjun abrió la puerta apresuradamente. Fuera, temblando ligeramente, estaba Joanru, con todo el cuerpo empapado. Wanru. Murmuró Shinjun sorprendido. No esperaba que Joanru viniera a buscarlo tan tarde, y con un aspecto tan destacado. Al ver aparecer a su cuñado, las penas y el dolor que había reprimido toda la noche brotaron de golpe. Sus ojos se enrojecen al instante y las lágrimas rodaban por sus mejillas. Cuñado. Su voz se ahogó mientras se lanzaba hacia Shinjun. Antes de que Shinjun pudiera reaccionar, Joanru ya se había arrojado a sus brazos, aferrándose el desesperadamente. Como se temía que desapareciera. Shinjun se quedó paralizado por un momento, luego le dio una palmadita en el hombro para tranquilizarla, hablando como se calmara una niña. Yet está todo bien, Wanru. Tu cuñado está aquí. Tras un momento de abrazo, las emociones de Joanru finalmente se estabilizaron considerablemente. Shinjun la acompañó rápidamente al interior. Vi primero a darte una ducha caliente. Joanru estaba empapada y el tono de Shinjun denotaba cierta preocupación. Tras recuperar algo de compostura, Joanru recordó el abrazo de Shinjun y respondió con un toque de timidez. De acuerdo. Joanru solía quedarse en casa de Shinjun para visitas cortas y conocía bien la distribución, por lo que se hacía rápidamente. Solo después de lavarse se dieron cuenta de un problema. Shinjun lo había dicho a Joanny que se lavara todas las pertenencias y la ropa de Joanru, sin dejar nada adecuado para ponerse en casa. Las en la quedaban pequeñas. Su ropa anterior estaba empapada. Después de pensarlo un momento, Shinjun sacó una de sus camisetas y unos pantalones cortos. Ponte los míos por ahora. Lavaré tu ropa y la secar rápidamente. Te la colgar en el pomo de la puerta. Después de colocar la ropa, Shinjun se retiró a la sala de estar. Se oyó un ruido en el baño y pronto salió Joanru. Joanru se parecía un poco a Joanny, ambas eran bellezas deslumbrantes. Sin embargo, sus rasgos carecían de la nitidez y la firmeza de Joanny. Joanny tampoco había sido siempre así solo después de hacerse cargo de la empresa sus rasgos faciales se volvieron cada vez más marcados. Joanru irradiaba exuberancia juvenil y encarnaba la dulce inocencia. Recién salida de la ducha, su piel brillaba por la humedad y su tez, naturalmente clara, estaba sonrosada. El amplio escote de su camiseta revelaba una jean rosa extensión de delicadas clavículas pálidas. Bajo sus pantalones cortos, sus pantorrillas eran lisas y rectas.
Shinjun la miro de riojo, con antic en el parpado, y rapidamente aparto la mirada. Ya Wanru se sentó en el sofá, nervioso y sonrojada. Ahora había recuperado por completo la compostura, aunque su corazón seguía latiendo con inquietud. ¿Por qué has vuelto a Shanghai en miércoles? ¿Y por qué aquí? Preguntó Shinjun desconcertado. Yelo había dicho a Ya Wanru esa noche que habían trasladado sus pertenencias y que, si necesitaba algo, se pusiera en contacto con su hermana. Tenía la intención de cortar poco a poco los lazos. Pero no esperaba que esta joven apareciera en mitad de la noche. Yo, me peleé con mi hermana. Entonces me fui enfadada. No tenía ningún otro sitio a donde ir. Pensé que podría venir a buscar a mi cuñado. Ya Wanru se mordió el labio, lo que hizo que sus labios, y rosados, se pusieran en más rojos, antes de hablar con vacilación y nerviosismo. Después de dar media vuelta y salir corriendo de la casa, deambuló sin rumbo fijo por el complejo residencial durante un rato. Entonces empezó a llover. Cuando empezó a llover, Ya Wanru tenía la intención de llamar un taxi para ir a un hotel. Pero la dirección que se lo escapó al entrar en el taxi era la casa de Shinjun. En ese momento, desesperaba por ver a su cuñado. No podía explicar por qué. Sabía muy bien que, después de que su hermana se divorciara de él, ya no era parte de la familia. Además, su llamada telefónica de esa noche había insinuado amablemente que debían mantenerse en contacto con menos frecuencia. Sin embargo, por alguna razón inexplicable, en ese momento, simplemente necesitaba verlo. Tenía miedo. Miedo de no volver a verlo nunca más. Ese pensamiento hizo que las lágrimas volvieran a brotar de los ojos de Ya Wanru. Capítulo 6. Que cuñado tan encantador. Al ver a la joven al borde de las lágrimas de nuevo, Shinjun suspiró para sus adentros. Se levantó y fue a buscar el té de jengibre recién hecho a la cocina. Toma un poco de té de jengibre. Como se sintiera el aroma picante del jengibre, Ya Wanru arrugó la nariz y se puso tensa. Shinjun tocó el cuenco para comprobar que no estuviera demasiado caliente antes de dárselo a Ya Wanru. He añadido azúcar moreno, así que no es tan fuerte. Bebid esto o mañana te resfriarás. Ya Wanru tomó el cuenco con vacilación y luego respiró hondo. Después de armarse de valor, levantó el cuenco y se lo bebió de un trago, sacando la lengua y hinchando las mejillas después. A Shinjun le pareció divertido. Hasta en lo aguanta mejor que tú. Toma, come un dulce. Lo entregó un trozo de azúcar que había preparado antes, y él se lo metió rápidamente en la boca. Desde pequeña, los ingredientes que más detestaba eran el jengibre y el cilantro. Estos dos ingredientes eran prácticamente letales para él. Cualquier plato que los contuviera estaba totalmente prohibido. Nadie en su familia se había dado cuenta de ello. Sun Lanfang quiz así, pero solo la reganaba por ser quisquillosa con la comida y le decía que para hambre si no le gustaba algo. Solo su cuñado se había dado cuenta de sus restricciones alimenticias poco después de conocerse. Desde entonces, siempre se acordaba de no poner jengibre en cilantro cuando cocinaba para él y se lo indicaba específicamente a los camareros cuando comían fuera. Ya Wanru respiró hondo, conteniendo las lágrimas que le brotaban por el placer del jengibre, y murmuró indistintamente. Mi cuñado es muy amable. Shinjun se levantó para guardar los cuencos en la cocina, sin haber oído las palabras de Ya Wanru. Al volver, dijo. Envía un mensaje a tu madre. Dil que has encontrado alojamiento. No dejes que se preocupe. Ya Wanru hizo un puchero. Ella no se preocuparía por mí. Sin embargo, sacó su teléfono y envió un mensaje a Sun Lanfang, aunque no mencionó que se alojaba en casa de Shinjun, solo que se alojaba en un hotel. No hubo respuesta. Shinjun suspiró suavemente. No vuelvas a ir de casa cuando discutas y, desde luego, no salgas tan tarde. Es demasiado peligroso. ¿Entendido? Ya Wanru se sentó obedientemente en el sofá, con sus hermosos ojos fijos en Shinjun, y asintió con seriedad. Pero Shinjun dudaba mucho que se lo hubiera tomado en serios, ya que la había repetido esas advertencias innumerables veces antes. Suspirando con impotencia, Shinjun dijo. Quédate aquí esta noche, pero vuelve a la escuela a primera hora mañana. De acuerdo. Los labios de Ya Wanru esbozaron una sonrisa involuntaria. Shinjun hizo rápidamente la cama, colocó la ropa recién lavada y sacada junto a la almohada y lo ordenó todo. Ya eran más de las once. Shinjun dijo finalmente. Acuste temprano. Ya Wanru se sentó en la cama y asintió obedientemente. Shinjun salió de la habitación con la intención de cerrar la puerta tras de sí.
De repente, ya wanru la lamo desde dentro. Shunjun. Shunjun ese detuvo y la miro con expresión de desconcierto. Ya wanru mantuvo la calma y dijo. Buenas noches. Buenas noches. Shunjun asincio y cerró la puerta. La habitación quedó en silencio al instante. El sonido de las luces apagándose luego desde la sala de estar mientras los pasos de Shunjun se cada vez más débiles hasta desaparecer. Solo entonces la expresión serena de Zhao Wanru finalmente se desvaneció. Exhaló un largo y cansado suspiro y se desplomó sin fuerzas contra el cabecero. Bajo el edredón, sus manos estaban tan apretadas que estaban sudorosas. Sus mejillas comenzaron a enrojecerse y arder. Cubriéndose la cara con ambas manos, repitió las palabras impulsivas que acababa de pronunciar. Shunjun, buenas noches. Era la primera vez que se dirigía a Shunjun por su nombre de pila. El rubor de Zhao Wanru se intensificó hasta que enterró la cara en la ropa recién lavada que Shunjun la había dado. A la mañana siguiente, en ese despertó y vio que la tía Jaya estaba levantada. Una expresión de alegría iluminó su carita mientras corría hacia ella con su camisón de princesa, dando patadas con sus cortas piernas. Tía. Anun. Una carrera mutua perfecta. And no tenía una relación especialmente cercana con su madre biológica, Joanny, pero adoraba a su tía, Joanru. Shunjun negó con la cabeza mientras observaba a los dos saltar de alegría. Veía la verud la cara y a desear. Con su tía presente, en ella no necesitaba que Shunjun la ayudara a lavarse. Rápidamente se subió a un pequeño taburete y se apretujó junto a su tía en el lavabo. Shunjun había preparado tortitas de jamón y huevo para el desayuno, acompañadas de refresca alga kelprolada y jamón cortado en dedos. Cuidardían durante todos esos años había perfeccionado las habilidades culinarias y domésticas de Shunjun hasta casi la perfección. Las tortitas estaban doradas y desprendían un aroma tentador. Después de dar un bocado, Joanru exclamó con exagerado deleite. Cunado, esto está delicioso. Y es una bendición tener de aquí. Anan estaba totalmente de acuerdo con su tía y levantó su carita con entusiasmo. Anan está feliz. Gij, la tía también está feliz. Después del desayuno, Shunjun y Zhao Wanru levaron primero a la guardería y luego Shunjun llevó a Zhao Wanru a la estación de tren de alta velocidad. Pronto entrarás en tu último año, y es hora de pensar seriamente en tus planes de graduación. Tendrás que decidir si quieres seguir con estudios de posgrado o incorporar al mundo laboral. Si eliges el empleo, empieza a estar atenta a las campanas de contratación de otoño. Shunjun le dio algunos consejos más. Zhao Wanru asintió pensativa. Al acercarse a la entrada de la estación, se volvió para mirar a Shunjun, con los ojos llenos de renuencia y afecto persistente. Cunado. ¿Qué pasa? Preguntó Shunjun en voz baja. Zhao Wanru respiró hondo y dijo con tristeza. ¿Me das un abrazo? Shunjun se rió entre dientes. ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué te comportas como un? Anan siempre insiste en que Shunjun la abrazara antes de entrar en la escuela cada día. Pensando que Zhao Wanru la imitaba, Shunjun no le dio mucha importancia y abrió los brazos. Zhao Wanru enterró la cara en el pecho de Shunjun y respiró hondo. Antes de que Shunjun pudiera reaccionar, él se soltó, se dio la vuelta y entró corriendo en la estación. Luego, sonriendo, le dijo adiós a Shunjun con la mano. Adiós, Cunado. Shunjun le devolvió el saludo con una sonrisa. Solo después de que Zhao Wanru entrara en la estación y desapareciera tras la esquina, Shunjun se dio la vuelta y se marchó. Pero en el momento en que se alejó, Zhao Wanru reapareció desde la cava, frunciendo los labios mientras observaba su figura que se alejaba. Estaba a punto de preguntar. Cunado, ¿puedo seguir viniendo a verte cuando quiera, como antes? Pero se tragó la segunda parte, por miedo a que, se la pronunciaba, nunca volvería a tener la oportunidad de ver a Shunjun. Mientras tanto, Lin ya demostró ser muy eficiente y cerró el contrato al día siguiente. Shunjun lo echó un vistazo. Las condiciones eran excepcionalmente favorables, una tarifa única por aparición de 150,000 yuans, lo que ascendía a unos 2 millones de yuans por una temporada completa. Y eso sin incluir los ingresos por publicidad. Esta cifra rivalizaba con los honorarios por aparición de celebridades de tercer nivel. Incluso para los exigentes estándares de Shunjun en su vida anterior, este contrato era excepcionalmente favorable. Para un aficionado como él, sin credencials previas, conseguir un acuerdo tan privilegiado habría sido imposible sin la ayuda de Lin Jia. Shunjun lo envió un mensaje a Lin Jia. Gracias, amigo. Lin Jia respondió rápidamente. Estamos diciendo dar la bienvenida a Juna Hunan.
Shinjun es río entre dientes. Cuando en la casa del colegio, así lo comentar. Si lo parece bien, podemos firmarlo esta noche. No hay prisa. Después de recoger en del colegio esa tarde Shinjun lo entregó el contrato impreso. En lo cogió sin comprender. Papa, ¿qué es esto? Un contrato. Shinjun sonrió y lo explicó. ¿Te acuerdas del tío Lin Jia? Me acuerdo. En ascensió con la cabeza. El tío Lin Jia era muy amable con ella y lo enviaba regalos de cumpleaños todos los años. Además, podía comer comida increíblemente picante, respirando fuego, guau, guau, guau. Por eso en ese a Córdoba. Capítulo 7, Publicidad suave para la oficina de asuntos civiles. El tío Lin Jia y su equipo están grabando un programa que se emitirá en televisión. Muchos otros niños también participarán. El tío Lin Jia ha invitado a Papa y a participar. ¿Te gustaría participar, en? Shinjun describió el programa de variedades con palabras que en pudiera entender. En todavía estaba un poco confundida, pero cuando odo que saldría en la televisión y conocería a otros niños, se lo iluminaron los ojos. En envié a salir en la televisión. Papa tiene que explicarlo todo claramente en de antemano. Además de jugar, el alojamiento puede ser bastante básico, se alojarán en pequeñas cabanas con techo de paja y la comida no será tan buena como de costumbre. Y en debe comportarse, escuchar a Papa y seguir las instrucciones del tío Lin Jia. Shinjun lo explicó de antemano en algunos de los posibles retos del programa, reflejando su filosofía de crianza. Aunque era pequeña, Shinjun siempre le pedía su opinión sobre los asuntos. Después de escuchar su descripción, los grandes ojos de en se nublaron momentáneamente, mientras parecía reflexionar seriamente sobre sus palabras. Obedecer. En será obedient. En participará. Finalmente, en ascensió con seriedad. Shinjun sonrió y le revolvió el pelo. En ese caso, firmemos juntos el contrato? La pequeña mano de en agarró el bolígrafo y la gran mano de Shinjun sujetó la suya mientras firmaban sus nombres, Shinin y Shinjun, trezo a trezo, en el contrato. Con el contrato firmado, Shinjun pasó a formar parte oficialmente de donde vamos, Papa? Lin Jia añadió a Shinjun el chat grupal de notificaciones del programa. Los demás invitados habían sido confirmados en los últimos días y estaban en el grupo. Tras unirse, Shinjun eco un vistazo al anuncio del grupo, el rodaje comenzaba el 3 de julio, coincidiendo con el tercer día de las vacaciones de verano de Yanan. Probablemente, esta fecha se ajustaba a los horarios de los demás niños. El programa se emitiría en directo y cada episodio duraría 3 días. Durante este periodo, residirían en los lugares de rodaje designados por el equipo de producción. Se parecía mucho al formato de la anterior encarnación de Donde Vamos, Papa? Incluyendo a él, había 5 familias invitadas. Shinjun eco un vistazo a los demás, todos los personajes bastante conocidos. Él era el único que no era famoso. Shinjun se rió para sus adentros. Evidentemente, Lin Jia había depositado una gran confianza en él. Poco después de unirse al chat grupal, alguien lo envió una solicitud de amistad con la nota asistente del programa. Shinjun confirmó y aceptó la solicitud. La otra persona se presentó brevemente. Hola, señor Shin, soy Fong Li, su asistente del programa. Ser su persona de contacto durante todo el periodo de rodaje. Shinjun respondió. Gracias por su ayuda. Fong Li envió un emoji sonriente antes de detallar. Todo el programa se retransmitirá en directo. Me gustaría discutir primero con usted el calendario de rodaje para que usted y su pequeño puedan prepararse con antelación. El primer día, volaremos directamente desde su casa al lugar de rodaje. El rodaje comenzará temprano por la mañana. Una semana más tarde, luego la fecha oficial de emisión de Papa, ¿a dónde vamos? El equipo de producción llegó a la residencia de Shinjun antes del amanecer, con las cámaras y el equipo ya instalados, a la espera del comienzo de la emisión. Lo mismo ocurrió con las otras familias participantes. El programa se emitiría en directo desde 5 lugares simultáneamente, culminando en una convergencia en el lugar de rodaje. La asistente Fong Li sincronizó su anuncio con precisión. Señor Shin, faltan 10 minutos para la emisión oficial. ¿Está listo? Shinjun asintió con la cabeza. Como el rodaje comenzaba en casa, había guardado todas sus pertenencias personales días antes. Todo estaba en orden. La única incertidumbre era si en dormiría como un cerdito. Para garantizar la autenticidad, el rodaje comenzó desde el momento en que se despertó al niño, lo que significaba que en todavía estaba roncando en la cama.
Los días minutos paran volando y, de repente, comenzó la cuenta atrás. 3, 2, 1. Comenzó la grabación. Todas las cámaras de la habitación se pusieron en marcha y la asistente Fong le apareció ante la lente, hablando en voz baja. Buenos días a todos. Bienvenidos al gran reality show para padres y hijos, ¿a dónde vamos, papá? Soy la asistente Fong Li. Ahora estamos en la casa de una de nuestras familias invitadas, listos para despedir a nuestro pequeño tesoro. Mientras hablaba, el chat en vivo comenzó a llenarse rápidamente. Aunque era temprano por la mañana, después de días de promoción incesante en línea de ¿a dónde vamos, papá? Muchos espectadores habían estado esperando ansiosos. Cansado. Tengo mucho sueño. Rápido, muéstrame el pequeño tesoro para despertarme. Levo esperando una eternidad. Es en directo de verdad. Pensaba que podría ser falso. ¿Irrumper en las casas de los invitados a primera hora? Este programa tiene potencial. Parece auténtico. El chat es lleno de comentarios, mientras que otros preguntaban. ¿Qué familia invitada es esta? Aunque los 5 invitados tenían 5 transmisiones en directo, el equipo de producción mantuvo a los espectadores en vilo al no revelar inmediatamente a quién pertenecía cada transmisión. Los espectadores ahora comentaban libremente. Por ejemplo, un espectador gritó: Song Xiu, estoy aquí. Song Xiu, uno de los 5 grupos, era una popular estrella del pop. Aunque tenía más de 30 años, seguía cantando con legions de fans y admiradores devotos. Fong le ignoró el chat y siguió a Shinjun con la cámara. Del mismo modo, para añadir intriga, el programa ocultó inicialmente la verdadera identidad del padre, invitando a los espectadores a adivinar qué padre correspondía a cada niño. Así, el rostro de Shinjun permaneció oculto en la retransmisión en directo, solo se veía su imponente silueta. ¿Esa altura? A ciegas, Song Xiu. Esas líneas musculares tan suaves al abrir la puerta. Sin duda es el atleta Su Hong, el main fanático de los titulares. Su Hong no es tan alto, ¿verdad? En medio de las especulaciones, Shinjun ya había entrado en el dormitorio. Sin Shinjun haciendo de perd, Shinenen se había estirado horizontalmente en la cama. Ahora estaba tumbado como un cerdito. Shinjun no pudo evitar lavarse las manos a la cabeza, exasperado. La escena de la cama fue capturada al instante por innumerables espectadores que veían la retransmisión en directo, lo que provocó que muchos se sacran a reír. Me muero. ¿Cómo puede este niño dormir así de lado? Igual que yo. A mí también me encanta dormir de lado. Qué momento tan incómodo. Estirada así risas estruendosas. Ahora creo que el equipo de producción no está escribiendo el guion, y es demasiado real. Mientras legaban los comentarios, Shinjun se agachó junto a la cama y llamó suavemente a Anan. Anan, hora de despertarse. Aunque los espectadores no podían ver la cara de Shinjun, podían oír su voz. Cuando su tono profundo y magnético llenó el aire. El chat en directo se quedó en silencio momentáneamente. Ah. Esa voz es absolutamente perfecta. Me estoy desmayando. Si oyera eso, me despertaría del todo. Qué voz tan sexy. Alucinante. Me ha despertado al instante. De repente quiero ser esa nina, quiero que alguien me llame así también. ¿De quién es esta voz? Debe de ser Song Xiu. Sus frases también suenan así de bien. Pero no suena exactamente como él. Shinjun seguía sin darse cuenta de que una sola frase había encendido el chat, y seguía intentando despertar a Anan con entusiasmo. Hoy se había despertado antes de lo habitual. Aunque Shinjun había acostado a Anan temprano la noche anterior, la pequeña seguía sin querer levantarse. Ahora, aferrada obstinadamente al cuello de Shinjun, murmuraba con voz suave y somnolienta. Papa, sueño. La única frase de Anan provocó otro frenesí en la alborotada retransmisión en directo. Mi barra de salud se acaba de agotar. Demasiado dulce. ¿Quién podría resistirse a esto? Maldita sea, un estudiante universitario mostrando esa sonrisa de padre cariñoso. Tan adorable, tan adorable. Ahora me dan ganas de tener otra hija. Este programa debe ser un anuncio encubierto de la oficina de asuntos civiles. Capítulo 8, bofetada en la cara. La voz de niña era dulce de por sí, pero ahora rebasaba azúcar fundido mientras suplicaba con voz quejumbrosa. ¿Cómo iban a soportarlo las masas inexpertas de la sala de retransmisión en directo? Incluso Shinjun, que lo había oído innumerables veces a lo largo de los años, seguía sintiendo que se le derecha el corazón. Pero el rodaje estaba en marcha y pronto tenían que coger un vuelo. Shinjun solo pudo armarse de valor para despedir a Anan, acunándola mientras la persuadía.
And en, tenemos que levantarnos para el rodage. Papa te lo dijo ayer. Vas a salir en la tela. Solo entonces en abrió lentamente sus ojos somnolientos. Frente a la cámara, sus grandes ojos, parecidos a uvas, lenaron el encuadra en cuanto los abrió, provocando otra olida de gritos entre la audiencia de la retransmisión en directo. ¿De dónde ha salido este angelito? Y es adorable. ¿De quién es esta nina? Y es demasiado mona. En ese fijo entonces en las caras desconocidas que había de repente en la habitación. Pero con Papa Ali, no tenía miedo. Después de bostezar, declaró. En envié a salir en la tela. Shinjun sonrió y abrazó a Anan. Nos levantamos entonces, Anan? En ese estiro para darle un beso. Papa, un beso. Shinjun le dio un beso en la mejilla, lo que provocó olidas de envidia entre la audiencia de la transmisión en vivo, que clamaba por sus propios besos. Después de que el equipo de producción se marchara, Shinjun vistió a Anan cuando reapareció ante la cámara, se había transformado en una adorable princesa. Que pequeña tan encantadora. Parece tan dulce y tierna. ¿De quién es esta pequeña? Mi derrito. Por esta pequeña monada, me voy a hacer miembro. Irresistido durante 3 años, pero hoy voy a gastarme un dineral por esta pequeña adorable. Mientras la charla en directo se animaba, Shinjun ya había comenzado su rutina matutina. Shinjun siempre había animado en cepillarse los dientes y lavarse la cara por sí misma desde que era pequeña. Desarrollar habilidades de autocuidado. Así, la cámara capturó en comportándose bien y siendo adorable. Después junto a su padre cepillándose los dientes, la imagen de grandes y pequeños cepilándose juntos provocó la envidia de los espectadores, lo que llevó a muchos a exclamar que querían una hija. La retransmisión en directo de la mañana de Shinjun en transcurrió sin problemas. Pero otras retransmisiones en directo no iban tan bien. Esas alturas, el director del programa, Lin Jia, ya tenía dolor de cabeza. Director, el hijo de Song Xiu no deja de llorar. Song Xiu no consigue calmarlo. ¿Qué hacemos? Director, el hijo de Zhang Xiu se niega a levantarse de la cama. ¿Qué hacemos? Director, la hija del director Wang Hai es demasiado tímido y no deja de esconderse de la cámara. ¿Qué hacemos? Había previsto varios contratiempos durante la retransmisión en directo al fin y al cabo, se trataba del primer reality show para padres y hijos de China. Pero Lin Jia nunca imaginó que el programa se enfrentaría a tantos problemas desde el principio. Resultaba imposible grabar correctamente a los hijos de 3 de las familias invitadas, y el número de espectadores en directo estaba cayendo en picado. Estos espectadores representaban el tráfico invertido a través de promotions previas y los esfuerzos del equipo de producción. Perderlos ahora sería un golpe significativo. Afortunadamente, 2 de las 5 parejas invitadas estaban teniendo un rendimiento constante. El segmento de Shinjun en particular, no había decepcionado a Lin Jia. Al ver que las cifras de audiencia en directo subían constantemente, Lin Jia dio inmediatamente instrucciones al departamento técnico. Redirigid todo el tráfico a la sala de directo 5. Que los asistentes de las otras salas cambien de tema y graban otra cosa por ahora. Bajo la deliberada orientación del equipo técnico, cada vez más espectadores inundaron la retransmisión en directo de Shinjun En cuanto llegaron, colmarán en elogios. En comparación con la resistencia, los lantos y el aspecto desalinado de los otros 4 niños, la bien educada, sensata y adorable era simplemente una nina angelical. Sobre todo porque no mostraba ningún miedo a la cámara, a menudo corría hacia ella y la miraba con curiosidad con sus ojos grandes como uvas. Los espectadores detrás de la cámara no pudieron evitar exclamar que no podían soportarlo. A medida que el equipo técnico canalizaba el tráfico hacia la transmisión de Shinjun la audiencia en constante descenso finalmente se estabilizó. Además, con el inicio de la hora pico de la mañana, la audiencia del programa comenzó a aumentar rápidamente. Lin Jia finalmente dio un suspiro de alivio. Aunque el programa se había incluido en la programación de niveles de la televisión de la provincia de Xiang, muchos dentro de la cadena tenían poca fe en sus perspectivas. Después de todo, China nunca había visto un reality show de padres y hijos, esto era realmente innovador. Y además se había adoptado audazmente un formato en directo. Numerosos empleados de la cadena creían que el programa estaba condenado al fracaso, y muchos esperaban ver cómo hacía el ridículo. Afortunadamente, el lanzamiento había sido estable. Las métricas de audiencia subían constantemente. Si esta tendencia continuaba, el programa se consolidaría.
Sin embargo, antes de que Linja pudiera saborear su alivio ni siquiera durante 2 minutos, un técnico de monitorización gritó de repente. Esto es malo. Acaba de aparecer una avalancha de comentarios negativos en Internet. Aquí también. La plataforma se ha inundado de repente de comentarios críticos. A este ritmo, nuestros índices de audiencia iniciales podrían caer por debajo de los 7 puntos. Linja se alarmó. ¿Qué está pasando? El equipo de producción abrieron rápidamente los comentarios negativos recopilados por los técnicos y comenzaron a revisarlos, identificando rápidamente la causa. Resultó que las 5 familias invitadas se habían despertado y estaban preparando el desayuno. Los comentarios negativos se debían precisamente a este desayuno. Porque en la retransmisión en directo, solo las madres preparaban el desayuno para los niños, mientras que los padres se quedaban de brazos cruzados o se ocupaban de sus propios asuntos. Esto podría considerarse normal, pero un influencer en Internet se quejó. El programa se llama Donde Vamos, Papa y es que supuse que mostraría a los padres ocupándose del cuidado diario de los niños. En cambio, nos encontramos con un montón de madres preparando el desayuno. Y es una completa farsa. Cambian el nombre por Donde Vamos, Mama? ¿Y por qué cocinar siempre tiene que ser tarea de las mujeres? ¿Qué demonios están haciendo estos padres? Estos comentarios desataron al instante una polémica en Internet. Al principio, los espectadores debatieron sobre quién debía preparar el desayuno en casa. Pero pronto se convirtió en un debate feminista en toda regla. Las reacciones negativas se multiplicaron, atrayendo una avalancha de comentarios negativos. Linja respiró hondo. El programa solo llevaba media hora en antena, y había causado tantas complications. Linja se rascó la cabeza. Que la empresa controle la opinión pública inmediatamente. No podemos permitir que la narrativa se nos escape de las manos. Notificad a todos los equipos de asistencia que recuerden a los invitados que aceleran o se saltan este segmento por completo. Sin embargo, justo cuando todo el personal se ponía en marcha, uno de ellos anunció de repente. La opinión en Internet ha mejorado. Parece que al final no tendremos que intervenir. La expresión irritada de Linja se congeló momentáneamente antes de que el miembro del personal continuara. Es el estudio 5. Mientras hablaban, el equipo de producción cambió la pantalla principal a la transmisión del estudio 5, lo que atrayó la atención de todos. El estudio 5 pertenecía a Shinjun Hwayanan. En la transmisión, una adorable niña, con aspecto de princesa, estaba sentada obedientemente a la mesa del comedor. Su padre, con el rostro oculto, salió de la cocina. Anan, guarda tu tablita. La cena está lista. La dulce niña gritó con su voz suave y melosa. Hora de cenar. A continuación, la cámara se desplazó hacia arriba, captando tanto a la niña como el desayuno extendido sobre la mesa. La mesa mostraba una bandeja de jugosas y generosas empanadillas shamay, un plato de fragantes y tiernas tortitas de calabaza doradas que parecían absolutamente deliciosas. También había 2 cuencos de gachas de calabaza y nijo. Acompañadas de varios encurtidos sencillos y refrescantes. La vista era increíblemente apetitosa. Incluso el equipo del programa sintió hambre en ese momento, y varios estómagos rugiaron audiblemente. Los espectadores del chat en directo no pudieron contenerse. Huel absolutamente divino. Tiene una pinta deliciosa. Ni podría comer todo un plato de esos shamay. De repente, mi tortita rellena de huevo me parece bastante sosa. ¿Cómo se supone que voy a aguantar esto si tengo que ir corriendo a mi turno de las 8 de la mañana? La escena inicial del programa ha sido un auténtico gol. ¡Qué habilidad culinaria! Este padre es absolutamente brillante. El pequeño es muy afortunado. Entre ellos, alguien comentó. Hace un momento, alguien en Internet decía que los papas no saben cocinar, y ahora se está demostrando que está completamente equivocado. Exacto. Yo también 6 esa tendencia en Internet. Mira que hábil es. Capítulo 9, Song Shio. Algunos espectadores seguían sin creer que el desayuno que tenían delante lo hubiera preparado realmente el padre. ¿De verdad lo ha hecho papa? Parece comida precocinada congelada. Exacto. No es nada adecuado que un niño coma comida precocinada. Pero otros respondieron inmediatamente. Lo siento, pero he visto todo el episodio y he visto con mis propios ojos como lo preparaba el padre de Dinan. A lo largo del programa, Shinjun se había referido constantemente a la niña como Anan, por lo que los espectadores habituales ya sabían su nombre. Levantad la mano si vistias al padre de Dinan haciendo tortitas cuando entrastías.
El padre de en es increíble. Paris que no hay ninguna tarea doméstica que no sepa hacer. Me pregunto que invitado será el padre de en. Me encanta. En es adorable, su padre es increíble. Cada vez me gusta más este programa. Al ver la avalancha de comentarios positivos en el chat en directo, Linja, en la sala de control, volvió a dar un suspiro de alivio. Sin dudarlo. Sigo dirigiendo el tráfico a la sala de directo 5. Public eclipse de la sala de directo 5 en internet para contrarrestar las críticas. Después de hacer los arreglos, Linja observó en Weixin Jun en la transmisión en vivo y murmuró para sí misma. El hermano Jun es brillante. En poco tiempo, la protesta pública se calmó. Cuando las 5 parejas de invitados partieron hacia el aeropuerto, el estreno del programa concluyó de manera bastante satisfactoria. El asistente del programa, Fong Li, saludó a la cámara. Espectadores, nuestra transmisión en vivo ahora tomará un breve intermedio. Por favor, denos un me gusta y síganos. Volveremos en directo a las 10:30 en punto, dentro de 3 horas. Hasta entonces. Mientras se apagaba el equipo, Fong Li le hizo un gesto de aprobación a Shen Jun. Señor Shen, las métricas de nuestra transmisión en vivo han sido excelentes, nuestro canal ha sido el número 1 en tráfico. Como estrella en ascenso entre los nuevos presentadores de Hunan TV, Fong Li se había sentido inicialmente desanimada por haber sido asignada a un equipo con personas no famosas. Al fin y al cabo, las personas no famosas carecen de seguidores y de repercusión mediática. Esto significaba inevitablemente menos tiempo en pantalla. Y menos tiempo en pantalla significaba menos tráfico. Para un presentador, esto era nada menos que un desastre. Fong Li incluso se había preparado mentalmente para un tiempo mínimo en pantalla, acumulando mucho contenido orientativo por adelantado. Sin embargo, inesperadamente, el programa se lanzó con excepcional fluidez. La audiencia de la transmisión en vivo subió en parabol hasta el primer lugar entre los 5 grupos de invitados. Esta exposición dio a conocer a Fong Li a numerosos espectadores. Inesperado. Los hermosos ojos de Fong Li brillaron mientras miraba a Shen Jun. Entonces está bien. Shen Jun respondió con una sonrisa. Aunque estaba familiarizado con el programa por su vida anterior, habían pasado 7 u 8 años desde la última vez que apareció en un programa en ambos vidas, por lo que él también se sentía inseguro esta vez. Mientras los índices de audiencia fueron buenos, al menos no habría decepcionado a Lin Jia. Tras un breve intercambio, el equipo de producción llegó pronto al aeropuerto. El lugar de rodaje del primer episodio era una antigua ciudad del sur de la provincia de Xiang. Los 5 grupos de invitados de todo el país se reunirían con el equipo de producción en esta antigua ciudad. A las 10:30 de la mañana, where are we going, Dad? Reanudó su emisión, con las 5 retransmisiones en directo de los invitados simultáneamente. Tras una mañana de expectación, especialmente con Hunan TV aprovechando los momentos más destacados de la franja matinal para impulsar el tráfico online. Junto con una avalancha de comentarios orgánicos de los internautas. ¿A dónde vamos, papá? Ya había ganado un gran impulso, incluso mostrando signos de irromper en la popularidad general, con 2 temas de tendencia en la lista de búsquedas más populares. El clip más viral fue el de Shen Jun despertando a Enan. La adorable postura de Enan mientras dormía, la magnética y profunda voz de Shen Jun y la última súplica de Enan, somnolienta y dulcemente quejumbrosa. Este clip de menos de 10 segundos acumuló más de 300,000 me gusta por la mañana. Innumerables internautas inundaron los comentarios gritando caramasillas. Dad, where are we going? Ganó instantáneamente un mayor reconocimiento, atrayendo más atención al canal de transmisión en vivo de Shen Jun y Enan. El canal comenzó con solo 50,000 seguidores, comprados por el equipo de producción. Tras la emisión matutina y su difusión viral, el número de seguidores se disparó hasta los 200,000. Así, al comenzar la retransmisión en directo, decenas de miles de personas inundaron el canal. Levamos toda la mañana esperando. Por fin en directo. Estamos aquí por Enan, que la tía le dé un beso. Abraza a la adorable Enan. Un voto mío, uno tuyo, y Enan pronto. UPS, me he equivocado de plato. He visto a los 5 grupos invitados, Enan es la más mona. Quiero a Enan. También quiero al papa de Enan. La persona de arriba quiere demasiado, el papa de Enan es un hombre casado. Que esté casado no importa, solo hay un competidor. Via, algo pasa arriba. Al ver como aumentaba constantemente el número de espectadores, la sonrisa de Lin Jia se amplió. Asintió ligeramente a Shen Jun antes de susurrar al oído. Estamos listos para empezar.
Con eso, Fong le entro en el encuadre de la retransmisión en directo y saludo a la audiencia con una sonrisa. Hola a todos, soy Fong Li, la asistant. La sección de comentarios estalo. La assistant también es muy guapa, quiero a la assistant. Fong Li ignoro los comentarios y continuo alegremente. Ya hemos llegado al lugar de rodaje de este programa, el antiguo pueblo de Shobu, en la ciudad de Lingnan, provincia de Xiang. Este antiguo pueblo se remonta a la dinastía Qing, hace más de 5 grupos de invitados vivirán aquí durante 3 días. Durante este tiempo, se enfrentarán a un sinfín de problemas y pruebas. Me pregunto si nuestros papas y nuestros pequeños podrán superar con éxito estos retos. Esperemos a ver qué pasa. Esta mañana ya habías conocido a los 5 pequeños. Seguro que muchos espectadores también tenías mucha curiosidad por saber quién son sus papas. La sección de comentarios es el hilo de comentarios. ¡Qué curiosidad! ¿Quién es el papa Dianan? ¿Lavamos toda la mañana locos, podíais revelarlo ya? Fong Li esbozó una suave sonrisa a la cámara y fue directo al grano. Y es hora de que los 5 papas hagan su entrada. Cuando termino de hablar, la retransmisión en directo pasó sin interrupción a la música temática de los invitados del programa. Uno a uno, los 5 invitados se acercaron a la cámara en el orden en que aparecen en pantalla. El primero fue un joven apuesto y elegante con un toque de encanto pícaro. En cuanto apareció, el chat en directo se llenó de comentarios. Song Xiu. Hermano. El pícaro elegante. Un caballero de gracia incomparable, un príncipe sin igual. Nada menos que la estrella idol Song Xiu, el mayor atractivo del programa y una de las celebridades más importantes de China. Incluso cuando hace años surgieron rumores de que estaba casado y tenía un hijo, consiguió conservar la mayor parte de su base de fans. Ahora está intentando dar un giro a su carrera. Song Xiu entró en el estudio con las manos en las caderas, acompañado de un niño pequeño. Saludo a la cámara. Hola a todos, soy Song Xiu. Este es mi hijo, Song Lei, apodado Shirtu. El chat es lleno de comentarios. Ya lo había adivinado. Shirtu se parece mucho a su hermano, especialmente en esa nariz tan respingana. Pensaba que este pequeño era el hijo de su hung. Fans de Xiu, reunidos. El hermano es tan guapo. Song Xiu es precioso, lo adoro. Hermanos, empujimos a nuestro hermano a lo más alto de las listas de tendencias. Como ídolo de primer nivel, la influencia de Song Xiu era innegablemente inmensa. Su aparición desató al instante el frenesí entre los fans, cuyos comentarios inundaron la pantalla. La retransmisión en directo se disparó directamente a las listas de tendencias. Además, cada vez más fans se sumaban a la retransmisión en directo. Lo que había sido una sesión con una asistencia modesta, de repente se disparó a lo más alto de las 5 plataformas principales. Y seguía subiendo. Poco después de la aparición de Song Xiu, un hombre de mediana edad y algo corpulento entró en escena, cogido de la mano de una niña. El hombre saludó primero a Song Xiu y luego se dirigió a la cámara. Hola a todos, soy el director Wang Hai. Esta es mi hija, Wang Shirwan. La presentación de Wang Hai resultó rígida, sin la naturalidad de Song Xiu. Muchos comentaron en el chat. Así que es el director Wang. Pensaba que era una aficionada. Caramba, el director Wang no es gran cosa, pero su hija es absolutamente adorable. Wang Hai, un renombrado director de cine nacional, había dirigido múltiples éxitos de taquilla con una recaudación acumulada superior a los 5,000 millones de yuans. Muchos espectadores lo reconocieron. Capítulo 10, La persona corriente. Tras Wang Hai llegó el grupo de invitados 3, un hombre fornido, de estatura modesta y pelo rápido, acompañado de un niño de ojos brillantes. Hola a todos, soy el atleta Su Hang. Este es mi hijo, Su Yang, Yang. Su Hong, campeón olímpico del año pasado, saltó a la fama en todo el país por su destreza record y sigue siendo muy reconocible. Solo quedan 2 grupos de invitados. Uno es el cantante Zhang Shui y el otro, una persona corriente. Zhang Shui también es bastante guapo. ¿Podría ser en su hija? ¿No tenía Zhang Shui un hijo? Zhang Shui tiene una voz preciosa, podría coincidir con esa voz matutina. En medio de las especulaciones de la audiencia de la retransmisión en directo, el cantante de primer nivel Zhang Shui hizo su entrada. Vestido con estilo, los rumores en internet sugerían que tenía más de 40 años, pero apenas parecía tener más de 30. Zhang Shui lavaba de la mano a un niño. Hola a todos, soy Zhang Shui. Este es mi pequeño tesoro, Zhang Shuguang. ¿Podíais llamarlo Guangzai?
Como cantante de primer nivel, Jung Shui cuenta con una importante base de fans, solo superada en popularidad por el actor Song Xiu. Sin embargo, tras su presentación, la retransmisión en directo permaneció en gran parte en silencio. Todos los ojos estaban ahora fijos en el último grupo de invitados. En era la niña más popular de los cinco, y atraía a muchos espectadores específicamente por ella. Al principio, todo el mundo especulaba con que en era la hija de Song Xiu o la hija de Zhang Shui. Pero ahora habían aparecido los cuatro grupos de invitados. Ninguna de las dos cosas. Y la respuesta ahora estaba clara. En su padre eran los únicos invitados no famosos de los cinco grupos. No puede ser, no puede ser. En es tan adorable, y es una persona normal. Pensaba que el padre de en sería un tío bueno, pero es un tipo normal. Y me había imaginado la cara de Song Xiu. Exacto. Esta mañana, cuando gritaba para despertarme, me imagine la voz de mi hermano y estaba lista para grabarla como alarma. Sinceramente, no deberían haberlo revelado. Me han roto el corazón. En es tan adorable y guapa, como puede ser su padre una persona normal. Ah. El hombre perfecto de mis sueños. El marido de mis sueños. Mis sueños se han hecho añicos. Como Shinjun sabe cocinar, habla bien, y es amable y considerado, además de que muchos especulaban con que Shinjun era Song Xiu o Zhang Shui, y es muy guapo. Muchos espectadores llamaban a Shinjun el hombre de sus sueños. Ahora, muchos declaran que sus sueños se han hecho añicos, y algunos incluso afirman que ya no dejan seguir viendo la serie. Los espectadores sabían que una de las parejas estaba formada por invitados que no eran famosos. Si las cosas hubieran transcurrido con normalidad, no se sentirían tan decepcionados. Pero habían depositado tantas esperanzas en el padre de Inan. Muchos sintonizaron la serie específicamente para ver en su padre, solo para descubrir que él es un tipo corriente. No es que menosprecian a la gente corriente, pero en comparación con las celebridades de primer nivel, las personas corrientes inevitablemente se quedan cortas en cuanto a aspecto, talento y todos los demás aspectos. Especialmente en la vida cotidiana, han visto a muchos hombres corrientes de mediana edad, de unos 30 años, con su aspecto desgastado por el trabajo y sus entradas. Lo que quieren es un galán perfecto, no un tío con pelo mediterráneo que sepa cocinar y hacer las tareas domésticas. Y así además este tipo fuera grasiento y hordera. Solo de pensarlo es estremecen. En ese momento, en la residencia femenina de la Universidad Normal de Shanghai, una chica sin maquillaje y con el pelo revuelto soltó de repente un grito. No. Sus compañeras de habitación, que acababan de despertarse y estaban aturdidas, se sobresaltaron con su grito. Xiaoqian, a que viene ese grito, una chica la miró con aire y la lanzó un cajón. Las demás se unieron a ella, mirándola con aire y espantando. Te estás volviendo loca a primera hora de la mañana. Casi me di un infarto. Sin embargo, a pesar de las miradas furiosas y las quejas de sus compañeras de habitación, la chica que gritaba permaneció impasible, con una expresión totalmente abatida. Las demás fruncieron el ceño, preocupadas. Xiaoqian, ¿qué te pasa? La chica que gritaba, llamada Xiaoqian, suspiró con tristeza y murmuró. Hunan TV ha estrenado un nuevo programa de variedades, ¿no? Las demás asintieron. Los programas de variedades de Shanghai siempre eran populares, y el nuevo se había promocionado mucho últimamente, por lo que todos lo conocen. Era un reality show sobre padres y hijos bastante poco convencional. Pero como ninguna de las compañeras de piso estaba especialmente interesada, no lo habían prestado mucha atención. Xiaoqian volvió a suspirar. Porque Song Xiu es una de las invitadas. Esta mañana estaba aburrida y lo sonreído, y esta niña me cautivó por completo. Y es absolutamente adorable, como un angelito. Me ha dado ganas de tener un hijo. Los demás miraron con los ojos muy abiertos a Xiaoqian, que suspiró. Pero eso no es lo importante. Lo importante es el padre de la niña. En este reality show sale Song Xiu. Supuse que la niña era la hija de Song Xiu. Al fin y al cabo, él es tan guapo que su hija tiene que ser así de adorable. Además, en el programa, el padre de la niña es atento, gentil, sabe cocinar y tiene una voz preciosa. Encaja perfectamente con mi fantasía de Song Xiu. Estoy loca de amor. Las compañeras de piso intercambiaron miradas. Todas sabían que Xiaoqian era una fan incondicional de Song Xiu, y que lo seguía desde el instituto. Algunas de ellas también estaban enamoradas de él. Después de todo, era innegablemente guapo, y seguía siendo encantador incluso a sus 30 años. Y luego,
Las compañeras de piso parecen desconcertadas. Dada la descripción de Xiaoqian, no debería estar extasiada, con el corazón palpitante? ¿Por qué parecía tan abatida? Xiaoqian señaló su tableta con expresión de dolor, con la retransmisión en directo en marca. El resultado fue que el padre de esta niña no era Song Xiao. Era un padre normal y corriente. Xiaoqian estaba a punto de llorar. Desde que vio el programa esa mañana, había estado muy emocionada, incluso publicó comentarios frenéticos en internet declarando que quería ser la madre de Dinan. El video de esa noche? Lo había visto más de 10 veces, imaginando innumerables escenarios prohibidos con Song Xiao. Solo para descubrir ahora que el padre de Dinan era un tipo cualquiera. Sus compañeros de piso luchaban por comprender su angustia. ¿Qué hay de malo en un tipo normal? Xiaoqian parecía desconsolada y indignada. Para ser padre, tendría que tener más de 30 años. Imagina a los treintañeros que te encuentras en tu vida cotidiana. Camiseta y pantalones cortos con chanclas, sencillos como pocos, con barriga de cervecero, apostando al lugar de trabajo, completamente agotados. Al final, Xiaoqian es elemento. Mi ídolo masculino perfecto. En internet, la mayoría comparte la decepción de Xiaoqian, aunque algunos se consolaban diciendo: mira el lado positivo, este tipo corriente resulta ser bastante guapo. Inmediatamente, alguien respondió: ¿podría ser más guapo que Song Xiao? Cuando Song Xiao debutó, fue aclamado como el rompecorazones definitivo de China. Su popularidad se mantuvo desde los 20 hasta los 30 años, incluso después de casarse y tener hijos, lo que demuestra lo llamativo que es su aspecto. Olvídate de los chicos normales incluso dentro de la industria del entretenimiento, pocos pueden compararse con Song Xiao. Simplemente no hay comparación. La sección de comentarios, antes tan animada, se quedó en silencio, como si todos lucraran por aceptar esta realidad, preparándose para marcharse en masa. Los datos confirmaban que, tras la aparición de los 4 primeros invitados, solo la retransmisión en directo de Song Xiao seguía ganando espectadores, mientras que el tráfico de las demás se agotaba rápidamente. Director, la audiencia está cayendo. Informó un miembro del personal. Lin Jia frunció el seno, sumida en sus pensamientos. Contratar a un aficionado era una apuesta arriesgada, y la idea había sido rechazada de pleno cuando se propuso por primera vez. Sin embargo, Lin Jia seguía convencida de que un aficionado podría aportar un efecto único y atractivo al programa. Por no mencionar que este aficionado era Shinjun. Respirando hondo, la voz de Lin Jia se mantuvo firme a través del auricular. Sigue adelante. Capítulo 11, Querer ser la madre de Dinan. Fong Li recibió la instrucción y susurró inmediatamente a Shinjun. Profesor Shin, es hora de que usted vayan salgan al escenario. Todas las miradas del equipo de producción se fijaron en Shinjun Yanan. En poco acostumbrada a un escenario tan grandioso, ya estaba visiblemente nerviosa, mientras que Shinjun permanecía sereno. Después cerca de ella con una leve sonrisa, Shinjun le susurró en al oír las palabras de Fong Li. Ahora nos toca a nosotros. Coge la mano de papa y no te sentirás nerviosa. Shinjun tomó la pequeña mano de y la niña se relajó visiblemente. Shinjun sonrió entonces. Nuestra pequeña princesa sube al escenario. Con eso, condujo a hacia la cámara con naturalidad. El miembro del equipo que estaba a su lado murmuró con asombro a Fong Li. ¿De verdad el señor Shin es un aficionado? Está más relajado que el director Wang. No muestra ni una pizca de nerviosismo. Fong Li observó a Shinjun camina hacia la cámara con una sonrisa, igualmente sorprendida. Sin embargo, tras revisar sus antecedentes, confirmó que efectivamente era un aficionado. Algunas personas simplemente nacen para ser el centro de atención. Mientras tanto, muchos en el chat de la transmisión en vivo murmuraban sobre ellos, decepcionados con el programa. En ese momento, una figura entró en escena. Todos los espectadores abrieron los ojos con sorpresa. La luz del sol entraba por un lado, banando un rostro en luces y sombras que capturó al instante la mirada de todos. Finos mechones de cabello caen sobre el huso de la frente, marcadamente definido. Las cejas se arquivan como espadas, la nariz era recta, los labios finos, todos los rasgos angulosos y cincelados. Un par de ojos almendrados, profundos y penetrantes, poseían un poder casi hipnótico. El cámara pareció percibir el poder de ese rostro y inmediatamente se acercó para hacer un primer plano. Cuando los innumerables espectadores que vean la retransmisión en directo vieron claramente ese rostro, sus expresiones se congelaron por la sorpresa.
Algunos incluso tragaron saliva de forma audible. La cámara volvió rápidamente un plano medio. El físico y la vestimenta de la figura quedaron ahora a la vista. Con una altura de más de metro 80, y una complexión recta y ancha, no lavaba más que una camiseta lisa y unos pantalones cortos. Sin embargo, los lavaba con un air innegablemente elegante. Parecía un modelo en todos los sentidos. Incluso más guapo que un modelo. Esa fue la primera impresión de muchos. Además, su físico parecía impecable. Cuando movía los brazos, se podían ver las líneas definidas de sus músculos bajo la camiseta, lo que dejaba entrever una complexión sólida y atlética. Muchos lo miraban con los ojos muy abiertos y la boca abierta. Todos los espectadores quedaron paralizados hasta que Shinjun habló, devolviéndolos a la realidad. Hola a todos, soy Shinjun. Esta es mi hija, Shinanan. La voz de Shinjun era tan magnética y profunda como siempre, atrayendo todas las miradas hacia él. Los espectadores de la retransmisión en directo tardaron un rato en recuperarse. Joder. Qué guapo. ¿De verdad es una persona normal? ¿La gente normal es tan guapa hoy en día? Me pregunto si la pequeña Anan todavía necesita una mamá. Lo sabía. Con un tan adorable, su padre no podía ser otra cosa que guapo. Menos mal que mi escepticismo me hizo esperar. Me encanta. De repente, Song Shoya no me parece tan guapo. El ídolo masculino perfecto ha resucitado. Perdonad mi charla anterior, pero este tipo corriente es jodidamente guapo. Olvideos de Song Show, hay pocos en la industria del entretenimiento que pueden compararse con él. Me alegro mucho de no haberme ido. Es el primer día que quiero ser la madre de Anan. Me pregunto si el padre de Anan estará casado. La retransmisión en directo, que antes estaba tranquila, volvió a estallar de inmediato, deteniendo la rápida pérdida de espectadores. Mientras tanto, en la residencia femenina de la Universidad Normal de Shanghai, Xiaoqian acababa de soltar un grito. Ahora se agarraba la cara con tristeza, aparentemente incapaz de aceptar la realidad. Sus compañeras de habitación intercambiaron miradas, mirándose entre sí con desconcierto. Justo cuando pensaban en cómo consolar a Xiaoqian, una voz profunda y magnética emanó de repente de la tablita que había dejado sobre la mesa. Hola a todos, soy Shinjun. La voz era absolutamente cautivadora, imposible de ignorar. Todas las compañeras de cuarto miraron con curiosidad la tablita. Entonces sus ojos se quedaron paralizados. Poco a poco se abrieron, mirando fijamente. Después de un largo momento, alguien tragó saliva. Podría ser, el hombre de mediana edad, de unos 30 años, con entradas en el pelo, que mencionó Xiaoqian. Los compañeros de piso intercambiaron miradas, con expresiones llenas de incredulidad y un toque de incontrolable alegría. ESL. Gritó Xiaoqian enfadada sin siquiera levantar la cabeza. Había escuchado el video matutino para despertarse más de una docena de veces la voz de Papa en estaba prácticamente grabada en su memoria. La reconoció al instante sin siquiera mirar. Era el Papa de Anan. Ese Papa aficionado. Fraude de voz. Xiaoqian se enfadaba cada vez más, hasta que de repente oyó a sus compañeros de piso declarar. ¿Te atreves a molestar en nuestra Xiaoqian? Lo dejaré un comentario y lo regañaré por ti. Exacto. A partir de ahora, ver todos los episodios sin falta. En cuanto aparezca, lo diré lo que pienso por ti. Xiaoqian se sintió bastante mejor. Sí, bombardémoslo con críticas negativas y hagámoslo desaparecer. Antes de que pudiera terminar, Xiaoqian sintió de repente que algo no cuadraba en las palabras de sus compañeras de piso. ¿Qué querían decir con vigilarlo de cerca? Y aunque sus voces rebosaban indignación, porque sonaban tan alegres. Xiaoqian frunció el seno a sus compañeras de piso, solo para descubrir que todas miraban fijamente la tablita que tenía en su escritorio. Echo un vistazo y sus ojos se abrieron con sorpresa. Esto. Xiaoqian balbució, aturdido y sorprendido mientras miraba al padre aficionado que aparecía en la transmisión en vivo. Las métricas de la transmisión en vivo, detenidas abruptamente por la aparición de Shinjun, comenzaron a dispararse casi al instante. Todo el equipo de producción se quedó mirando en silencio, atenido. Incluso se habían preparado para una queda del tráfico, y el equipo de relaciones públicas ya estaba redactando declaraciones para controlar los daños. Sin embargo, nada de eso se materializó. De hecho, las cifras eran ahora excepcionalmente buenas. Todo el personal miraba con asombro a Shinjun y Shinan frente a la cámara. Una leve sonrisa se dibujó en el tenso rostro de Lin Jia.
Respiro Oliviato. Sabía que, una vez que el hermano Jun entrara en escena, todo se resolvería. Why? La buena apariencia era solo la más común y corriente de las virtudes del hermano Jun. Este programa, se prometio, haría que todo el mundo se diera cuenta de lo formidable que era realmente Jun-go, especialmente esa mujer altiva, Joanny. Se lo vería bien y durante mucho tiempo. Vería bien lo que se había perdido. Días antes del rodaje, había utilizado el programa como excusa para volar a Shanghai y invitar a Jun-go y en escena. La pareja no se había visto en años y tomaron unas copas. En su estado de embriaguez, Lin ya consiguió sacar alguna información. Se enteró de que había sido Joanny quien había iniciado el divorcio y se hizo una idea bastante clara de por qué se habían separado. Al pensar en ello, Lin ya soltó una risa fría por dentro. Realmente no podía entender qué pensaba Joanny, creía que era mejor que Jun-go. Lin ya se dirigió inmediatamente al equipo de publicidad del programa. Intensificad la promoción. Coached ese segmento en directo, ponedlo en los temas de actualidad y seguid generando tráfico. Mientras tanto, el programa continuó emitiéndose en directo. Después de que aparecieron los 5 invitados, se reunieron con sus respectivos gios. El equipo de producción había preparado varias sillas bajo un gran árbol a la entrada del pueblo. En un formato similar al de una merienda, los 5 invitados y sus gios tomaron asiento. Cuando Shinjun se sentó, los demás asintieron con la cabeza en señal de reconocimiento. Todos eran desconocidos, y la llamativa apariencia de Shinjun provocó inexplicablemente una pizca de inquietud entre los demás invitados. Fue Zhang Shui, sentada junto a Shinjun, quien rompió el hielo con un saludo familiar. Hola, soy Zhang Shui. Capítulo 12, Críticas Negativas. Shinjun se había graduado en una academia de música y la empresa de Joanny era un sello discográfico. Shinjun estaba totalmente centrado en conoce a Zhang Shui. Un cantante popular de primer nivel. Con unas habilidades vocals formidables, había debuado en un concurso, ganando el campeonato nacional en su debut y, posteriormente, saltando a la fama. Cuando Zhang Shui apareció por primera vez, la relación entre Shinjun y Joanny no se había deteriorado. Shinjun lo sugirió a Zhao que lo contratara. Pero Zhao dudó. Más tarde, se corrió la voz de que Zhang ya había firmado con otra discográfica nacional de primer nivel. Esos pensamientos del pasado paran por su mente. Shinjun sonrió cortésmente y respondió. Hola, soy Shinjun. Zhang Shui tenía un carácter afable y un don para entablar conversación. Después de saludar a Shinjun, saludó alegremente a la adorable Inen. Hola, Angelito. Soy el tío Zhang. Por suerte, en era igual de extrovertido y valiente. Parpadeando con sus grandes ojos, dijo. Hola, tío Zhang. Zhang Shui se llevó la mano al pecho. Caramba, es demasiado adorable. Este es mi hijo, Zhang Shuguan. Shuguan, saluda al tío. El hijo de Zhang Shuguan comparte gran parte del carácter extrovertido de su padre, mucho más que los demás niños. Al resto, llamó a Shinjun. Hola, tío. Mientras se intercambiaban los saludos, el equipo de producción preparaba el siguiente segmento. Los miembros del personal se dirigieron a los 5 grupos de invitados a través de un megafono. Buenas tardes a todos. Aquí es donde vivirán durante los próximos 3 días, la antigua aldea de Xiaobu. Durante los próximos días, nuestros 5 invitados vivirán y sobrevivirán junto a nuestros pequeños. Antes de que eso comience, vamos a conocernos. Y que los espectadores también os conozcan a todos vosotros. Entre los 5 grupos, el atleta Su Hang se rascó la cabeza, desconcertado. ¿No acabamos de presentarnos? El miembro del personal se rió entre dientes. Eso no cuenta, ya ves. Porque durante los próximos 3 días, viviréis y sobreviviréis juntos. Necesitáis conoceros más profundamente. Por lo tanto, cada grupo debe hacer ahora una presentación de sí mismo que dure al menos un minuto. Y. El miembro del personal hizo una pausa dramática antes de añadir con una sonrisa. Profesores, no creen que pueden salir del paso sin más. Esta presentación determinará su elección de alojamiento para esta noche. El grupo que haga la presentación más larga y destacada tendrá prioridad en la selección. Nuestros alojamientos nocturnos van desde los más básicos hasta los más lujosos. Algunas sorpresas agradables, otras, no tanto. El miembro del personal pronunció esta última frase con un tono siniestro, lo que hizo que los 5 grupos levantaran las cejas. Shinjun recordó inmediatamente la anterior encarnación de ¿A dónde vamos, papa?
Recuerdo que en ese programa anterior, algunos participantes se habían alejado en casas con telarañas. Una vez la había mencionado a Linja que el alojamiento podía utilizarse para agitar las cosas, y ahora, al parecer, el chico lo había conseguido. Esto hizo que Shinjun se tomara las cosas más en serios. A él no lo importaba, pero desde luego no quería que su preciosa enana se alojara en una habitación con telarañas. Los otros cuatro grupos también se pusieron en alerta máxima. Justo cuando los 5 grupos se estaban preparando, el video en directo de la entrada de Shinjun seguía circulando frenéticamente por internet, atrayendo a más y más espectadores a la retransmisión en directo. Originalmente, entre las retransmisiones en directo de los 5 grupos, la de Song Show era la que tenía más espectadores, por un amplio margen. Los fans de Song Show habían tomado por completo el control de la clasificación. ¿Aunque donde vamos, papa? Era un reality show para padres y hijos sin segmentos competitivos, para los fans de Song Show. Cualquier programa en el que apareciera su ídolo tenía que mantener los más altos estándares. Tenía que asegurarse el primer puesto. Tenía que ser la estrella indiscutible. Por lo tanto, los fans de Song Show impulsaron su transmisión en vivo al primer puesto, llegando incluso a las listas de tendencias. Por delante de todas las demás transmisiones en vivo de los grupos. Sin embargo, con la aparición de Shinjun y el video del déspota matutino que se hizo viral, cada vez más espectadores ocasionales quedaron cautivados por la apariencia y la voz de Shinjun. Antes eso la adorable enan. Así, un número cada vez mayor de espectadores ocasionales inundó la transmisión en vivo de Shinjun y enan. Además, como Linja compró específicamente promotions de tendencias para el clip de debut de Shinjun, el tráfico se disparó. La transmisión en vivo de Shinjun y en se disparó instantáneamente al número 1, incluso superando a la transmisión del grupo de Song Show. Y estaban muy por delante. Los invitados del programa no estaban al tanto de estas cifras en ese momento, pero los fans de Song Show, que monitoreaban constantemente los datos, se volvieron locos al instante. El primer puesto debía pertenecer a su ídolo. Ver a su ídolo eclipsado, especialmente por un aficionado desconocido, provocó el frenesí de innumerables fans de Song Show. Inmediatamente comenzaron a movilizarse en comunidades de fans y foros de discusión. Incluso los fans que no habían visto el programa se unieron a la carga, inundando las listas y las pantallas para impulsar la clasificación de la retransmisión en directo de su ídolo. Mientras tanto, muchos fans fanáticos, gritando fandom tóxico, irrumpieron en las transmisiones en vivo de Shinjun y en para inundarlas con comentarios negativos. Ahora cualquiera puede salir en un programa. El equipo de producción no tiene ningún criterio. ¿Acaso esta persona merece aparecer en una grabación con nuestro hermano? Nuestro hermano es el más guapo, sin duda. Esa cara ha sido retocada, ¿verdad? Ni niego a creer que alguien puede tener ese aspecto en la vida real. Hermanos, inundad los comentarios. La retransmisión en directo de Shinjun y en tenía principalmente espectadores ocasionales, sin la organización y la estrategia de los fans de Song Show. En consecuencia, su chat se inundó instantáneamente de comentarios maliciosos. Algunos de los seguidores de Song Show incluso recurrieron a ataques infundados contra Enan. Esa macosa se comporta como una zorra engreída. Manísima? ¡Qué tontería! El papa es un farsante, la hija es una farsante, incluso se queja de levantarse de la cama por la mañana, es repugnant. Mi hermano es el auténtico. Los 5 grupos de invitados se estaban presentando, sin darse cuenta del caos que se estaba produciendo en la retransmisión en directo. Pero el equipo de producción sabía exactamente lo que estaba pasando. Al ver la pantalla inundada de comentarios odiosos, un miembro del personal informó urgentemente al director Lin Jia. Director Lin, los fans de Song Show han irrumpido en la sala de retransmisión en directo 5. Se están peleando entre ellos. Lin Jia frunció el seno inmediatamente al arresto. Los enfrentamientos entre los fans de los invitados eran habituales en el programa y, a menudo, alimentaban la popularidad del mismo. Por lo tanto, a menos que la situación se agravara seriamente, el equipo de producción solía abstenerse de intervenir. Pero en la sala de directo 5 estaban Jun Guayanan. Lin Jia no necesitaba revisar los comentarios para saber el estado de la base de fans de Song Show. Habiendo estado inmerso en este círculo durante mucho tiempo, conoce bien la naturaleza frenética de las comunidades de fans. Frunciendo el seno, Lin Jia ordenó directamente. Controlad el chat de la sala 5. Banner o restringir a quien si necesario. El personal dudo. ¿No sería imprudente por nuestra parte intervenir?
Ante unos seguidores tan fanáticos, cualquier acción del equipo de producción correa el riesgo de agravar la reacción negativa, pasando de dirigirse los invitados a todo el programa. Dada la magnitud de la base de fans de Song Show, podría suponer un duro golpe para el programa. That ahi la aprensión del personal. Lin ya respondió sin dudar. No pasa nada, adelante. El personal asintió y comenzó a moderar los comentarios en la retransmisión en directo de Shinjun, poniendo en la lista negra o prohibiendo todas las cuentas maliciosas. En cuestión de segundos, la retransmisión en directo de Shinjun y finalmente se calmó, sin apenas comentarios negativos. En ese momento, llegó el turno de Shinjun y para presentar a sus invitados. Capítulo 13, comienza la tarea. Los cuatro primeros grupos ya habían completado sus presentations. El grupo de Song Show ofreció la mejor actuación, una presentación ingeniosa y entretenida de 2 minutos. El grupo de Zhang Shui fue un poco menos impresionante. Los atletas Su Han y el director Wang Hai fueron los que peor lo hicieron, ya que ninguno de los dos estaba acostumbrado a estar delante de la cámara. Shinjun se puso sus options. El programa acababa de empezar, la opinión en internet no estaba clara y los 4 primeros grupos contaban con figuras reconocibles con identidades consolidadas. Como persona corriente, no podía permitirse destacar demasiado, no fuera a ser que luego tuviera problemas. Todo esto era experiencia de su vida anterior, así que Shinjun tomó rápidamente una decisión. Un enfoque intermedio sería suficiente. No llamaría demasiado la atención, pero le daría cierta ventaja a la hora de asignar las habitaciones más tarde. Shinjun no se daba cuenta de que, mientras él estaba preocupado por evitar ser el centro de atención, en internet ya se había desatado un acalorado debate. Shinjun se levantó y se presentó junto a un, siguiendo el modelo utilizado por los grupos anteriores, edad, ocupación, aficiones, habilidades especiales. Cuando Shinjun reveló que solo tenía 28 años, varios invitados se sorprendieron visiblemente. De los 5 padres presentes, todos menos Shinjun tenían más de 30 años. El director Wang Hai incluso tenía 40. Solo por la edad, Shinjun podría llamar tío a Wang Hai. Zhang Shui se rió entre dientes desde abajo. A juzgar por la edad de habría dicho que tenías más de 30 años. Que joven. Shinjun se rió y lo restó importancia. Mi que es joven. A continuación, mencionó brevemente su situación laboral. Llevaba años en paro, por lo que Shinjun se autodenominaba con modestia un holgazán, cuyo trabajo diario consiste en cuidar del niño en casa. Esto dejó a Zhang Shui atenido y envidioso, ya que inicialmente había asumido que Shinjun era modelo. Incluso el director Wang Hai, normalmente reservado, comentó. Sería una pena no provocar ese rostro para el cine. Zhang Shui, siempre conversador, bromeó con una sonrisa. Pues bien, cuando el director Wang tenga un proyecto, debería pensar en el pequeño Shin, ese rostro realmente merece aparecer en la gran pantalla. Para diversión de todos, Wang Hai asintió con seriedad, mostrando su acuerdo. Después de compartir detalles sobre sus aficiones y la situación del pequeño Anan, Shinjun sintió que era hora de terminar. El anuncio final lo situó precisamente en tercera posición. Nada mal. Shinjun sintió con satisfacción. Una vez concluidas las presentaciones, un miembro del personal anunció. Ahora que todos se conocen, comienza oficialmente nuestro desafío de supervivencia en la aldea antigua. El principal atractivo de Papa, ¿a dónde vamos? Residía en mostrar los retos a los que se enfrentaban los padres al criar a sus hijos, junto con las experiencias agridulces que se desarrollaban. Naturalmente, el programa no iba a dejar que los invitados descansaran mucho tiempo. Pronto, el personal anunció. Es la hora de comer. Los papas y sus pequeños tendrán que trabajar juntos para preparar el almuerzo. Al resto, los padres intercambiaron miradas instintivamente. A juzgar por la situación del desayuno, estaba claro que ninguno de ellos era especialmente hábil en la cocina. Excepto Shinjun. La tarea parecía sencilla, pero resultó ser todo un reto para todos los presentes. Todos compartieron sonrisas irónicas. Zhang Shui, que había visto la retransmisión en directo de Shinjun esa misma mañana, abrazó dramáticamente a Shinjun. Pequeño Shun, te6 preparar el desayuno. Contemos contigo más tarde. Senado junto a Zhang Shui, su hijo Guangze imitó a su padre y rodeó con los brazos la pierna de Shinjun. Las exageradas payasadas y los cómicos sonidos de la pareja hicieron que todos se echaran a reír. El valor de entretenimiento del programa alcanzó su punto álgido, provocando incluso carcajadas entre la audiencia de la retransmisión en directo. Es muy divertido. Nunca había visto a Zhang Shui tan descarado.
Pero, para ser justos, ninguno de los otros invitados parece saber cocinar, solo Shinjun sabe. Yo también quiero abrazar la pierna. En medio de las risas, el personal continuo asignando tareas. Los ingredients y utensilios para el almuerzo están preparados para ustedes, pero antes de cocinar, deben completar una tarea para obtenerlos. El personal comenzó a asignar tareas, que no eran particularmente difíciles, solo había que seguir pistas para buscar en la antigua aldea. Sin embargo, el verdadero desafío era que el equipo de producción tenía que separar a varios niños de sus padres. Queremos ver lo independientes que son nuestros pequeños, si pueden completar las tareas sin que sus padres los acompañen. Los 5 niños se dividieron en 2 grupos, una pareja y un trío. Los pequeños estaban alegres momentos antes, pero el hora que se separarían de sus padres y que debían buscar solos en este pueblo desconocido. Sus expresiones se ensombreceron al instante. Antes de que los padres pudieran decir una palabra, unos gritos desgarradores rasgaron el aire. No quiero separarme de papá. Papá, no. Tengo miedo. El niño mayor que participaba era el hijo de su hong, Yang, de 6 años. La más pequeña era la hija de Wang Hai, Wang Shirwan, de 4 años. Todos eran niños en edad de ir al jardín de infancia. Además, habían crecido mamados y consentidos, rara vez se separaban de sus padres durante largos periodos de tiempo, y mucho menos se aventuraban solos en lugares desconocidos. En un instante, estallaron los lantos y los gritos. Los padres se apresuraron a calmarlos y hacerles promesas, nerviosos y desconcertados. Incluso en que normalmente se porta bien, parecía un poco desanimada, aunque su inquietud se debía principalmente al miedo al fin y al cabo, este antiguo pueblo era un territorio totalmente desconocido para ella. Shinjun lo tranquilizó. No tengas miedo, Enan. El equipo de cámara estará contigo todo el tiempo. Señalando a los miembros del equipo que llevaban cámaras, la animó. Y detrás de la lente hay innumerables hermanos mayores, hermanas mayores, tíos y tías que te ven por televisión. Sé valiente, Enan. Si no, los hermanos y hermanas mayores que te ven se reirán de ti. ¿No eres la niña más bonita y valiente? Habiendo criado a Enan el solo, Shinjun sabía exactamente cuál era su punto débil. Con una mezcla de persuasión y persuasión, logró convencerla. Enan enderezó su carita y declaró. Enan es la más valiente. Enan es la más guapa. Shinjun sonrió y lu acarició la mejilla. ¿Recuerdas cuando papá te habló de Harry Potter? Ahora Enan debía ir a atrapar su propia snitch dorada. Papá esperara el regreso triunfal de Enan. La expresión de Enan se iluminó al instante. Asintió enérgicamente. Papá, esperam. En cuestión de minutos, Shinjun había comido completamente a Enan, dejando a los otros padres mirando con admiración atenida. Más de 10 minutos después, todos los pequeños finalmente se comieron. La tarea comenzó. Shin Enan y Guangzai, el hijo de Zhang Shui, formaron pareja, ya que ambos eran niños relativamente bien educados. La otra pareja estaba formada por Wang Shirwan, el más joven, y Su Yang, el mayor, con Son Lei, Loroso, entre ellos. Ambos grupos partieron hacia la desconocida aldea antigua. Al ver la pequeña figura de Enan desaparecer gradualmente en el antiguo pueblo, Shinjun no pudo evitar sentir una punzada de preocupación. Aunque normalmente fomentaba la independencia de Enan, ver a su pequeño cuerito marchar solo lo inquietaba. Capítulo 14, La Trampa. La tarea de Enan y Guangzai era encontrar una olla. El equipo de producción la había escondido debajo de un árbol centenario en el pueblo. El árbol antiguo se erigía alto y frondoso, visible desde la entrada del pueblo. Solo tenían que caminar directamente hacia él. Parecía bastante sencillo, pero muchos espectadores en el chat de la transmisión en vivo comentaron. El equipo de producción no dejará que estos pequeños encuentren las cosas tan fácilmente. Son tan jóvenes, seguro que no será demasiado difícil. Ya. Conociendo la naturaleza de este programa, el equipo seguro que les pondrá alguna pega. Seguro que pasa algo por el camino. Si no, ¿dónde estaría el entretenimiento? No sé si los dos pequeños podrán salir airosos. Enan es tan adorable, lo hará bien. Mama cree en ti. Mama te quiere. La sección de comentarios se fue desviando poco a poco del tema. Aunque la retransmisión en directo de Shinjun y acababa de ser bombardada con comentarios negativos de los fans de Songxiu, las cosas se habían estabilizado tras la intervención del equipo de producción. La audiencia se mantuvo en el número 1, atrayendo a toda una serie de fans mamas.
Mientras tanto, en guang zaya habían entrado en la antigua aldea, caminando con sus pequeñas piernas hacia el árbol centenario. Al ser pequeños, no podían comprender el panorama general. Lo único que sabían era que papa les había dicho que siguieran caminando hacia el árbol centenario. Pero, tal y como predijeron los espectadores, el equipo de producción estaba destinado a agitar las cosas. Así que, poco después de entrar en la antigua aldea, los dos pequeños se detuvieron desconcertados. Varios caminos ramificados aparecieron ante ellos, dejándolos en una encrucijada, completamente perdidos. Los caminos variaban en anchura, pero todos parecían conducir al árbol centenario. Sin embargo, las lejanas cabas y guerreros sugerían que cada uno de ellos podría desviarse hacia otro lugar. Esto dejó a la pareja bastante desconcertada. Shannon enfrenció su pequeña frente, lo que provocó que el chat en directo exclamara: "Anan es tan adorable. Esa pequeña expresión es absolutamente adorable. Anan, toma la carretera principal. Toma la carretera principal." Entre los caminos, algunos eran anchos y otros estrechos. Una carretera era particularmente ancha, lo suficientemente ancha para los coches, mientras que las demás eran meros carriles. Desde la perspectiva de un adulto, la carretera principal parecía la ruta más viable. Además, el equipo de producción había mencionado anteriormente que el árbol centenario era un lugar turístico muy popular. Muchos visitantes acudían a verlo. Al ser un lugar popular, el camino que conduce hasta allí seguramente estaría bien cuidado. Por lo tanto, la carretera principal parecía la opción más viable. Pero los dos pequeños no habían pensado en ello y ahora parecían bastante perdidos y preocupados. Justo cuando estaban desconcertados, Guangzai exclamó de repente: "Hey, un anciano allí." Sentado al otro lado de la bifurcación había un anciano, que parecía estar tomando el sol. Vamos a preguntar al anciano. "Papa me dijo que si nos perdemos, podemos pedir ayuda a los tíos y tías." Guangzai tuvo inmediatamente un plan. Los espectadores del chat en directo comentaron al instante: "Guangzai es muy inteligente. Pero este anciano probablemente si otra trampa del equipo de producción, ¿no?" El anciano no estaba sentado en ningún otro sitio, estaba deliberadamente situado en el cruz, como si estuviera esperando específicamente los dos jóvenes. Así que los espectadores se dieron cuenta al instante. Esto es una trampa. El equipo de producción ha tendido tantas trampas. ¡Qué gracioso! El equipo de producción realmente está tramando algo. Zhang Shui lo enseñó a Guangzi a pedir ayuda a los adultos, pero me pregunto si lo enseñó a no confiar en los desconocidos. El chat en directo es lleno de comentarios, claramente preocupados porque los dos jóvenes estuvieron a punto de caer en la trampa del equipo de producción. Mientras tanto, la pareja se acercó al anciano. Al igual que su padre Zhang Shui, Guangzi era muy sociable. Inmediatamente lo llamó: "Abuelo." El anciano parecía estar dormitando y se sobresaltó al oír la voz de Guangzai. "Caramba!" Al ver esto, los espectadores del chat de la retransmisión en directo comentaron al instante: "No es más que un actor. Dios mío, ha empezado la actuación. Antes no estaba convencido, pero ahora lo estoy completamente. Es una trampa del equipo de producción. Esto se está poniendo interesante. Los dos chicos listos están siendo superados por su propia inteligencia. El equipo de producción es brillante, tendiendo una trampa tras otra. Muy entretenido." Algunos espectadores del chat de la retransmisión en directo encontraron el programa bastante divertido, mientras que otros gritaban a los dos chicos que huyeran y no escucharan. En ese momento, el anciano estiró a sus rígidas extremidades y preguntó lentamente: "¿Qué pasa, jovencito?" Guangzai preguntó educadamente: "Abuelo, ¿puedo preguntar qué camino lleva al gran árbol?" El anciano lo entendió de repente. "¿Van al gran árbol?" Asintiendo con la cabeza, señaló el camino más cercano. "Para llegar al gran árbol, toman este camino. Es la ruta más corta, llegarán en un santiamén." Al oír esto, el rostro de Guangzai se iluminó de alegría. Antes de que pudiera dar las gracias, el anciano señaló el camino más lejano. "También puedes tomar ese camino. También lleva al gran árbol, y el paisaje es un más bonito, hay campos de flores y mariposas para cazar." Esto hizo que los ojos de Guangzai se iluminaran aún más. Un niño de 6 años, que naturalmente carecía de mucha perseverancia, abrió mucho los ojos al mencionar un lugar para jugar. Inmediatamente exclamó emocionado: "Gracias, anciano." El anciano sonrió cálidamente. De nada, de nada." El pequeño Guang pensó que el anciano era muy amable.
Si hubiera sido un poco mayor, se habría dado cuenta de que la sonrisa del anciano no solo estaba en sus labios, sino que también se lo iluminaban las comisuras de los ojos. Pero el pequeño Guang no tenía tiempo para observar al anciano. Ya emocionado y un poco orgulloso, se volvió hacia la siempre obediente y declaró: ¿En qué camino tomamos? Este es más corto, cual es más divertido. Guangzi señaló los dos caminos que el anciano acababa de indicar. Para entonces, los espectadores de la retransmisión en directo estaban muertos de risa. Ya. Mira a Guangzi pavoneándose así, ¿no se le ha ocurrido que ambos podrían ser trampas? No se le puede llamar inteligente, sabe pedir direcciones. Pero tampoco se le puede llamar estúpido, ha quedado en la trampa tan fácilmente. Absolutamente brillante. Cuanto más orgulloso está Guangzi ahora, más miserable será más tarde. Este programa tiene un encanto especial. Veo que otros equipos también han quedado en las trampas del equipo de producción, y ahora están completamente desconcertados. Muchos espectadores lo encontrarán muy entretenido. Este reality show para padres y hijos era el primero de su tipo en China, lo que lo hacía bastante novedoso. Además, antes solo habían visto a adultos en programas de variedades, esta era la primera vez que veían a niños. Muy divertido. Tras la fanfarronada de Guangzi, enfrenció su pequeño seno y examinó cada camino que tenía ante sí. Entonces, en medio de los susurros ansiosos de innumerables espectadores en el chat de la retransmisión en directo, extendió lentamente su pequeña mano y señaló un camino. Ha elegido la carretera principal. Debe tomar el camino principal. Guangzi, puedes caer en el foso tú solo, pero no arrastras en contigo. Pobre en ese cuento ali obedientemente, luciendo tan adorable y bonita como una delicada muñeca de porcelana. Muchos espectadores de la transmisión en vivo ya se habían imaginado a sí mismos como la madre de Inan. Así que cuando vieron que Inan estaba a punto de ser engañada, se apresuraron a comentar. Por desgracia, Inan no podía ver los comentarios de los espectadores, solo podía elegir un camino por sí misma. Y justo cuando innumerables espectadores pensaban que Inan estaba a punto de ser engañada por Guangzi, su pequeña mano señaló con firmeza el camino principal que tenía justo delante de sus ojos. El camino que el anciano no había mencionado. La carita de Inan estaba seria. Vamos por este. Al ver la elección de Inan, la expresión emocionada de Guangzi se congeló. Abrió mucho los ojos mientras la miraba. Ya se había preparado para cazar mariposas. Y Inan era tan adorable. Incluso había querido cazar una para ella, ya que a todas las niñas de jardín de infancia les encantaban las mariposas bonitas. Pero Inan no había elegido ninguno de los dos caminos. En cambio, había elegido la carretera principal. Capítulo 15, El cuento de Caperucita Roja. Mientras tanto, la sala de retransmisión en directo estalló en un frenesí. La sección de comentarios explotó cuando innumerables espectadores inundaron el feed con comentarios. Joder. Inan es brillante. Pense que Inan iba a ser engañada por Guangzi, pero en realidad eligió correctamente. ¿Cómo sabía Inan que este camino principal era el correcto? Genial. Inan es genial, mama la quiere mucho. Inan es la niña más inteligente del mundo, justo la pequeña que mama tenía en mente. En serios, ¿no te de curiosidad saber cómo tomó esta niña su decisión? ¿Cómo sabía que este camino era el correcto? El equipo de producción incluso preparó todas estas trampas. Supongo que el equipo de producción es quedó boquiabierto, probablemente nunca imaginaron que Inan acertaría. Me parto de risa. La cámara acaba de captar al equipo de producción completamente desconcertado. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde están mis trampas? Tengo tanta curiosidad por saber cómo tomo en su decisión. Curiosidad +1. Todos los espectadores de la retransmisión en directo pensaron que Inan estaba a punto de caer en la trampa. Al fin y al cabo, el equipo de producción había preparado una trampa tras otra, incluso los niños mayores probablemente habrían quedado en ellas. Por no hablar de que estos dos pequeños solo tenían 6 años. La elección de Inan los dejó completamente sin palabras. Así que todos los internautas que vean la retransmisión en directo inundaron la sección de comentarios con curiosidad, desesperados por saber por qué Inan había elegido ese camino. Guangzi, la persona involucrada, estaba completamente desconcertado y soltó con urgencia. ¿Por qué? Inan le dio la cabeza y miró a Guangzi. Sus grandes ojos, parecidos a uvas, parpadearon, sus largas pestañas se agitaron, antes de que finalmente respondiera con una voz clara y nítida. ¿No has oído la historia de Caperucita Roja?
Su clara voz transmisia un toque de confusion, desconcierto y sorpresa. Guangzai parecía completamente desconcertado. ¿Qué caperucita roja? Innumerables espectadores en el chat de la transmisión en vivo estaban igualmente perplejos. ¿Caperucita roja? ¿Qué historia es esa? Caramba, yo tampoco la he oído nunca. Ahora mismo tengo la misma cara que Guangzai, me parto de risa. Guangzai es mi doble facial. Tengo curiosidad por la historia de Caperucita Roja. ¿Podría ser que en elegir este cuento por alguna razón? Innumerables espectadores de la retransmisión en directo quedaron enganchados por las palabras de un infante. El asistente que había estado siguiendo a los dos jóvenes se dio cuenta del creciente entusiasmo en el chat y preguntó. Carino, ¿qué es exactamente el cuento de Caperucita Roja? Arrugó su pequeña nariz y respondió. Es un cuento de hadas para dormir, ¿no? Los comentarios inundaron inmediatamente el chat. No deberían ser cuentos para dormir sobre el espantapájaros, la pequeña carpa o el hada del lodo? ¿Qué diablos es Caperucita Roja? ¿Me estoy haciendo viejo o es que el mundo ha cambiado? Nunca había oído hablar de eso. ¿Qué nombre tan extraño? Lo compara mi hijo un libro de cuentos de hadas el otro día, ¿por qué no incluía esta historia? Al ver que la retransmisión en directo se calentaba, la asistente Fong le rápidamente guió la conversación. Muchos hermanos y hermanas mayores quieren escuchar este cuento. ¿Podrías contárnoslo? Volvió a parpadear, asintió y dijo. Claro. Pero, hermana Lee, el camino que he elegido es el correcto? Esto pilló a Fong le desprevenida. No había previsto que lo hiciera una pregunta tan repentina. El público de la retransmisión en directo también se quedó sorprendido antes de estallar en carcajadas. Es tan inteligente. Incluso sabe regatear. Genial. Vaya. Quiero un pequeño como brillantemente astuta. Fongli también sonrió y miró al equipo de producción, que asintió con la cabeza. Habían tendido la trampa para conseguir un efecto dramático, y ahora ese efecto había dado en el clavo. No había necesidad de insistir en la trampa en sí, sobre todo porque la pequeña había acertado. No tenía sentido complicar las cosas a propósito. Así que Fong le sonrió y asintió. Carino, eres muy inteligente. Este es el camino correcto. Sonrió, con los ojos arrogados como lunas brillantes y deslumbrantes, dejando al público de la transmisión en vivo momentáneamente hechizado. Pero su aturdimiento se disipó rápidamente. Porque la cámara enfocó a Guangzai, junto a revelando sus ojos muy abiertos con total incredulidad y sorpresa. Sus ojos casi se les salían de las órbitas. Había asumido que había elegido el camino equivocado, pero resultó ser el correcto. En el momento en que apareció la expresión de asombro de Guangzai, innumerables espectadores de la transmisión en vivo estallaron en carcajadas. Muchos tomaron rápidamente capturas de pantalla. Tenemos un nuevo meme. Me muero, la expresión de Guangzai es divertidísima. De pai junto a Guangzai parece un auténtico chico tonto. Ya. El marcado contraste entre las expresiones de y Guangzai maximizó el efecto cómico, lo que hizo que la popularidad de la retransmisión en directo se disparara aún más. Los dos jóvenes pronto continuaron su camino. Mientras caminaban por la carretera principal, Guangzai permaneció en silencio mientras narraba con voz infantil. Eres una vez una niña encantadora. Como siempre llevaba la gorra roja que la había regalado su abuela, la llamaban Caperucita Roja. El chat de la retransmisión en directo estalló. Via así que por eso se llama Caperucita Roja. Pensaba que solo era un cuento de hadas sobre un gorro. Continuó. Un día, su abuela, que vivía al otro lado del bosque, enfermó. Mama lo dijo a Caperucita Roja. Shinjun lo había contado el cuento de Caperucita Roja cuando era pequeña, y se lo había repetido muchas veces a lo largo de los años, por lo que lo recordaba claramente. Y en aquel entonces, lo había dado mucho miedo el lobo feroz que aparecía en él. Caminaba mientras narraba. De camino a casa de la abuela, Caperucita Roja llegó a una bifurcación en el camino, un camino principal y un camino estrecho. En ese momento, los espectadores del chat en directo se dieron cuenta, esta trama reflejaba la trampa que acababa de tender el equipo de producción. Por eso había elegido la carretera principal. El chat se quedó en silencio durante un momento, como si todos estuvieran escuchando atentamente la historia de Incluso Guangzai, que había estado calado hasta entonces, levantó la cabeza para mirar de nuevo a con los ojos llenos de curiosidad, claramente cautivado por el cuento. Continuó.
La Madre de Caperucita Roja la había advertido que los senderos del bosque eran peligrosos y que debía seguir la carretera principal. Pero el sendero levaba mucho más rápido a la casa de su abuela y parecía tan bonito. A lo largo del camino, Caperucita Roja quedó encantada con todas las hermosas flores y mariposas. Sin embargo, no se dio cuenta de que un par de ojos la habían estado siguiendo durante bastante tiempo. Era un lobo feroz. El lobo había puesto a sus ojos en Caperucita Roja. Pero pensó que era demasiado pequeña, apenas suficiente para linear sus dientes, así que tramó un plan malvado. El lobo fingió ser un alma bondadosa y le sacó a Caperucita Roja la ubicación de la casa de la abuela. En ese momento, insultó un pequeño ladrido en broma a Guangzai, que estaba a su lado. Guangzai había estado escuchando atentamente la historia de Anan, pero se sobresaltó por el ruido repentino. Su rostro palideció de miedo y retrocedió rápidamente. La audiencia de la transmisión en vivo estalló en carcajadas. Anan es un granuja. Ya, ese guau con voz de bebé es adorable. Guangzai estaba escuchando con tanta atención. Hay que decir que esta historia es bastante entretenida, mi hijo también está completamente absorto. Incluso este adulto está escuchando con atención. Muy divertido. ¿Y qué pasa al final? Capítulo 16, se rumorea que Blancanieves está yendo. Cuando Caperucita Roja llegó a la casa de su abuela, el lobo feroz ya se la había comido. Guangzai se quedó sin aliento. En continuó con su voz infantil. Y el lobo feroz se disfrazó de abuelo y también se comió a Caperucita Roja. Pero, afortunadamente, un transeúnte descubrió a Caperucita Roja y la difícil situación de su abuela. Para castigar al lobo feroz. Cuando el lobo tuvo sed y fue a beber el pozo, se cayó con un chapotillo y se ahogó. Tras terminar el cuento, en concluyó con dulzura. Esa es la historia de Caperucita Roja. Toda la audiencia de la retransmisión en directo escuchó atentamente el cuento. Una vez terminado, comenzaron a aparecer comentarios en el chat. ¿Qué cuento tan interesante? La lógica no cuadra mucho, ¿no? ¿Tijeras para abrir el estómago? ¿No sintió nada? No seas aguafiestas, arriba. Himas dica que es un cuento de hadas. ¿No entiendes lo que es una historia animada? A los niños de preescolar les puede parecer infantil, pero es perfecto para los universitarios. Me ha parecido un cuento encantador. Sencillo, pero lleno de lecciones. Exacto. Entretenimiento con moraleja. Escucha a mamá, mantente alerta, nunca confíes en extraños. El conocimiento ha entrado en mi cerebro de una manera peculiar. A todos les pareció fascinante la narración de Anan, y muchos creyeron haber aprendido lecciones valiosas. Un comentarista señaló. Mi hijo tiene la misma edad que Anan por lo general, ignora todo lo que le digo, lo entra por un oído y le sale por el otro. Pero después de escuchar la historia de Anan, me dijo que no confiara fácilmente en los desconocidos. Esto. Mi hijo es igual, normalmente ignora todo razonamiento, pero ahora mismo ha escuchado con atención la historia de Anan. La sección de comentarios se llenó rápidamente de padres. Era mediodía y muchos padres estaban viendo la retransmisión en directo con sus hijos. Para su sorpresa, los jóvenes, normalmente bulliciosos, se habían quedado en silencio. Estaban escuchando con atención la historia de Anan. Esto dijo a muchos padres completamente asombrados, nunca habían visto a sus hijos tan bien comportados y atentos. Pronto, el chat de la transmisión en vivo se llenó de comentarios sorprendidos entre los padres. En medio de la charla, alguien intervino de repente. Soy maestra de guardería. He estudiado y estoy familiarizada con los cuentos infantiles tanto de China como del extranjero. Pero, nunca había oído hablar de este cuento en particular. Otros se sumaron a la conversación. Yo tampoco. Pensaba que era yo la que estaba desexualizada. No puede ser. Últimamente he estado comprando libros de cuentos para mi hija y este cuento no aparece en ninguno de ellos. Lo he buscado en internet y no aparece por ninguna parte. Entonces, la acalorada discusión en la transmisión en vivo se detuvo abruptamente cuando alguien exclamó con asombro. ¿Podría ser una historia inventada por el propio Papa Anan? ¿Papa Anan es tan talentoso? Creo que este cuento no tiene nada que envidiar a los cuentos de hadas clásicos. Exacto. Es increíblemente creativo. Dios mío. Yo leo cuentos, pero Papa Anan los escribe él mismo. Justo cuando la transmisión en vivo estallaba en olidas de acaloradas discusiones, en la calle principal de la antigua aldea, Guangzai exclamó con genuina admiración. Anan, la historia que contaste fue brillante.
Todos los miembros del personal que la rodeaban arriaron y elogiaron en la mirada de admiración de Guangzai y los elogios de todos hicieron que en ese sintiera completamente encantada. Si en tuviera cola, seguramente la habría movido con alegría. Una sonrisa se dibujó en los labios de en mientras resoplaba ligeramente. Papa me ha contado montones de historias como esta. Desbordada por la emoción, en comenzó a saltar arriba y abajo, tarareando una sencilla melodía mientras brincaba. He oído que Blancanieves está yendo. Caperucita roja esta. El petito feo se convertirá en cisne. He oído. Guangzi, detrás de ella, escuchaba con los ojos muy abiertos, y todos los espectadores de la sala de retransmisión en directo miraban con asombro. Después de un largo momento, alguien finalmente comentó. ¿Qué está cantando Ainen? Caperucita roja era solo un cuento, pero ¿qué pasa con Blancanieves? Y Alicia y el petito feo. ¿Por qué los cuentos de hadas de Ainen son completamente diferentes a los que yo he oído? No solo son diferentes a los tuyos, amigo. Probablemente los cuentos de hadas de Ainen son diferentes a los de todos los demás. Quizás todos son originales. Urgent. ¿Alguien conoce otras historias? Mi hijo insiste en que le cuente otras diferentes. Mi hija también. Qué dolor de cabeza. Mi hijo ahora está igual. Menos mal que lo grave, voy a hacer que vuelva a escuchar Caperucita Roja. Recursos, por favor. Busco recursos desesperadamente. Toda la sección de comentarios es inundó al instante con padres pidiendo recursos, dejando otros comentarios apertujados en los huecos, como. ¿Soy el único que piensa que en encanta maravillosamente? El alboroto en la retransmisión en directo no tenía nada que ver con Ainen. En era del tipo clásico que cava un agujero y lo deja sin tapar. Después de tararear alegremente la mitad de la canción que lo encenó Papa, corrió hacia el árbol centenario con Guangzai. Encontrarán la olla sin ningún problema. Cuando en y Guangzai regresaron, la otra pareja de niños aún no había vuelto. Se decía que habían quedado en una trampa. El padre de Saint ya había ido a rescatarlos. Solo Shinjun y Zhang Shui permanecen en el punto de encuentro. Al ver que en regresaba sana y salva, Shinjun finalmente se tranquilizó. En corrió hacia el y Shinjun la levantó en brazos. En iris brillante. Shinjun, tras comprender lo sucedido, lo felicitó sinceramente. Los ojos de en se arrugaron como lunas crecientes mientras sonría. En es genial. Mientras tanto, Zhang Shui chocó los puños con Guangzai en señal de hermandad. Justo cuando iba a preguntarle por su experiencia, oyó al chico declarar con auténtica admiración. En sabe tantas historias. Papa, ¿por qué nunca me has contado ninguna historia? La sonrisa de Zhang Shui se congeló al instante, mientras muchos en la transmisión en vivo se acaban a reír. La pregunta introspectiva de su hijo. Zhang Shui parecía completamente avergonzado. Cuando lleguemos a casa, Papa también te contará algunas. Quiero escuchar la historia de Caperucita Roja, y también. La historia de Copo de Nieve y la historia del Petito Feo. Guangzai repitió los cuentos que había oído a Ainen. Zhang Shui no tenía una idea de qué historias se trataba, pero aceptó de buen grado. No hay problema, Papa te las cantará esta noche. El chat de la retransmisión en directo estalo en carcajadas. El hermano Shui es igual que Guangzai, lo encanta cavar su propia tumba. Como era de esperar. Al poco tiempo, otro equipo también regresó con éxito. Sin embargo, en comparación con la alegría y la tranquilidad de en y Guangzai, el otro trío parecía bastante abatido. La chica del grupo, Wang Sherwan, todavía tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Afortunadamente, habían regresado sanos y salvos, y habían reunido todos los utensilios de cocina y los ingredientes. Así, la primera comida del programa Papa, ¿a dónde vamos? Comenzó oficialmente. Cocinar se convirtió casi en un espectáculo personal de Shinjun. Los otros papas y los pequeños intentaron ayudar, pero solo empeoraron las cosas, enredándose cada vez más. Al final, ni siquiera el equipo de producción pudo soportar verlo más. Rápidamente asignaron a los otros grupos invitados tareas como lavar los platos y cortar lina. En poco tiempo, se preparó rápidamente un sencillo festín. Aunque los ingredientes eran básicos, la cocina de Shinjun era un festín para la vista, el olfato y el paladar, que hacía la boca agua a todo el mundo. Huelga decir que, tras una mañana de duro trabajo, el grupo se abalanzó sobre la comida como lobos hambrientos. Mientras tanto, las travesuras de los pequeños al comer hicieron reír a carcajadas a los espectadores. Capítulo 17, Derabalos.
Mientras reanaba la armonía dentro de la retransmisión en directo, fuera se gestaba la confusión. Esa misma mañana, la retransmisión en directo de Song Show se había visto eclipsada por la audiencia de Shinjun, lo que provocó frenéticos ataques y boicots por parte de los seguidores de Song Show. Aunque el equipo de producción acabó sofocando los disturbios dentro de la retransmisión. Sin embargo, esta restricción solo se aplicó dentro de la propia retransmisión. En Internet, continuó habiendo una avalancha de insultos contra Shinjun y incluso contra el equipo de producción. A mediodía, la audiencia de la retransmisión de Shinjun seguía siendo obstinadamente alta, lo que provocó que los ojos de los fans de Song Show se enrojecen de resentimiento. Shinjun se había convertido en una espina clavada, un hueso en la garganta de innumerables seguidores de Song Show. Song Show era la mayor estrella del programa, su protagonista indiscutible, y debería haber sido su presencia más explosiva. Sin embargo, debido a esta desconocida, la audiencia de su ídolo se veía constantemente reprimida. Y inexplicablemente, esta desconocida estaba siendo protegida por el equipo de producción. Todas las cuentas que atacaban la retransmisión fueron rápidamente bloqueadas. Esto enfureció a muchos fans de Song Show, que maldijeron al equipo de producción y exigieron saber quién creían que era el rey y quién era el que realmente impulsaba la audiencia. Muchos fanáticos comenzaron a unirse. Incluso han preparado consignas para pedir el boicot a Shinjun y el propio programa. En cuanto a la propia Shinjun, ha sido objeto de innumerables ataques por parte de los fans de Song Show, con rumores maliciosos que circulan a toda velocidad. Algunos afirman que Shinjun compró su entrada en la producción, que es hija de un niño rico, mientras que otros difunden rumores sobre su cirugía plástica, haciendo circular historias oscuras en Internet sobre sus procedimientos cosméticos. Incluso hay rumores de que una mujer rica la mantiene. Y lo presentaban todo con razonamientos aparentemente plausibles. Porque cuando Shinjun se presentó, mencionó su edad en relación con la de su hijo en lo que llevó a algunos a calcular que había sido padre de en inmediatamente después de graduarse. Además, Shinjun bromeó sobre estar desempleo y dedicarse exclusivamente al cuidado de los niños. Esto llevó a otros a afirmar que había sido mantenido por una mujer rica desde la universidad, un simple chico guapo que vivía de su aspecto y, por lo tanto, no necesitaba trabajo. Incluso a sus habilidades domésticas y culinarias se tergiversaron en rumores de que las había perfeccionado mientras servía a una mecenas adinerada. Estos rumores se extendieron como la pólvora. Shinjun y incluso el equipo de producción del programa se enfrentaron a una severa reacción pública. ¿Solo porque a dónde vamos, papá? Era una producción insignia de niveles respaldada por Hunan TV, con importantes recursos invertidos, logró capar el temporal. Pero frenó su impulso ascendente, con una queda constante de los índices de audiencia online. Mientras Shinjun y los demás cocinaban y comían, Lin Jia se ocupaba de este lío con una expresión de total irritación. Simplemente no podía entender qué pensaban esos fans. Su ídolo estaba en el programa, ¿qué beneficio podían obtener saboteándolo? Relaciones públicas. Tráfico. Voces por todas partes. Lin Jia movilizó todos los contactos y recursos a su alcance, esforzándose por sofocar la reacción negativa en Internet. Justo cuando Lin Jia se sentía completamente abrumado, un administrador de un grupo de fans de Song Show formado espontáneamente y compuesto por miles de personas exclamó de repente con entusiasmo. Noticia de última hora. Noticia de última hora. Mirad lo que he descubierto. Mirad las fotos. Mientras hablaban, se subieron rápidamente varias imágenes al grupo. Una vez cargadas, revelaron dos figuras, una masculina y otra femenina. La figura masculina de la fotografía era sin duda Shinjun. Al ver las figuras de la foto, los fans del grupo se quedaron paralizados por la sorpresa. ¿ESSA el aficionado? Los fans de Song Show ahora sienten un profundo odio hacia Shinjun, recordando vividamente su aparición. Por lo tanto, el reconocimiento fue instantáneo tras la publicación de las fotos. La figura femenina de las fotos llevaba gafas de sol, lo que ocultaba sus rasgos, pero desprendía una aura asombrosa. Su atuendo era excepcionalmente lujoso. En particular, en la última foto, la mujer estaba sentada dentro de un Maserati. En cuanto apreciaron estas fotos, todo el grupo de fans estalló. Numerosos seguidores de Song Show reaccionaron con furia o con burlas despectivas. Via, este tipo es realmente un chico guapo. Prueba irrefutable. Que asco. ¿Alguien así merece siquiera grabar programas con nuestro hermano? El administrador que publicó las imágenes declaró enfáticamente. Este es el chico guapo. Y lo que es más. ¿Sabes dónde se tomaron estas fotos?
En la oficina del registro civil. Alguien preguntó inmediatamente con asombro. ¿Se van a casar? ¿Alguien así maris casarse? ¿Qué asco? El administrador respondió rápidamente. No, lo pregunt al fotógrafo. Ni dijo que la pareja estaba ali para divorciarse. En cuanto pronunció esas palabras, el grupo volvió a estallar. La mujer rica dejó al chico guapo? Se lo maris. Lo que es siembra, es cosecha. Que satisfacción. ¿Se atreve a reprimir en nuestro hermano? Se lo maris. En hablar, voy a publicar esto en internet. Todo el mundo tiene que saber qué tipo de hombre es este chico guapo. Muy bien. Publicalo en internet. Que este chico guapo no tenga donde esconderse. ¿Se atrevió a intimidar a nuestro hermano? Me asegurar de que no pueda mostrar su cara en público. Acabad con él. Acabad con él. Los fans del chat grupal estaban frenéticos. Guardaron capturas de pantalla del chat y comenzaron a difundir la información de Shinjun en internet con total abandono. Song Xiu, una antigua estrella del pop, tenía una gran base de fans con un nivel de fanatismo insano. En poco tiempo, muchos internautas estaban buscando información sobre el invitado anónimo de Dad. Where are we going? Desempleado, viviendo de su aspecto, un chico guapo, mantenido por una mujer rica solo para ser abandonado. Una información explosiva tras otra dejó a los internautas boquiabiertos y completamente atenidos. Originalmente, el aspecto y las habilidades de Shinjun para las retransmisiones en directo habían atraído a un gran número de fans ocasionales, razón por la que la audiencia de las retransmisiones en directo se mantenía constantemente alta. Pero ahora, con este escándalo, esos fans ocasionales se estaban volviendo en masa contra él. El término de búsqueda Shinjun se disparó en las listas de tendencias a una velocidad vertiginosa, llegando a un número cada vez mayor de espectadores ocasionales. Al ingelu encantaban los temas de tendencia, ya que señalaban el salto de un programa a la popularidad generalizada, incluso al éxito viral. Sin embargo, ahora, al ver la entrada de Shinjun en las tendencias, el rostro de Lin Jia se puso pálido. Nunca imagino que las cosas llegarían a tal extremo. Los datos personales de Shinjun habían sido expuestos a fondo en internet, incluso se había desenterrado su divorcio de Xiaowani. Ahora estaba siendo calumniado maliciosamente por los fans de Song Xiu. Su reputación estaba completamente arruinada. Lin Jia tenía la intención de gestionar rápidamente la reacción de los seguidores de Song Xiu, pero en cuestión de segundos, habían provocado una auténtica tormenta. Lin Jia respiró hondo. Ya era inútil eliminar el tema de tendencia. La reacción se había extendido, provocando acaloradas discusiones en múltiples plataformas. Con los fans de Song Xiu y las cadenas rivals avivando las llamas, la situación amenazaba con agravarse aún más, peligrosamente cerca de destruir a Shinjun. Si esto continuaba, Shinjun estaría acabado, y su programa también. En ese momento, todo el personal del programa parecía ansioso. Directora Lin, ¿qué diablos vamos a hacer? La audiencia del programa está empezando a bajar. La retransmisión en directo continuó. Los invitados habían terminado de comer y ahora estaban asignando el alojamiento para pasar la noche. Debido a los requisitos de producción, Shinjun y los demás habían entregado a sus teléfonos al equipo anteriormente, por lo que no se habían enterado de la tormenta que se estaba gestando en internet. Lin Jia apretó los dientes. Movilizan todos los recursos de la cadena para mitigar el daño. Esta tarde. Suspenden las emisiones temporalmente. Capítulo 18, Suspension. La decisión de suspender la emisión había agotado por completo a Lin Jia. Hoy era el estreno del programa, su primera emisión. Nunca se había oído hablar de una suspensión en un estreno. Las pérdidas por cancelar un estreno eran astronómicas. El estreno era el momento más crítico del programa. La cadena había invertido enormes recursos en la promoción y los preparativos. Ahora, el escenario estaba listo para su gran presentación. Sin embargo, justo en el momento en que iba a ser presentado, se suspendió. Dejando de lado los gastos desperdiciados durante la suspensión, honorarios de los invitados, salarios del personal, costos del lugar, todo sería en vano. Todos los recursos que la cadena había invertido en promociones se esfumarían. Además, la suspensión enviaba una señal. Una señal de que el programa era una basura. Solo los programas basura se suspenden. ¿Por qué iba una cadena a cancelar un programa viable? ¿Quién recasaría el dinero? Por lo tanto, una vez que se suspende un programa, su reputación se ha empacado inevitablemente, lo que desencadena una cascada de repercusiones. Por lo tanto, ningún programa se suspende a la ligera. Todo el mundo busca un lanzamiento exitoso.
Pero linja se encuentra ahora perdido. Ha agotado casi todos los recursos, tanto los de la cadena como los suyos propios, y sin embargo, la reacción negativa no solo persiste, sino que se intensifica. La tormenta ha alcanzado su punto álgido. En lugar de soportarlo, es mejor suspender temporalmente las emisiones para calmar la indignación pública y luego buscar soluciones. Al fin y al cabo, el programa estaba previsto que se detuviera esta tarde de todos modos. Solo así prolonga la suspensión una tarde más. Además, Linja alberga una preocupación más profunda. Si el programa sigue emitiéndose, dada la notoriedad actual de Shinjun y el carácter controvertido del programa, la audiencia no se verá afectada, incluso podría aumentar drásticamente. Cualquier otro director habría aprovechado la oportunidad sin dudarlo para sacar provecho de esta controversia. Al fin y al cabo, la publicidad negativa sigue siendo publicidad. Pero se trataba de Linja. La persona que se encontraba en el ojo del huracán era Shinjun, su amigo más respetado. No quería empujar a Shinjun en más el centro de detención, no quería que se convirtiera en el blanco de las críticas públicas. Suspender la emisión era la medida más adecuada. Al oír las palabras de Linja, el resto del equipo de producción palideció visiblemente. Con expresiones preocupadas, suplicaron. Directora, suspender la emisión tendrá repercusiones enormes. Por favor, reconsidéralo. Y es cierto. Nuestra cadena nunca ha suspendido el estreno de un programa de categoría S. Todos nuestros esfuerzos promocionales anteriores se habrán echado a perder. Suspender el estreno, esto. El equipo intercambió miradas, con el ánimo por los suelos. Pero Linja había tomado una decisión. Respiró hondo y declaró con firmeza. Fuera del aire. Suspender temporalmente. Lo reevaluaremos esta noche y lo reanudaremos si es posible. Públicamente, citar ajustes técnicos del equipo. Notificadlo a todos inmediatamente. El equipo obedeció a regañadientes las instrucciones de Linja y aplicó rápidamente los cambios. Pronto, Shinjun y los demás recibirán la noticia. Shinjun y los demás acababan de terminar de asignar el alojamiento para la noche. Apenas se habían asignado las habitaciones cuando llegó el aviso de suspensión. Shinjun frunció ligeramente el seno y Zhang Shui, a su lado, planteó la pregunta. ¿No se suponía que la emisión terminaría a las 2? ¿Por qué ahora? Habían revisado el calendario de rodaje antes de llegar. El rodaje de hoy estaba previsto que terminara a las 2 de la tarde y se reanudara a las 5 de la tarde. Sin embargo, ahora, antes de las 2, ¿se había detenido el rodaje? Un miembro del equipo suspiró mientras explicaba. Ha habido un problema técnico con el equipo, lo que ha obligado a detenerlo temporalmente. Los profesores pueden aprovechar la tarde para descansar. Salvo que surja algún imprevisto, el rodaje debería reanudarse con normalidad esta noche. Zhang Shui murmuró entre dientes. ¿Problemas técnicos? Sí, lo están reparando. Los profesores pueden ir a ver la casa primero, de todos modos necesita un poco de arreglo. El miembro del equipo dijo con impotencia. Ante esto, todos los niños empezaron a gritar. Cuando se asignaron las casas anteriormente, estaban completamente fascinados con sus nuevos hogares. Al oír esto, inmediatamente gritaron. Papa, vamos a ver la nueva casa. En medio del alboroto, la interrupción quedó rápidamente en el olvido. Shinjun también fue arrastrado alegremente por un para explorar su nuevo hogar. Mientras tanto, el aviso de interrupción de la emisión del equipo de producción se publicó simultáneamente en Internet. Al fin y al cabo, la retransmisión en directo todavía tenía numerosos espectadores. Utilizaron la misma justificación, pero muchos internautas claramente no así lo creyeron. Con la opinión pública tan alterada, no sería fácil salir de este lío. Los fans de Song Xiu, en particular, se mantuvieron firmes, gritando que el equipo de producción era culpable de los cargos y que había sido sorprendido en fragante. El Linja lo dolía el hígado de frustración. Al final, sin otras opciones, Linja no tuvo más remedio que llamar al propio Song Xiu, el protagonista principal, para pedir la ayuda. La indignación pública es abrumadora. Si esto continúa, todo el programa se verá afectado. Estaría dispuesto el señor Song a hablar y controlar a sus fans. Linja preguntó con la mayor cortesía. La importancia de Song Xiu era innegable, y Hunan TV era reacia a enemistarse con una estrella de tal calibre a la ligera. Song Xiu había cogido su teléfono y su agent lo había informado de los detalles. Tras escuchar la petición de Linja, se recostó en el sofá y entrecerró los ojos, pensativo.
Efectivamente, podía hablar para frenar a sus fans u ofrecer explicaciones en nombre de Shinjun y el equipo de producción. Pero, ¿por qué debería hacerlo? Shinjun no tenía ningún valor para él, solo amenazas y competencia. La imagen del rostro impresionantemente bello de Shinjun pasó por la mente de Song Xiu. A pesar de haber visto innumerables hombres guapos y mujeres hermosas en la industria, Song Xiu tenía que admitir que la apariencia de Shinjun era realmente de primera categoría. Realmente impresionante. Incluso en su primer encuentro, se había sentido profundamente amenazado. Los acontecimientos posteriores resultaron predecibles. Este desconocido había acaparado una atención significativa, eclipsándolo incluso a él. Y luego estaba su hija. La niña era adorable y le gustaba de verdad. Pero Song Xiu se había unido a este programa para preparar su propia transición profesional y allanar el camino para el futuro de su hijo, Stone. Ahora, su hijo estaba a punto de convertirse en una figura secundaria. Por lo tanto, no podía tolerar a ese talento desconocido. Song Xiu tomó rápidamente una decisión y así dirigió a Lin Jia con tono distante. Lo siento, Director Lin. Se trata de una actividad impulsada por los fans que escapa a mi control. Quizás el equipo de producción o la persona en cuestión podrían abordarlo ellos mismos. Lin Jia frunció el seno, con la intención de persuadirlo. Señor Song, ¿podría reconsiderarlo? Después de todo, este programa también está relacionado con usted. Sin embargo, la interrumpió bruscamente. Mis disculpas, Directora Lin. Mi hijo me está esperando. Debo irme. Con eso, Song Xiu se levantó y salió de la habitación encantadas. Su afición agent lo siguió rápidamente, dejando solo a Lin Jia. Mientras observaba la figura de Song Xiu alejándose a través de la ventana, Lin Jia apretó la mandíbula antes de dar una patada a la esquina de la mesa con frustración. Y es cierto que el tipo de celebridad que eres determina el tipo de fans que atraes. El fanatismo actual de los seguidores de Song Xiu no era del todo ajeno a su propia indulgencia. Aunque furioso, Lin Jia no podía ni hablar ni actuar. Tenía que seguir tratando a Song Xiu como a un señor. La estatura de Song Xiu no era algo que pudiera manipular a la ligera. Incluso Song TV tenía algunas reservas, por lo que Lin Jia solo podía tragar su aire como una píldora amarga. Mientras Lin Jia hervía de aire, el teléfono a su lado sonó de repente. Al mirar el identificador de llamadas, que simplemente decía director, la expresión de Lin Jia se ensombreció. Sabía exactamente por qué había recibido esa llamada. Para exigir respuestas. Cancelar el programa de categoría S, aunque lo había mencionado de pasada, la cadena sin duda exigiría responsabilidades. Y es probable que algunos dentro de la cadena estuvieran inquietos. Suspirando profundamente, Lin Jia respondió a la llamada. Capítulo 19, ¿Qué tiene que ver conmigo? Mientras Lin Jia ideaba una estrategia para gestionar la reacción negativa en Internet, en un edificio de oficinas de Shanghai con el letrero by Die Records. En una oficina espaciosa y bien iluminada, Joanny estaba sentada a la cabecera de la mesa con un elegante traje de chaqueta, con su rostro, normalmente radiante, ahora completamente frío. Varias personas estaban sentadas debajo de ella. Una de ellas informaba en tono apagado. Confirmado, Su Ching, de Tanyu Media, lanzará su álbum en solitario mañana, for de julio. Se lanzará simultáneamente en todas las plataformas. Los demás fruncieron el seno ante esta noticia, con expresiones tenidas de indignación. Tanyu nos está atacando claramente. Esto es absolutamente repugnante. ¿Por qué lanzarlo ahora, precisamente ahora? Están chocando deliberadamente con Lu Yao. ¿Está Tanyu tratando de sabotear a Lu Yao? Es poco probable. Su Ching y Lu Yao están al mismo nivel, ambas son estrellas de segunda fila. Creo que Tanyu quiere enfrentarse a nosotros, utilizando a Lu Yao como trampolín. El ambiente en la oficina era sombrío. Lu Yao era su nuevo fichaje estrella en Bada Records durante los últimos 2 años, en el que se habían invertido importantes recursos. El lanzamiento del álbum en solitario previsto para mañana había supuesto un gran compromiso financiero, todo para impulsar a Lu Yao a la primera división. Sin embargo, ahora, de la nada, aparecía Tanyu Media. Tanyu Media eclipsaba a Bada Records en tamaño, operando a nivel nacional en el cine, el entretenimiento y la música, un auténtico gigante de los medios de comunicación. Su Ching, su nuevo fichaje, ya había alcanzado el segundo nivel en menos de un año desde su debut. Lo más importante es que la voz, el estilo de canto y la dirección artística de Su Ching guardaban un parecido sorprendente con los de Lu Yao. La tensión entre los dos había ido en aumento desde sus respectivos debuts.
Sus fans estaban enzarzados en un conflicto amargo y irreconciliable. Al fin y al cabo, la cuota de mercado es finita. Solo una de las dos, su chingo Luyao, podía ocupar la posición de cantante de primer nivel. La urgencia de su empresa por impulsar a Luyao al primer nivel se debía a que percibían la amenaza que suponía la recién legada su ching. Por lo tanto, no escatimarán en gastos para este álbum. Inesperadamente, todo salió a la perfección. Sin embargo, en vísperas del lanzamiento del álbum, Tanyu hizo un anuncio, su ching lanzaría su álbum al día siguiente. A esto les siguió una avalancha de campanas promocionales. Cualquier observador perspicaz podía ver las intenciones de Tanyu. Se estaban preparando para impulsar a Luyao, de su empresa, a la cima pisoteando a los demás. Esto dijo al personal de BAIDAI Records nervioso y furioso. Tanyu es una empresa tan importante, no deberían intimidar a la gente así. En el ámbito de los beneficios, ¿quién habla de justicia? Esto es indignante. Tras unos cuantos insultos, Giovanni, sentado a la cabecera de la mesa, finalmente habló con un tono seco y frío. Todos han escuchado el álbum de Luyao. ¿Qué les parece? La oficina es lleno de respuestas. Es excelente. Creo que es excelente. Realmente digno de las letras escritas por el señor Su, magnífico. El single principal debería dominar las listas de éxitos. La empresa no había escatimado en gastos para el álbum de Luyao. La canción principal cantaba con la letra del señor Su, el maestro de los éxitos, lo que garantizaba una calidad excepcional. Las otras canciones también habían requerido importantes inversiones. Es el álbum más lujoso que ha producido la empresa hasta la fecha y, tras escucharlo, todos coincidieron en que sonaba espléndido. En consecuencia, el equipo se sentía bastante seguro de sus perspectivas. Giovanni asintió con la cabeza, con expresión severa, mientras daba instrucciones. A partir de este momento, intensifican los esfuerzos promocionales del álbum. Elevad la campana al nivel 3. Contactad con las cadenas de televisión para asegurar varias apariciones en programas de variedades. Despejad la agenda de Luyao durante todo el próximo mes para maximizar la exposición. Al mismo tiempo, contactad con las principales plataformas musicales para asegurar todos los espacios promocionales disponibles. Implementad una promoción integral en todas las plataformas. El personal de la oficina respondió al unísono. Giovanni concluyó con un resoplido frío, con los ojos brillando de irritación. Si Tanyu Entertainment DC participar, lo haremos. Incluso las figuras de Arcila poseen cierta resistencia. Aunque la escala de Baidai no podía compararse con la de Tanyu, esa Baidai se acaba atrás esta vez. Cualquier viejo demonio o diablo pronto estaría bailando sobre su cabeza. Después de la reunión, la oficina se fue vaciando poco a poco. Una vez que todos se habían marchado, la severa expresión de Giovanni se suavizó ligeramente. Como un iceberg derritiéndose, surgieron algunos rayos de luz. Tras un momento de aturdimiento, una pizca de preocupación y irritación apareció en los ojos de Giovanni, emociones ausentes durante la reunión. Había depositado grandes esperanzas en el álbum de Luyao. Tras años de desarrollo, se había consolidado firmemente en Shanghai e incluso en el sureste, ganando un renombre considerable en toda la escena musical. Sin embargo, la empresa se enfrentaba ahora a un grave problema. Había muy pocos cantantes capaces de llevar el peso de la empresa y una grave falta de nuevos talentos. Aparte de los pocos artistas contratados durante sus dos primeros años en el cargo que se habían desarrollado bien, los cantantes contratados en los últimos años eran casi todos inútiles, incapaces de lograr nada digno de mención. Una brecha generacional. Mientras tanto, los contratos originales estaban llegando a su fin o ya se habían asegurado nuevos sellos discográficos. Al fin y al cabo, el talento busca naturalmente mejores oportunidades. Así, aunque parecía florecer exteriormente, internamente estaba llena de crisis. Si no se encontraban nuevos artistas destacados antes de que las estrellas consagradas se marcaran, la empresa podía olvidarse del crecimiento. Corría el riesgo de volver a su estado de años anteriores. En este contexto, Luyao fue contratada como una nueva promesa. En poco más de 2 años, había ascendido al segundo nivel. Aunque no era excepcionalmente rápido, era notablemente bueno en comparación con otros artistas contratados por la misma época. Por lo tanto, Giovanni había dirigido los recursos hacia Luyao. Si Luyao lograba entrar en el primer nivel, el futuro desarrollo de la empresa no se enfrentaría a grandes problemas, incluso podría ascender en nuevas cotas. Pero así fracasaba. Simplemente no podía fallar. Giovanni se mordió el labio, reprimiendo los tumultuosos pensamientos que se agitaban en su interior.
En ese momento, un tono de llamada devolvió su mente divagante a la realidad. Eco un vistazo a su teléfono y veo que era su compañera de habitación en la universidad y actual confidente, Shin-Yuaru. Jalwani respondió con indiferencia, solo para escuchar la voz atonada de Shin-Yuaru. ¿Te has divorciado de Shin-Jun? Jalwani frunció el seno imperceptiblemente. ¿Cómo lo has sabido? Su divorcio de Shin-Jun no se había hecho público en ni siquiera sus amigos más cercanos lo sabían. La voz de Shin-Yuaru denotaba cierta perplejidad. ¿No lo sabías? Shin-Jun ahora es. Te enviar los detalles. Al poco tiempo, Jalwani vio la avalancha de mensajes que Shin-Yuaru la había reenviado. Por fin comprendió todo lo que había sucedido. Mientras revisaba el contenido de su teléfono, en particular las fotografías filtradas, su expresión se volvió gelada. Al otro lado, Shin-Yuaru seguía parloteando. Aunque no sé por qué te divorcias de Shin-Jun, en realidad es un tipo decente. ¿No deberías defenderlo? Jalwani respondió con frialdad. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Capítulo 20, Jang Runan. Wani, sabes que Shin-Jun no es tan despreciable como lo pintan en internet. Ha estado contigo todos estos años. Si dirás un paso al frente. La voz de Jalwani la interrumpió con frialdad. Sus asuntos no son de mi incumbencia, y lo serán nunca. La expresión de Shin-Yuaru se volvió ansiosa. Wani, ¿cómo puedes ser tan despiadada? Las dos últimas palabras quedaron sin pronunciar. Shin-Yuaru suspiró y continuó. Después de todos estos años juntos, ¿de verdad puedes soportar ver cómo lo calumnian y difaman? Los labios de Jalwani se curvaron ligeramente y una fría sonrisa burlona cruzó su rostro. El mismo eligió este camino. ¿A quién más se puede culpar? Al escuchar el tono gélido al otro lado de la línea, Shin-Yuaru supo que Jalwani había decidido no ayudar a Shin-Jun con un largo y profundo suspiro, terminó la llamada en silencio. Después de colgar, Jalwani hizo una breve pausa antes de marcar otro número. Hola, señor Zhang. Deseo reabrir la apelación sobre la custodia de mi hija. Sigo manteniendo que el padre de la niña no tiene la capacidad para criarla. Aquí tiene las pruebas. Con eso, Jalwani reenvió el abogado Zhang todo el material que Shin-Yuaru la había enviado. Mientras tanto, a medida que el debate en internet se intensificaba y su alcance se ampliaba, cada vez más conocidos se enteraban de la noticia sobre Shin-Jun. En el estudio cinematográfico Jiangnan, la estrella en ascenso Jang Runan descansaba en una furgoneta de producción. Su nueva serie había comenzado a rodarse a las 4 de la mañana, sin parar hasta el mediodía, y las escenas nocturnas estaban programadas para más tarde esa noche. Por lo tanto, aprovechó la pausa de la tarde para recuperar el sueño. Varias personas más ocupaban la furgoneta, el agente, el asistente y la maquiladora de Jang Runan. El asistente junior estaba ahora cuchicheando con la maquiladora. Ese novato es bastante guapo, no parece un chico bonito. La maquiladora frunció los labios. Han sacado a la luz sus datos en internet. Shin-Jun, graduado en el Conservatorio de Música de Shanghai. Y oído que alguien lo mantuvo nada más graduarse. Mira, lo han dejado hace poco. Esta es su foto de divorcio. La joven asistente se mostró sorprendida. Es tan guapo, qué pena. Justo cuando hablaban, una voz ronca y prolongada llegó desde la última fila. Xiao Yuan. Al oír su nombre, la asistente Xiao Yuan giró inmediatamente la cabeza y vio que Jang Runan, que había estado durmiendo en la última fila, se había despertado. Ahora se estaba apoyando en sus brazos, levantándose lentamente. Xiao Yuan preguntó con preocupación. Nan, ¿te hemos molestado? Jang Runan negó con la cabeza mientras se ponía de pie, frotándose las sienes somnolientas antes de preguntar. ¿De quién estabais hablando? Xiao Yuan lo explicó brevemente. Shanghai tiene un nuevo programa de variedades. Se han filtrado algunos rumores escandalosos sobre uno de los concursantes aficionados, al parecer los van a mantener. Jang Runan recordó el nombre que había oído a medias en su estado de somnolencia y preguntó con incertidumbre. ¿Cómo se llamaba? Xiao Yuan hizo una pausa. Creo que era. La maquiladora intervino. Shin-Jun. Sí, ese es el nombre. Xiao Yuan asintió. El nombre quedó suspendido en el aire. Las manos de Jang Runan se congelaron en medio del movimiento. Se sentó más erguida, frunciendo sus delicadas cejas con preocupación. ¿Hey fotos? Necesito verlas. Xiao Yuan y la maquiladora intercambiaron miradas de desconcierto. A Nan normalmente no lo importaban en absoluto esos cotillos del mundo del espectáculo. ¿Qué estaba pasando hoy?
En medio de su confusión, la maquiladora lo envió a Jiang Run en las fotos del divorcio que circulaban por internet. Al reconocer el rostro familiar de las fotos, la expresión de Jiang Run se congeló. La imagen se fusionó gradualmente con el recuerdo grabado en su mente. Exhaló suavemente y preguntó lentamente. ¿Qué lo pasó? Su voz era aún más ronca que cuando se despertó. Xiaoyuan y la maquiladora intercambiaron otra mirada de desconcierto antes de enviarle a Jiang Run algunas de las revelaciones que circulaban por internet. Mientras las leía, sus labios se tensaron gradualmente. Los dedos que sujetaban su teléfono se pusieron ligeramente blancos por la presión. Al observar el prolongado silencio de Nan, Xiaoyuan y la maquiladora intercambiaron otra mirada, con los ojos llenos de desconcierto. La gerente, la hermana Su, también notó el ambiente inusual y frunció el seno, preguntando. Runan, ¿qué pasa? Estoy bien. Jiang Runan levantó la cabeza y respondió, luego se volvió hacia Xiaoyuan. Pásame el teléfono del trabajo. Todas las cuentas de redes sociales de Jiang Runan eran gestionadas por Xiaoyuan. Aunque desconcertada, Xiaoyuan le entregó el teléfono. Jiang Runan entró directamente en la plataforma de redes sociales y comenzó a escribir un texto. La agente hermana Su miró fijamente el teléfono de Jiang Runan con desconcierto. Cuando leyó las palabras que estaban escribiendo, sus pupilas se dilataron por la sorpresa y su expresión cambió drásticamente. Runan, ¿qué estás haciendo? Se abalanzó para arrebatar el teléfono a Jiang Runan. Pero Jiang Runan lo había previsto, esquivó a su guía y la miró fijamente. Su guía, no intents detenerme. El rostro de su guía se retorció con pánico mientras miraba a Jiang Runan. ¿Has perdido la cabeza? ¿Qué relación tienes con esta Jun? ¿Por qué lo defiendes? Ahora mismo es el centro de la atención pública y toda la red está llena de comentarios negativos. ¿Tienes idea de las consecuencias que esto podría acarrear? Xiaoyuan y la maquiladora estaban algo desconcertadas, sin saber muy bien qué estaba pasando, hasta que oyeron las palabras de la hermana Su. Sus expresiones cambiaron al instante, con evidente sorpresa en sus rostros. Nan. Todo el mundo sabía que Jun era el centro de atención del escrutinio público, con todo internet inundado de comentarios negativos. Defenderlo en ese momento. Jiang Runan se mordió el labio y miró directamente los ojos a la hermana Su. Es mi amigo. No es la persona que están describiendo en internet. No puedo permitir que lo difamen así. La hermana Su la instó con preocupación. Aunque si tu amigo, no puedes hacer esto. ¿Te das cuenta de las consecuencias a las que te enfrentarás si hablas? En tus 5 años en la industria, no has tenido escándalos en parejas forzadas. Para tus fans, eres el ideal puro y intacto. Defender de repente un hombre denigradamente tu persona, la imagen que has tardado años en cultivar. Además, no se puede juzgar un libro por su portada. Jiang Runan interrumpió a la hermana Su con voz firme. Él no es ese tipo de persona. No me importa que mi imagen se vea dañada. Tengo que ayudarle. Dica esto, Jiang Runan tomó a la hermana Su del brazo, con tono suplicante. Hermana Su, nunca te he pedido nada en todos estos años. Solo por esta vez, déjame ser egoísta. La hermana Su bajó la mirada y vio como se nublaban los ojos de Jiang Runan, humidos y desgarradores. Aguantó unos minutos. Finalmente, suspiró profundamente. ¿Qué tipo de persona es exactamente? La mirada de Jiang Runan vaciló antes de responder lentamente. Sin él, tal vez no sería quien soy hoy. La hermana Su se quedó desconcertada, pero finalmente hizo un gesto con la mano, indicando a Jiang Runan que se ocupara ella misma del asunto. Jiang Runan le dio las gracias y rápidamente redactó un mensaje en su teléfono. Sin dudarlo un instante, lo publicó en su cuenta de redes sociales. Mientras tanto, en la oficina temporal del equipo de producción dentro de la antigua aldea de Shebu, Linja colgó el teléfono con expresión sombría. La cancelación del estreno lo había valido una reprimenda del director del Centro de Artes. Además, el director le había revelado que, debido a las pérdidas económicas ocasionadas por la cancelación, la cadena volvería a evaluar la calificación del programa a donde vamos, papa. En otras palabras, rebajarla. Capítulo 21, no se propagan rumores. La indignación pública sigue siendo feroz y no señales de remitir. El programa ya ha sufrido graves repercusiones. Si ahora se rebajara su categoría. Sin el respaldo de los recursos, el programa probablemente estaría acabado.
Lo que preocupa en masa linja es que, en internet, literatos principalmente por los fans de song show, un grupo ya ha comenzado a correr consignas para boicotear a los actores con mala conducta. Su objetivo es claro, forzar la salida de Shinjun del programa. Además, durante la llamada de esta tarde, el director lo advirtió explícitamente que, si la situación empeoraba, la cadena rescindiría el contrato de Shinjun. En ese momento, ni siquiera él podría proteger a Shinjun. Esto hizo que Linja se sintiera aún más preocupado y culpable. Shinjun era un hermano al que había pedido ayuda, y así era como habían acabado las cosas. Además, ahora él mismo se encontraba en una situación precaria. Con un programa de categoría es que se estaba yendo al traste bajo su supervisión, ni siquiera su posición ante la dirección de la cadena lo protegería del castigo. En un futuro previsible, podía olvidarse de supervisor productions de categoría S. Linja maldijo entre dientes. Maldita sí. No podía entender por qué estos fans de los famosos parecen no tener nada mejor que hacer que provocar una tormenta tan sangrienta por mero orgullo. Estaría encantado de verlos muertos. Y luego estaban ciertas celebridades, ayudando y apoyando al tirano. Justo cuando Linja estaba meditando frustrado, alguien llamó a la puerta de la oficina. Respiró hondo, reprimió su irritación y dijo con expresión severa. Adelante. Una figura empujó la puerta y entró. Linja levantó la vista, sorprendido. La persona que entraba no era otra que Shinjun al ver la expresión sombría de Linja. Shinjun suspiró para sus adentros y preguntó. ¿Qué demonios ha pasado? Había notado que algo iba mal cuando la emisión se interrumpió al mediodía. Todos los miembros del equipo de producción parecían preocupados y Shinjun había notado vagamente que algunos de ellos la miraban de forma extraña. Esto había despertado su interés, y una tarde de observación solo confirmó sus sospechas. Algo había salido mal con el programa. Quizás tenía que ver con él. Así que, después de ayudar a limpiar la habitación, Shinjun fue directamente a ver a Linja. Como director del programa, Linja seguramente lo sabría todo. Linja no esperaba que fuera Shinjun quien entrara y se detuvo, sorprendido. No pasa nada. Era imposible ocultar la expresión sonrojada de Linja. Shinjun levantó una ceja, sacó una silla y se sentó a su lado con una sonrisa burlona. ¿Cuándo aprendes a guardar secretos, muchacho? Suéltalo, ¿qué está pasando? Linja suspiró para sus adentros. Shinjun se había unido al programa por su culpa, lo que había provocado la reacción negativa actual. La culpa pesaba mucho en la conciencia de Linja. No es culpa tuya. Yo. Pero Shinjun dio un golpe seco en la mesa, y el sonido sordo lo interrumpió. Linja levantó la vista y se encontró con la mirada firme de Shinjun. Finalmente, suspiró profundamente. Jungu, lo he manejado mal. La emisión de esta mañana se retransmitió en directo, pero como tu tráfico era demasiado alto, los fans de Song Show te atacaron. Ahora todo internet está hablando de ello. La emisión se detuvo precisamente por ese motivo. Con eso, Linja le devolvió el teléfono que Shinjun había estado sosteniendo. Shinjun frunció el seno al arresto. Inmediatamente cogió el teléfono y buscó en internet. La avalancha de opiniones públicas era abrumadora, y Shinjun encontró las publicaciones con facilidad. Mantuvo la compostura al ver los rumores sobre él. Pero cuando vio a los fans de Song Show difundiendo mentiras y insultando a en su rostro se puso pálido. Shinjun se obligó a leer las reacciones negativas antes de dejar el teléfono. Linja sintió una punzada de culpa y se disculpó. Jungu, es culpa mía. No manejo adecuadamente y os involucra tiya en ello. Shinjun respiró hondo. Conoce muy bien las intrigas y las puñaladas por la espalda de la industria del entretenimiento, por lo que había mantenido la retransmisión en directo de hoy relativamente discreta. Sin embargo, aún así, no esperaba ser el blanco de los ataques. Y lo que es más. Shinjun podía mantener la calma y la compostura ante los rumores y las calumnias sobre él. En su vida anterior, había superado todas las tormentas imaginables y soportado todo tipo de chismes. Esas cosas ya no lo afectaban. Pero nunca, jamás, deberían haber involucrado a en esto. En era el tesoro más preciado de Shinjun ni siquiera se atrevía a reganarla en la vida cotidiana, y sin embargo, estas personas tenían la audacia de inventar mentiras sobre ella. Al pensar en ello, el rostro de Shinjun se puso ceniciento. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Un miembro del equipo del programa entró corriendo y gritó. Director, buenas noticias. La opinión pública está cambiando.
El miembro del equipo no esperaba que Shinjun estuviera presente. Al verlo, se detuvo sorprendido. Lin Jia, sin embargo, se levantó con una mirada de alegría. ¿Cambiando? Sí, alguien nos está ayudando. Lin Jia lo arrebató el teléfono al miembro del equipo y lo hojeó con asombro. Cuando vio el contenido, se quedó paralizado. Respirando hondo, Lin Jia leyó rápidamente el mensaje antes de volverse hacia Shinjun con una expresión compleja. Hermano Jun, eres tú un enigma. Cuando te hiciste tan amigo de Jiang Runan? Recordando lo que acababa de ver, Lin Jia estaba algo atenido. Jiang Runan, la estrella emergente más popular de la industria del entretenimiento, era venerada por innumerables fans como una diosa por Wyateria, y contaba con una base de fans asombrosa. Una estrella de primer nivel absoluto. Su base de fans y su prestigio no eran en absoluto inferiores a los de Song Show estrictamente hablando. Jiang Runan incluso lo superaba, dado su actual ascenso meteórico. Desde su debut, había protagonizado una serie de televisión de gran éxito casi todos los años, algo inigualable en la industria. Lin Jia conoce personalmente a Jiang Runan. Cuando trabajaba en su proyecto de fin de carrera, había elegido a Shinjun y Jiang Runan como actores principales. En ese momento, Jiang Runan estaba en su tercer año en la Academia de Cine de Shanghai. Pero a medida que la estrella de Jiang Runan ascendía, poco a poco perdieron el contacto. Lin Jia no esperaba que Shinjun siguiera en contacto con Jiang Runan. Y, a juzgar por la situación, su relación parecía cualquier cosa menos normal. Al fin y al cabo, que una estrella de primer nivel se pronunciara públicamente de esta manera. Lin Jia no podía entender qué tipo de relación podía obligar a una estrella de primer nivel a hacer algo así. A sus ojos, las acciones de Jiang Runan equivalían a un autosabotaje. Así que la mirada de Lin Jia hacia Shinjun se volvió cada vez más extraña. Shinjun levantó la cabeza, enfadado por las palabras de Lin Jia, y frunció el seno con sorpresa. ¿Jiang Runan? Una figura que no había visto en años pasó por la mente de Shinjun. Al ver la expresión de asombro de Shinjun, Lin Jia soltó un grito de sorpresa. Hermano Jun, no me digas que no la conoces. Ella ha hablado públicamente en tu defensa. Lu entregó su teléfono a Shinjun. La pantalla mostraba el perfil de Jiang Runan en las redes sociales, con una publicación que había compartido apenas 10 minutos antes. Shinjun es mi amigo. La otra mujer de la fotografía es la esposa de Shinjun. Los rumores que circulan por internet son infundados. Se conocieron en la universidad y pasaron de los uniformes escolares a los vestidos de novia. Shinjun es una persona genuinamente buena que me ha ayudado enormemente. Por favor, aborden este asunto de forma racional. Abstenerse de inventar o difundir rumores. Después de leer la declaración, la mirada de Shinjun se posó en la foto de perfil de la cuenta. Mostraba a una joven dulce y de aspecto inocente, con los ojos arrogados en una sonrisa mientras miraba a lo lejos. La figura que Shinjun tenía en la memoria se superpuso gradualmente a la chica de la foto de perfil, y la voz, el aspecto y la sonrisa de la chica cobraron vida al instante. No esperaba que Jiang Runan hablara en su defensa. Después de todo, llevaban años sin verse. Desde que se casó con Giovanni, su relación se había reducido a nada más que felicitaciones por año nuevo. Capítulo 22, Despejando el camino por delante. Inesperadamente. Shinjun suspiró suavemente. Habiendo navegado por la industria del entretenimiento en su vida anterior, comprendía el inmenso coste que suponía para una joven actriz de primer nivel hacer una declaración así. En el mejor de los casos, significaba perder fans en el peor, podía destrozar su persona y empanar su imagen. Después de todo, ningún fan deseaba ver a su amada diosa apoyar públicamente a un hombre, especialmente con una confianza tan inquebrantable. Justo cuando Shinjun reflexionaba sobre esto, Lin Jia, a su lado, volvió a gritar de repente, mirando a Shinjun con sorpresa. El maestro Shun, el productor de Golden Melody, también ha hablado en su defensa. Lin Jia lo entregó el teléfono a Shinjun y señaló una publicación de una cuenta verificada como productor de Golden Melody, Shin Yunqing. Shinjun es mi alumna. Tiene un carácter excelente. Abstenerse de difundir rumores infundados. La declaración era breve, pero tenía un peso inmenso, lo que llevó a numerosos músicos de la industria a compartirla voluntariamente. Shin Yunqing, Maestra Shun. Compositora china contemporánea, artista musical con premio a toda una vida de la lista de éxitos musicales china, premio a toda una vida de la música pop china. Una titan del mundo de la música. Una sola declaración de una figura así podía causar conmoción en la industria, y ahora estaba defendiendo públicamente a Shinjun. Lin Jia se quedó sin palabras.
¿Eres alumna de Shinlao? Shinjun miró las palabras de Shinlao con una mirada cálida en sus ojos. Era mi profesora en la universidad. Me cuido mucho. Lin ya no se había recuperado de la sorpresa. Esto lo llamamos cuidart? Eso es cuidar de ti hasta el extremo, prácticamente trataba como a su propia alumna. Mientras Lin ya hablaba, el teléfono de Shinjun sonó de repente. El identificador de llamadas mostraba profesora Shun. Antes de que Shinjun pudiera responder, Lin ya lo instó con urgencia. Contesta. Contesta. Con eso, salió de la habitación y cerró la puerta tras de sí con cuidado. Shinjun negó con la cabeza y aceptó la llamada. Profesora. Hubo un momento de silencio antes de que una voz amable respondiera. ¿On te acuerdas de tu antiguo profesor? Al ese tono amable, la expresión sombría de Shinjun se suavizó gradualmente y una sonrisa se dibujó en sus labios. No hay nadie a quien pueda olvidar. Tras una pausa, le dio las gracias sinceramente. Gracias, señor. La voz al otro lado del teléfono sonó ligeramente contrariada. Niño tonto, ¿por qué me das las gracias? Lin ya no se había equivocado en una cosa, el cuidado de Shin por Shinjun no era simplemente bueno, era excepcional. Durante su último año, Shin había descubierto por casualidad el asombroso talento de Shinjun para la letra y la composición, y más tarde incluso consideró la posibilidad de aceptarlo como su último discípulo. Suspirando, Shin preguntó. ¿Cómo, si llegó a esto? Shinjun suspiró a su vez. Aparecí en un programa. Yo mismo acabo de enterarme de la situación. Nunca imaginé que acabaría así, causando tanta preocupación, maestro. La voz de Shin transmite preocupación. ¿Tu hay xiao xiao? Shin había asistido a la boda de Shinjun con Jiawani. Shinjun respondió simplemente. Nos hemos divorciado. Tras unos segundos de silencio, su mentor lo ofreció consuelo. On eres joven. El divorcio no es el fin del mundo. Con tus cualidades, seguro que encontrarás a alguien mejor. La expresión de Shinjun se suavizó. Gracias por su preocupación, señor. Shin habló lentamente desde el otro extremo. Joven insensato. Veo que la reacción negativa en Internet no ha disminuido, y soy muy consciente de los trucos sucios que se utilizan en la industria. Her que man se ponga en contacto contigo. Si necesitas algo, man te ayudará. Shinjun protestó apresuradamente. Profesor, no es necesario que man. Pero Shin lo interrumpió con severidad. ¿On me consideras tu maestro? Harris lo que yo diga. Después de todos estos años, me alegra ver que por fin estás dispuesta a entrar en este círculo. Sé que detestas los sórdidos asuntos que se traman en él. No importa. Tal y como te dije entonces, si estás dispuesta, tu maestro te allanará el camino. Al leer las palabras de Shin, las emociones de Shinjun se agitaron violentamente y se le llenaron los ojos de lágrimas. Shin concluyó. Veo que en esta creciendo. Trila a visitar a esta anciana alguna vez. Shinjun respiró hondo y asintió con firmeza. Por supuesto que lo haré. En un apartamento para profesores del Conservatorio de Música de Shanghai, Shin colgó el teléfono con una mirada a la vez nostálgica y encantada. Una voz sonó a su lado. ¿Es realmente necesario tomárselo tan en serios? Quien hablaba era una mujer de figura exquisita y por impecable, vestida con un traje a medida. Bajo su falda lápiz, dos pares de medias negras abrazaban sus largas y perfectamente rectas piernas. Chin Man. La nieta de Shin. Chin Man estaba algo perpleja. Había estado ocupada en la oficina esa tarde cuando la anciana la llamó de repente para que regresara. Suponiendo que se trataba de algo crucial, se apresuró a volver a casa solo para descubrir que la anciana quería que ayudara a una estudiante. Chin Man casi se echó a reír con exasperación al arresto. Ella, la estimada propietaria de Han Lion Music Company, que ganaba decenas de miles por minuto, le pedían que ayudara a un estudiante? Shin ignoró el tono peculiar de su nieta y se sentó lentamente en el balcón. Después de beber un sorbo de té, habló en tono mesurado. No lo entiendes. Shin cambió bruscamente de tema. ¿No le faltan compositors a su empresa actualmente? Chin Man asintió. Hansher Músicas encontraba entre las empresas musicales de elite del sector y contaba con numerosos artistas bajo su bandera, muchos de ellos nombres muy conocidos que procedían de Hansher. La empresa representaba actualmente tres cantantes de primer nivel. Con tantos artistas, era natural que hubiera escasez de canciones.
En los últimos años, una de las principales tareas de Hansher Music había sido buscar compositors, especialmente de primer nivel. Xinyunqing Sanrio, haciendo un gesto a su nieta para que le sirviera un poco de té antes de continuar lentamente. Si consigues a Shinjun, nada de esto será un problema. El talento de Shinjun para la composición musical es el más asombroso que he visto nunca. A veces, incluso siento que su genio musical supera el mío. El tono de Shin tenía un toque de admiración nostálgica, y su expresión se perdió en el recuerdo. Al resto, la expresión de Chin Man se volvió atenida. ¿Cómo es posible? Chin Man era muy consciente de la importancia de su abuela en la industria musical y de su propio genio musical, era una de las titanes de la música pop china. De esas cuyo nombre quedaría grabado en la historia. Desde que nació hasta ese día, Chin Man nunca había conocido a nadie cuyo talento superara al de su abuela. Ahora su abuela afirmaba que un alumno tenía más talento musical que ella. Chin Man simplemente no podía creerlo. Xinyunqing suspiró y se dijo a sí misma. En aquel entonces, llega a considerar la posibilidad de aceptarlo como alumno. Por desgracia, el joven Shin parecía profundamente reacio en nuestra industria y se negó a ser mi aprendiz. Más tarde, contempló la posibilidad de incorporarlo a tu empresa. No sabía que el muchacho se casaría nada más graduarse. He oído que desde entonces se ha dedicado por completo a criar a su hijo. Tenía que desperdiciar un talento tan extraordinario. ¿Quién lo hubiera pensado? El destino es misterioso. Parece que ni siquiera los cielos le permiten llevar una vida normal, se ha divorciado. Por fin está dispuesto a dejar atrás a su pequeña familia. Xinyunqing sintió una alegría similar a la de recuperar un tesoro perdido. Conoce el talento de Shinjun mejor que nadie ver cómo había decidido quedarse en casa criando a sus hijos le había partido el corazón. Porque creía que si Shinjun liberara su talento ilimitado, la música china podría ser testigo de una nueva revolución. Sin embargo, el muchacho había elegido voluntariamente la mediocridad. Inesperadamente. Ahora había surgido un punto de inflexión. Nadie sabía la agitación que sintió Xinyunqing al ver a Shinjun en línea. Incluso al encontrarse con chismes negativos, ella permaneció profundamente conmovida. Esto indicaba la voluntad de Shinjun de entrar en la industria. Por lo tanto, en cuanto se enteró de la situación de Shinjun, Xinyunqing inmediatamente se conectó a su cuenta de redes sociales, que llevaba mucho tiempo inactiva, y publicó una declaración protectora. Al mismo tiempo, llamó a Chin Man para que regresara de la empresa. Xinyunqing solo tenía un pensamiento, ya que Shinjun estaba dispuesto a entrar en este mundo, ella eliminaría todos los obstáculos de su camino. Capítulo 23, Hansher Music. Shinjun colgó el teléfono, con las emociones a flor de piel. Ante el sincero cariño del viejo Shun, Shinjun se sintió profundamente conmovido. Después de haber sido testigo de tantas intrigas mezquinas en su vida anterior, esta existencia lo había presentado inesperadamente a tantas personas genuinamente bondadosas. Este pensamiento le llevó a Zhang Runan, que también había hablado en su favor. Shinjun abrió rápidamente WeChat y se desplazó para encontrar su contacto. Su foto de perfil seguía siendo la misma, idéntica a su avatar en las redes sociales. La abrió con un toque. Su última conversación se remontaba a Año Nuevo cuando Zhang Runan le había enviado una felicitación a medianoche, justo al dar las 12. Shinjun lo había respondido. Al seguir desplazándose, aparecieron los saludos de Año Nuevo del año pasado y del anterior. Los de años anteriores también estaban allí. Desde que Shinjun y Zhaowani se casaron, sus intercambios se habían reducido a meros saludos estacionales. Cada año, justo después de medianoche, el mensaje de Zhang Runan llegaba puntualmente. Probablemente se trataba de un mensaje grupal preestablecido de la chica. La idea pasó por la mente de Shinjun antes de que escribiera rápidamente. Gracias, muchacha. Cuando Shinjun conoció a Zhang Runan, ella solo estaba en su tercer año de universidad, era inocente y infantil. En ese momento, Shinjun acababa de llegar a esta vida y su mentalidad aún conservaba las maduras de su existencia anterior. Vea a Zhang Runan como una niña. Una vez, mientras filmaba el proyecto de graduación de Linjia, Shinjun la llamó casualmente. Esa chica. Después de repetirlo muchas veces, el apodo se quedó. No hubo respuesta al otro lado, probablemente estaba filmando. A lo largo de los años, Shinjun veía de vez en cuando noticias sobre Zhang Runan en internet y sabía que la chica se había vuelto cada vez más popular. Él conoce muy bien ese estilo de vida, agendas repletas, sin tiempo libre alguno. No le dio más vueltas al asunto.
Shinjun no se daba cuenta de que, en ese mismo momento, Jiang Run, en el estudio cinematográfico de Jiangnan, estaba mirando el mensaje en su teléfono, con su delicado rostro contraído en una mueca de frustración. Se mordió los labios, naturalmente rosados, hasta que brillaron con un delicado rubor, casi doloroso. Habían pasado 5 años desde la última vez que Shinjun se había puesto en contacto con ella. Después de su matrimonio, la distancia entre ellos no había hecho más que aumentar. Era el primer mensaje que lo enviaba en todo ese tiempo. Aunque solo era una expresión de gratitud, conmovió profundamente a Jiang Runan. Y esa forma familiar de dirigirse a ella, en particular, hizo que su corazón se acelerara violentamente. Lo medido durante mucho tiempo en el coche con chofer, hasta que la maquiladora la llamó para retocarla. Solo entonces redactó finalmente una respuesta, que editó una y otra vez antes de enviarla. Me alegro de haber sido de ayuda, señor. Después de que Shinjun colgara, Linjia entró corriendo por la puerta y enseguida empezó a cotillear sobre la relación de Shinjun con Shin Yunqing. Shinjun le dio una breve explicación. En medio de la conversación, el teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido, pero la ubicación indicaba que era de Shanghai. Shinjun recordó algo y respondió. Se oyó una voz femenina ligeramente ronca y persistente, con un tono ahumado. Shinjun? Shinjun asintió. Soy yo. La voz al otro lado era clara y decidida. Soy Chin Man, este es mi número privado. La meme si necesitas algo. Chin Man era la nieta del profesor. Shinjun nunca la había conocido, pero recordaba que el profesor la había mencionado varias veces a lo largo de los años. Un pensamiento le pasó por la mente. Gracias, hermana Chin Man. Chin Man respondió con frialdad antes de colgar. Por su tono, Shinjun dedujo que probablemente albergaba cierto resentimiento hacia los planes del profesor. Lo entendía. Al fin y al cabo, no tenían ningún vínculo sanguíneo. Aun así, Chin Man se había tomado la molestia de llamarlo. Los pensamientos de Shinjun se agitaron antes de volverse hacia Linjia, sentada a su lado. Hazme un favor. Averigua que ha estado haciendo Hanshi Music últimamente. O mejor dica. Que necesitan. Hanshi Music pertenecía a Chin Man. Shinjun lo sabía incluso antes de graduarse, cuando el profesor lo sugirió que se uniera a la empresa. Aunque el profesor lo había dicho que pidiera lo que quisiera. Hansi no era una empresa bajo el control del profesor. El profesor podía hacer esas ofertas, pero Shinjun no. Si simplemente hubiera pedido sin tener ninguna ventaja, Chin Man podría haber ayudado por respeto al profesor, pero eso habría agotado esa conexión. Shinjun necesitaba cartas de negociación. Hansi Music? Linjia se quedó desconcertada. Hanlian Music era uno de los principales sellos discográficos del país, posiblemente el líder del sector. Linjia no había imaginado que Shinjun tuviera ninguna conexión con Hanlian Music, pero no insistió más y se limitó a aceptar. Esperaré tus noticias. Al trabajar en Hunan Television, Linjia tenía acceso a las amplias conexiones de la cadena, que abarcaban toda la industria del entretenimiento china, ya que Hunan TV era uno de los canales provinciales por satellite más populares. Esto no le suponía ninguna dificultad. Shinjun levantó la mirada hacia la ventana, donde Song Xiao se encontraba a cierta distancia, riendo y conversando con su agente. Un destello frío brilló en los ojos de Shinjun. La tormenta mediática había sido provocada por los fans de Song Xiao. Además, Linjia la había informado de que se había puesto en contacto con Song Xiao, pero este se había negado a resolver el asunto de forma amistosa. Y, sobre todo, esas personas nunca, jamás, deberían haber tocado a Anan. Eso era un tabú absoluto para Shinjun. Tanto en su vida pasada como en esta, Shinjun nunca había sido un hombre indulgente, ni era un blanco fácil con el que se pudiera jugar. Si se atrevían a provocarlo, más les valía estar preparados para su represalia. Después de una tarde, la opinión pública en Internet había cambiado gradualmente con las sucesivas declaraciones de Jiang Runan y el viejo Shun. La reputación de Shinjun mejoró poco a poco. Esto se debió en gran parte al viejo Shun. Una vez que habló, numerosos músicos y pesos pesados de la industria republicaron activamente su declaración, lo que calmó eficazmente la efervescente opinión pública. En cuanto a Jiang Runan, la declaración de Jiang Runan casi volvió a incendiar Internet. Después de su publicación, toda la red se quedó sin aliento. Jiang Runan tenía una apariencia inocente y dulce y había protagonizado múltiples series de televisión y películas de gran éxito. Sin duda, era una de las estrellas emergentes más populares de la industria del entretenimiento actual, una celebridad de primer nivel. Y Shinjun.
Un individuo corriente envuelto en la controversia. El profesor defendió a Shinjun debido a su relación profesor-alumno. Why did internet sabe que Shinjun se graduó en el Conservatorio de Música de Shanghai, donde el profesor es miembro del cuerpo docente? Pero, ¿por qué lo hizo Jiang Runan? Amigos? ¿Quién es lo creería? La declaración de Jiang Runan claramente juega en su contra, incluso pone en peligro sus propias perspectivas profesionales. Habiendo mantenido una reputación libre de escándalos desde su debut, de repente sale en defensa de un hombre, sus fans están alborotados. Sin embargo, a pesar de esto, Jiang Runan aún así hizo su declaración. ¿Qué prueba esto? Prueba que Shinjun es increíblemente importante para Jiang Runan. Definitivamente no son solo amigos normales. Why mirad esta frase? Shinjun es una persona muy buena. Esa declaración es muy problemática. Si no hay nada entre ellos, el pino mientras me levo el pelo en directo. Así, el discurso público se desvió gradualmente de su caso. Sin embargo, esto también ayudó a suprimir una vez más los rumores negativos que rodeaban a Shinjun además, tras la declaración de Shinlao, un tema inesperado se hizo viral entre innumerables internautas. El tema se llamaba los cuentos de hadas de Yanan. Resultó que algunos internautas habían visto el programa del mediodía en directo con sus hijos. A los niños les encantaban los cuentos de hadas que cantaba en y pedían a gritos escuchar más. Pero, como el programa ya no se emitía, no podían encontrar otras historias en internet y tuvieron que pedir ayuda aquí. Esto provocó una avalancha de publications similares de padres, todos afirmando que sus hijos les pedían más de este cuento en particular, pero no lo encontraban por ninguna parte en internet. Muchos padres también elogiaron el cuento por ser accesible, sencillo y divertido, a la vez que impartía valiosas lecciones. Buscaron cuentos similares en internet, con la esperanza de utilizarlos como lectura complementaria o cuentos para dormir para sus hijos. Pero después de buscar por todas partes, no encontraron nada. Se quedaron con las manos vacías. Capítulo 24, el taburete estaba preparado. Los cuentos de hadas en línea eran todos los tradicionales y conocidos en cuanto a Caperucita Roja o lo que fuera que mencionaba en simplemente no había nada. Este tema se convirtió en una bola de nieve, atrayendo cada vez más atención. Al final, se disparó directamente a lo más alto de los temas de actualidad. Innumerables internautas se unieron al debate y a la búsqueda del cuento de hadas de Yanan, atrayendo incluso a pesos pasados de la educación infantil y los círculos de cuentos de hadas. Elogiaron profusamente el cuento de Caperucita Roja. Así que, al final, todo internet suplicaba de rodillas por el cuento de hadas de Yanan. Al no poder encontrarlo en línea, todos se dirigieron al creador de la historia, el padre de Yanan. La cuenta de transmisión en vivo de Shinjun y envió un aumento en el número de seguidores, mientras que la cuenta de medios de ¿A dónde vamos, papá? Se inundó de solicitudes para la transmisión. Lin ya nunca imaginó que el asunto se resolvería tan fácilmente. Aún más sorprendente, a pesar de toda la conmoción, la audiencia del programa no había disminuido, parecía haber aumentado considerablemente. Esto permitió a Lin ya dar un largo suspiro de alivio, sintiendo que la tristeza de su corazón finalmente se disipaba. Después de reajustar su estado de ánimo, anunció inmediatamente: preparandome para salir en directo. Shinjun estaba charlando tranquilamente con Jiang Runan. Al oír la alerta de la emisión, le envió un mensaje: me estoy preparando para salir en directo. Continuaremos más tarde. Pasate por Shanghai cuando puedas, te invitaré a un Bunfesten. La respuesta no se hizo esperar. Buena suerte, señor. Trato hecho. Sin duda ayer. Un emoji de dibujos animados con ojos brillantes. Shinjun se rió entre dientes, envió un emoji genial y guardó el teléfono antes de ir a buscar al pequeño monoanon, cubierto de barro, que llegaba alegremente en el campo. Mientras tanto, en el camerino de Jiangnan Film City, Jiang Runan acariciaba las mejillas, sonrojada por la emoción y la alegría. Antes de que sus emociones se calmaran, la puerta del camerino se abrió con un zumbido. Su agente, la hermana Su, parecía completamente exasperada. Querida, tus fans se están volviendo locos. Y tú sigues charlando. La alegría en el rostro de Jiang Runan desapareció al instante. Al caer la tarde. A las 7 de la tarde, se reanudó la emisión suspendida de Where Are We Going, Dad? Y la audiencia comenzó a dispararse inmediatamente. Seguían siendo 5 transmisiones en directo, 5 grupos de invitados. Los datos del equipo de producción mostraban que la transmisión de Song Show tenía el mayor tráfico, alcanzando su punto álgido en el momento en que se puso en marcha. El chat se inundó de comentarios apoyando a Brother.
Sin embargo, al poco tiempo, la transmisión en vivo de Shinjun y en ese adelanto, superando instantáneamente la audiencia de Song Xiu. Y a medida que se corría la voz sobre la transmisión, la afluencia de espectadores no daba señales de disminuir. La transmisión en vivo de Shinjun rápidamente se adelantó a las demás, liderando por un margen considerable, su audiencia casi igualaba el total combinado de los últimos tres grupos. Todo el equipo de producción observaba en silencio, atenido. Habían supuesto que esta ola de controversia podría hacer que Shinjun cayera en el olvido, pero, inesperadamente, su audiencia aumentó aún más. Dentro de la transmisión de Shinjun, una parte del tráfico provenía de fans ocasionales que adoraban genuinamente tanto en como a Shinjun. Otro segmento estaba compuesto por entusiastas de los cuentos de hadas. Este grupo sintonizaba únicamente por los cuentos de hadas. Sin embargo, el segmento más grande estaba compuesto por los seguidores de Jiang Runan. Desde que Jiang Runan hizo su declaración esa tarde, su base de fans se había disparado. Como estrella en ascenso, su número de seguidores incluso superaba al de Song Xiu. Y entre ellos había innumerables admiradores masculinos. Al ver la declaración de Jiang Runan esa tarde, estos admiradores masculinos sintieron curiosidad y hostilidad hacia Shinjun al enterarse de que el programa se estaba emitiendo, toda una multitud se apresuró a acudir. Querían ver qué tipo de hombre había captado la atención de su diosa. Esto creó la situación actual de tráfico vertiginoso en la transmisión en vivo, un aumento aterrador que incluso llamó la atención de la televisión provincial de Hunan. Mientras tanto, los 5 grupos de invitados notificados de la emisión se habían reunido en el lugar de la grabación. Shinjun se acercó lavando en brazos y cruzó la mirada con Song Xiu, que estaba de pie a lo lejos agarrando una piedra. Un destello frío brilló en los ojos de Shinjun mientras miraba fijamente a Song Xiu. Song Xiu cavó la comisura de la boca, con expresión destinosa. Song Xiu se sentía bastante arrepentido de no haber conseguido eliminar a este aficionado durante la sesión de la tarde. Solo se podía decir que el aficionado había tenido bastante suerte, pero Song Xiu no creía que este novato pudiera causar ningún revuelo significativo. Esta industria nunca había sido una en la que la mera suerte pudiera sostener la carrera de alguien. Sus miradas se cruzaron brevemente antes de desviarse, y ambos se recompusieron para mirar a la cámara lejana. En ese momento, Lin Jia estaba dirigiendo a los grupos de invitados para que saludaran a la cámara. Shinjun, akinando en saludo hacia su propia retransmisión en directo. El chat se inundó inmediatamente con el papa de en es tan guapo. Queremos escuchar los cuentos de hadas de Enan. ¿Quién es este mono de barro? ¿Dónde está mi adorable Enan? Una vez que la conmoción se calmó, la hostilidad en la transmisión en vivo de Shinjun disminuyó considerablemente, reemplazada por risas y vidas. Una vez concluidas las presentaciones de los invitados, el personal guió el preciso para completar el segmento de alojamiento que se había descuidado ese día, lo que permitió a los espectadores presenciar las austeras condiciones de vida que cada grupo de invitados tendría que soportar. Al ver los marcos de las ventanas cubiertos de papel y las habitaciones en ruinas que recordaban a los años 70 y 80, innumerables espectadores de la transmisión en vivo estallaron en exclamaciones. La habitación de Song Xiu era la más favorable en comparación con las otras 5, su alojamiento se acercaba más a los estándares modernos. Innumerables fans en la retransmisión en directo exclamaron, hermano, eres increíble. El peor alojamiento le tocó al director Wang Hai. Tras haber dado la peor presentación personal, solo le quedaba elegir la habitación más destartalada. La puerta de madera que crujía y el techo de paja que susurraba con el viento hicieron que incluso Shinjun frunciera el seno. El alojamiento de Wang Hai también despertó la simpatia de muchos espectadores, con numerosos comentarios que declaraban que el programa era incómodamente auténtico. En cuanto a Shinjun, se mantuvo fiel a su estrategia inicial de no luchar por lo mejor y conformarse con lo peor, y seleccionó una habitación de nivel medio sin nada particularmente destacable. A continuación, la retransmisión en directo pasó a los preparativos de la cena. Esta vez no fue necesario cocinar, ya que el equipo de producción había preparado la comida de antemano. Cereals integrales. Maíz, boniatos y pan de maíz. El equipo de producción quería que todos experimentaran las dificultades de la vida y apreciaran los buenos momentos. La comida resultó bastante incómoda para todos. Incluso Shinjun y en hicieron muecas al tragar. Habiendo vivido 2 vidas, Shinjun nunca había pasado necesidades y poseía habilidades culinarias. Su paladar estaba muy mamado. En cuanto a Enan, Shinjun la había mamado aún más.
Durante la comida, su carita se arrugó como un balo al vapor solo después de que Shinjun la convenciera y la persuadiera, comió un poco oreganadians. Los otros grupos de invitados eran aún más espectaculares, los lantos y los gemidos resonaron durante toda la noche, dejando a todos los padres completamente agotados. Cuando terminaron de comer, eran casi las 9. No había más planes, así que cada grupo de invitados regresó a sus habitaciones para prepararse para irse a dormir. Para entonces, muchos espectadores ya habían abandonado la transmisión en vivo, y la audiencia actual se había reducido a la mitad desde el comienzo. Numerosos comentarios inundaron la transmisión en vivo de Shinjun. ¿Eso es todo? Aparte de ser guapo, ¿qué tiene de especial? Me voy. Pense que sería algo inespecial, pero es simplemente normal. No entiendo por qué la diosa se preocupa tanto, no es diferente a cualquier otro chico normal. La mayoría de estos comentarios procedían de los fans de Jiang Runan, que se habían conectado con la esperanza de ver que hacía especial a Shinjun después de ver la retransmisión durante más de una hora, habían llegado a la conclusión de que solo era guapo y tenía una hija adorable, nada extraordinario. Así que empezaron a marcharse. Sin embargo, los seguidores que levaban viéndola desde por la mañana comentaron con calma. ¿Qué prisa hay? Ni siquiera ha empezado. Mientras tanto, Shinjun ya había banado en una hora, padre y hija en la cama con unos adorables pijamas a juego. En apoyo la cabeza en el brazo de Shinjun y sus ojos se volvieron pasados. Habiendo madrugado y jugado sin parar todo el día, la pequeña lucaba por mantenerse despierta una vez en la cama. Sin embargo, abrió los ojos a la fuerza y dijo con una voz suave y dulce. Papa, cuento. En cuanto pronunció esas palabras, la retransmisión en directo, que hasta entonces había estado tranquila, estalló. Ya viene. El taburete ya está en su sitio. Primera fila, prepárense. Levamos toda la noche esperando, por fin. En cuanto oyo hora del cuento, mi hijo dejó de jugar con sus juguetes. Capítulo 25, El Mundo Mágico. Entre los espectadores había recién legados que no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Al ver que el invitado estaba a punto de dormirse, habían dado por hecho que el programa estaba terminando. Sin embargo, la retransmisión en directo se había vuelto aún más frenética. Ahora todos parecían completamente desconcertados. ¿Qué está pasando? ¿No estaba a punto de dormirse? No lo entiendo. ¿De qué viene esto ahora? Los fans de toda la vida intervinieron. Ahora viene la revelación. No hagáis preguntas, sentaos y escuchad. Shoo. Hemos esperado toda la noche para este momento. Mientras tanto, en una villa de Pekín, un anciano de rostro amable subió al máximo el volumen de la retransmisión en directo de su teléfono. Si hubiera habido alguien presente, habría reconocido a este anciano de rostro amable como nada menos que Sun Dawei, el legendario maestro de los cuentos de hadas y renombrado autor infantil chino. Las acciones de Sun Dawei sorprendieron a su interlocutor. Viejo Sun, ¿cuándo te has vuelto tan moderno? ¿Ahora ves transmisiones en directo? Sun se rió entre dientes. ¿Moderno? Estoy prácticamente bajo tierra. Esta tarde, mi nieto estaba viendo videos cortos y escuchó un cuento de hadas que no se lo había de la cabeza. Así que aquí estoy, aprendiendo un par de cosas. La otra persona se detuvo sorprendida antes de estallar en carcajadas. ¿Aprendiendo? ¿Tu nieto no sabe a qué te dedicas? Me encantaría ver qué historia podría hacer que nuestro propio maestro de los cuentos de hadas se humilara a sí mismo para estudiar. Mientras los dos charlaban, Shinjun ya había decidido el cuento que le contaría en antes de dormir esa noche. El favorito de la niña en ese momento era Harry Potter. Así que Harry Potter sería el cuento de esa noche. Pero antes de empezar, la expresión de Shinjun cambió ligeramente. Con las cámaras grabando en la habitación, era muy consciente de que el programa seguía en directo. Lo que significaba que el público que veía la retransmisión en directo podía oír cada palabra de su cuento. En el pasado, a Shinjun no lo habría importado si el público entendía o seguía la historia. Pero ahora, habiendo decidido vengarse de Song Xiu, una capa adicional de consideración pasaba en su mente. Si los fans de Song Xiu creen que él estaba robando el tráfico de Song Xiu, Shinjun les mostraría lo que realmente significaba robar tráfico. Con su plan establecido, Shinjun comenzó la historia de nuevo desde el principio de Harry Potter. En cuanto a Anan no podía recordar la trama. Simplemente quería oír hablar del mundo mágico y maravilloso que había en él, y de esos hechizos increíblemente poderosos. En ese momento, la audiencia de la retransmisión en directo comenzó a aumentar de nuevo.
La mayoría de los nuevos espectadores sienten curiosidad por saber qué cuento para dormir tenía intención de contar Shinjun. Gracias al boca a boca de innumerables internautas, todo el mundo sabía que el padre de Inan podía narrar cuentos de hadas, y muchas historias completamente desconocidas para los demás. Mientras Shinjun hablaba con Inan, el chat bulia de especulations. Harry Potter? ¿Lo he escrito bien? ¿De qué va eso? Suena como el nombre de una persona, y extranjero. ¿Y es un cuento de hadas extranjero? Yo esperaba que fuera Caperucita Roja. ¿No dicen que Shinjun tenía historias que nadie había oído antes? ¿Dónde están? No me gustan los cuentos extranjeros, prefiero los de nuestro país. Me parece que no tienen nada que ver. Qué perdida de tiempo. Ah, pues me voy a la cama. El nombre de Harry Potter desanimó a muchos, al fin y al cabo, todos querían escuchar los cuentos de hadas de Shinjun, no historias extranjeras. Además, el nombre era tan difícil de pronunciar que no les decía nada. Shinjun no se percató de la reacción del chat. Si lo hubiera sabido, se habría limitado a reírse por lo bajo, los que se marcharon se arrepentirían. Acariciando suavemente a Inan, la profunda voz de Shinjun llenó lentamente el aire. El señor Desley y su esposa se consideraban personas perfectamente normales. Detestaban ver. Sin embargo, guardan un secreto. La historia se desarrolló gradualmente. Muchos espectadores la habían encontrado tediosa al principio, o la habían descartado por completo al saber que era una historia extranjera. Pero cuando apreciaron el misterioso búho y el gato, y comenzó a desarrollarse ese mundo mágico totalmente enigmático, todos abrieron los ojos con asombro. La sección de comentarios, antes llena de bromas y charlas ociosas, pronto se quedó en silencio. Sin embargo, el número de espectadores seguía aumentando. Parecía que todos se habían sumergido por completo en el mundo mágico que Shinjun estaba tejiendo, hasta que continuó suavemente. Harry fue asignado a la casa Gryffindor, donde se hizo bien amigo de Hermione y Ron. Al bajar la mirada, vio que en ella se había quedado profundamente dormida. Su pequeña frente seguía fruncida, tal vez estaba luchando contra monstruos en el mundo mágico en sus sueños. Shinjun sonrió mientras lo alisaba suavemente la frente. En el momento en que la historia se detuvo, los espectadores del chat de la transmisión en vivo volvieron a prestar atención. La sección de comentarios, que antes estaba en silencio, estalló al instante. Papa de Inan, no pairs. Sigu adelante. Oh no he tenido suficiente. Que mundo tan mágico, parece totalmente real. Ya se ha acabado? Papa. Ancestro. Por favor, cuéntanos más. Caramba, pensaba quedarme dormido con esta historia, pero ahora estoy completamente despierto. ¿En serio, qué historia es esta? Es absolutamente cautivadora. ¿Cómo es que nunca la había oído antes? Había pasado más de media hora sin que nadie se diera cuenta, pero todos los espectadores de la retransmisión en directo seguían completamente hipnotizados. La historia del Papa de Inan era simplemente demasiado fascinante. Especialmente ese mundo maravilloso y fantástico, tan vivido que parecía casi real, hacía que todos quisieran explorarlo más a fondo, desesperados por saber qué pasaba a continuación. Sin embargo, justo cuando todos estaban completamente absortos, terminó abruptamente. Innumerables espectadores gritaron frustrados. Inan, no te puedes dormir. La hermana mayor no ha terminado su historia. Inan, despierta rápido. Pídele a Papa que continue con la historia. Envidio a Inan. Oyala fuera Inan. Mientras tanto, en la villa de la capital, el maestro de cuentos de hadas Sundawe y sus amigos también habían vuelto a la realidad tras la historia. Intercambiaron miradas. Sundawe frunció el seno y preguntó. Claramente, esto no es un cuento de hadas. Se parece más a una novela. ¿Has oído hablar de él? La persona sentada frente a Sundawe reflexionó un momento antes de negar con la cabeza. He leído casi todas las obras literarias publicadas en el país y en el extranjero. Nunca me he encontrado con este cuento. La expresión de Sundawe es agudizo. Entonces sugieres que es original? El hombre frente a él respiró hondo, con una expresión de asombro. Tendré que verificarlo cuando regrese, pero es casi seguro que se así. Sundawe reflexionó por un momento. Esta historia es bastante intrigante. El hombre que tenía un front comentó. Esta historia, bueno, es bastante intrigante. Nunca imaginé que venir a buscar para pedir el manuscrito me traería una alegría tan inesperada. Por favor, transmite mi agradecimiento a tu nieto. Con eso, el hombre se levantó bruscamente. Sundawe se detuvo, sorprendido.
No nos quedamos un poco más? El visitante negó con la cabeza. No, debo volver para verificar esta historia. Si resulta ser original, quizás tenga que hacer un viaje a la provincia de Hunan. A continuación, se puso el abrigo y salió rápidamente de la casa de Sundawe, dejando a este último en la habitación suspirando con nostalgia. Los jóvenes de hoy en día son extraordinarios. Capítulo 26, Déspota sobresaltado. En plena noche, las luces seguían brillando en el edificio de By Records. Mañana a las 9:00, el nuevo álbum de Lu Yao se lanzaría en todas las plataformas. Como artista insignia actual de la compañía, toda la organización había depositado en ella enormes esperanzas. Además, Tanu Media lanzaría un álbum simultáneamente. Por lo tanto, EMI Records estaba tratando el lanzamiento del nuevo álbum de Lu Yao con la máxima importancia. Todo el personal relevante estaba comprobando y coordinando meticulosamente los detalles del lanzamiento del día siguiente. Debían garantizar la perfección absoluta. Conseguir la mejor clasificación posible en el momento en que saliera el nuevo álbum. En ese momento, Giovanni, vestida con un vestido negro, parecía ligeramente sonrojada. Había estado ocupada todo el día con los preparativos del lanzamiento del nuevo álbum. Había estado trabajando sin descanso hasta ese momento. Cuando por fin resolvió todos los asuntos, dio un suspiro de alivio. Giovanni apagó el ordenador y miró la hora, ya eran las 10 de la noche. En su teléfono apareció un mensaje del señor Sun. Giovanni, avisame cuando termines. Ir a recoger para cenar. Giovanni lo pensó y luego escribió una respuesta con sus delgados dedos. He terminado. La respuesta no se hizo esperar. Dame 15 minutos. Estar ali en breve. El señor Sun Yawan. Propietario de Yawan Film and Media, una empresa valorada en más de $1,000,000 de yuans. Su tamaño superaba el de EMI Records y se especializaba en la inversión, producción y distribución de películas y programas de televisión. Con solo 30 años, Sun Yawan llevaba las riendas de una empresa así, mereciendo verdaderamente el título de joven promesa. Incluso Giovanni le tenía una gran admiración. Y lo que es más importante, Sun Yawan había estado cortejando a Giovanni sin descanso. Se habían conocido en una gala en la que Sun Yawan, al ver a Giovanni, había quedado completamente cautivado. Inmediatamente se lanzó a cortejarla frenéticamente. Esta persecución duró un año entero, convirtiéndose en algo de dominio público incluso entre los compañeros de trabajo de Giovanni y sus padres. Era innegablemente sincero. Como comentó Sun Lanfang, el señor Sun poseía tanto un carácter admirable como una capacidad considerable. Giovanni sentía cierto afecto por él y, desde que se enteró de su divorcio, las insinuaciones de Sun Yawan se habían vuelto aún más ardientes. De ahí la invitación a cenar de esta noche. Un primer encuentro tentativo. Giovanni volvió a la realidad. A más de 10 minutos de la llegada del señor Sun, abrió su aplicación de videos cortos. Durante las pausas en el trabajo, solía ver videos cortos, una forma de relajarse mientras se mantenía al tanto de las últimas tendencias en entretenimiento. Sin embargo, en cuanto abrió la aplicación, frunció el seno. El video que encontró era precisamente el de Shinjun despertando en esa mañana, un clip que ahora contaba con más de 3 millones de me gusta. Al ver el tierno afecto paternal y las expresiones de amor entre ellos en las imágenes, Giovanni sintió un intenso dolor. Su expresión se ensombreció al instante. Su mirada se volvió gelada. Esa noche se enteró de que Shinjun había logrado librarse de la reacción pública. Giovanni esperaba utilizar este escándalo para arruinar por completo a Shinjun y allanar así su camino para conseguir la custodia de Inan. Sin embargo, para su sorpresa, Shinjun había logrado cambiar la opinión pública. Al recordar esto, Giovanni recordó las noticias que había visto esa tarde, el legendario productor de Golden Melody, Shinlao, y la estrella en ascenso, Jung Runan, habían salido en defensa de Shinjun. El mentor de Shinjun era Shinlao, un hecho que Giovanni conocía bien. Cuando se casaron, Shinlao había asistido a su boda. Sin embargo, después perdieron el contacto. Y después de que Giovanni ascendiera a la presidencia de Baidai, una vez instó a Shinjun a jugar la carta emocional y acercarse a Shinlao para encargarle una canción. Como compositor de primer nivel y titan de la industria musical, todos los artistas anhelaban interpretar una canción escrita por el maestro Shun. Sin embargo, 5 años antes, el maestro Shun se había retirado por completo, dejando de aceptar encargos de canciones. Giovanni había razonado que, como Shinjun era su alumno, tal vez a provocar esa conexión podría garantizar una sola canción, una sola composición sería suficiente. Quizás eso podría elevar a la empresa a nuevas cotas.
Sin embargo, Shinjun la había dicha entonces que su relación con el viejo Shin era simplemente la típica de un profesor universitario y un alumno, nada especialmente estrecha, y que no podía arreglarlo. Al recordar este incident, una olida de ira se apoderó de Xiaowani. De hecho, ella lo había creído entonces, después de todo, el comportamiento de Shinjun desde su matrimonio no había sugerido que fuera el tipo de persona que conociera a una figura tan importante. ¿Y ahora? ¿Una relación normal entre profesor y alumno universitario? ¿Qué tipo de relación entre profesor y alumno levaría al viejo Shun, un hombre que apenas sabe usar las redes sociales, a emitir un comunicado en su defensa en el momento en que ocurrió el incidente? Cualquier observador perspicaz podía ver que no se trataba de una relación normal entre profesor y alumno. ¿Y si Shinjun tenía esos contactos, por qué no la había ayudado antes? ¿Por qué nunca lo había mencionado? Inútil es inútil. Xiaowani se enfureció cada vez más, murmurando entre dientes con una mirada gelada. Y, más allá del profesor Shin, la estrella en ascenso Zhang Runan le provocó un escalofrío a Xiaowani. Nunca había sabido qué conexión tenía Shinjun con Zhang Runan. Como persona dentro de la industria del entretenimiento, Xiaowani comprendía muy bien el inmenso riesgo que había corrido Zhang Runan al hablar. ¿Sacrificar sus propios intereses para ayudar a Shinjun? Contemplando el rostro exquisitamente delicado y dulcemente inocente de Zhang Runan en internet, las uñas pintadas de carmesí de Xiaowani se clavaron involuntariamente en su palma. Justo cuando la expresión de Xiaowani se volvió aún más fría, el teléfono móvil que apretaba con fuerza comenzó a sonar. Sun Yaoan llamó para decir que había llegado abajo. Xiaowani terminó la llamada, respiró hondo y reprimió la agitación que se agitaba en su interior. Antes de bajar las escaleras, recuperó su lápiz labial para retocarse el maquillaje. Contemplando el rostro vibrante y radiante que se reflejaba en el espejo, su expresión recuperó gradualmente la compostura. Por mucho que Shinjun lucara, seguía siendo un tanto inútil. La brecha entre él y ella era tan grande como el cielo y la tierra. Xiaowani clavó los labios en una leve mueca de desprecio, luego ecogeía tras su melena ondulada con un gesto elegante antes de bajar las escaleras con un air de gracia natural. Un Maybach estaba aparcado abajo. Sun Yaoan, impecablemente vestido con un traje a medida, se apoyaba contra el vehículo. Al ver aparecer a la radiante Xiaowani, inmediatamente sacó un ramo de flores de detrás de su espalda y se acercó. Wani, has trabajado mucho hoy. Debajo del edificio de oficinas, los empleados y transuntes iban y venían. Muchos de los que presenciaron esta escena no pudieron evitar intercambiar miradas envidiosas y murmullos de admiración. La irritación en el corazón de Xiaowani se disipó al instante, sustituida por una sonrisa radiante. Esta era la vida que deseaba. Xiaowani aceptó las rosas con una sonrisa radiante. Sun Yaoan lu abrió la puerta del coche con delicadeza y ella entró con el ramo en la mano. El opulento Maybach se alejó a toda velocidad hacia las luces de neón de Shanghai. Justo cuando Xiaowani se acomodaba en el Maybach de Sun Yaoan, un estruendoso trueno repentino rasgó el cielo nocturno sobre la ciudad de Lingnan. En medio de la noche, los relámpagos destellaban y los truenos retumbaban, y sus ecos atronadores sobresaltaron a todos los invitados que grababan programas en la antigua aldea de Shabu. Esto lo siguieron los lantos de los niños, algunos llorando desconsoladamente, otros gimiendo por sus madres. Dentro de la habitación, Shinjun suspiró suavemente. Acababa de conseguir que en ese dormira y se disponía a terminar la retransmisión en directo. Antes de que pudiera informar al equipo, el repentino trueno rasgó los cielos, seguido de un torrencial aguacero. Entonces, en ese despertó sobresaltada. Capítulo 27, el insecto volador. Anenlo tenía miedo a los truenos desde pequeña. Cada vez que tronaba, daba vueltas en la cama sin poder dormir, y necesitaba que alguien se quedara despierto a su lado toda la noche. Sobre todo cuando se despertaba asustada, lloraba sin parar si no encontraba a su papá. Efectivamente, después del trueno, Shinjun vio que la pequeña en sus brazos se movía. Primero, frunció su carita y luego pateó con sus piernecitas. Sus grandes ojos se abrieron de par en par. A diferencia de su adorable aspecto habitual, los ojos de en ahora estaban llenos de puro terror. El corazón de Shinjun se encogió al verlo. Inmediatamente la abrazó, acariciando suavemente la espalda mientras la tranquilizaba con voz suave. No tengas miedo. Papa está aquí. En ese había despertado sobresaltada por el trueno. Afortunadamente, en cuanto abrió los ojos, vio a Shinjun el terror de sus grandes ojos disminuyó un poco, aunque seguía asustada. Todo su cuerpo temblaba mientras se acercaba en los brazos de Shinjun, llorando angustiada.
Papa, tengo miedo. En ese momento, la retransmisión en directo on tenía bastantes espectadores. Aunque se acercaba a su fin, todos estaban completamente enganchados a la historia que Shinjun acababa de contar. Incluso cuando el programa llegaba a su fin, muchos permanecieron en la retransmisión en directo. Muchos estaban desesperados por escuchar más historias, inundando descaradamente el chat con la esperanza de llamar la atención de Shinjun. Entonces llegó ese momento estruendoso. Cuando el público escuchó a Shinjun persuadir suavemente a Anan, el chat explotó con comentarios. Papa Dianan, ¿sigues buscando una adorable hija de 6 años y 204 meses? Ah, esa voz es tan relajante que me está matando. Anan, cede tu lugar a tu hermana para que así cuesta un rato. Solo un ratito. Luego, cuando todos oyeron Anan decir tengo miedo con un tono tan lastimero, así les dirigió el corazón al instante. Sobre todo porque la retransmisión en directo del programa contaba con múltiples ángulos de cámara, uno de los cuales era un primer plano del rostro de Anan al ver esa carita asustada, toda una serie de mamás fans en el chat exclamaron inmediatamente con preocupación. No tengas miedo, Anan, mamá está aquí contigo. Ay, pobrecita. No tengas miedo, no tengas miedo. Anan, no tengas miedo. Guarda un sitio para mamá, y mamá y papa te protegerán juntos. El abaco de arriba? Luego alto y claro desde aquí arriba, en el norte. Las otras familias invitadas se encontraban en una situación muy similar a la de Anan. Todos se estaban preparando para terminar la retransmisión en directo y acostar a sus hijos. Pero entonces, como un rayo quedó del cielo, los niños a los que habían acostado con tanto esfuerzo se despertaron todos. Las otras familias invitadas, que rara vez cuidaban niños y en su mayoría tenían varones, encontraron que la rutina de acostarlos casi los mata. Los niños finalmente se durmieron, pero antes de que pudieran dar un suspiro de alivio, todos se despertaron de nuevo. El chat en directo estalló en carcajadas. Zhang Shui parecía completamente destrozado. Después de conseguir por fin que ese pequeño demonio de Guangzai se durmiera, todos eco a perder. En el momento en que Guangzai se despertó sobresaltado, el rostro de Zhang Shui se contorsionó instintivamente en una rica expresión de desesperación, como si hubiera visto un fantasma. Y todas y cada una de esas expresiones fueron captadas por los espectadores. Algunos espectadores incluso mezclaron las expresiones de Zhang Shui y Guangzai en memes, apodándolos el padre y el hijo sorprendidos. Esto provocó el delirio en el chat en directo y el número de espectadores volvió a dispararse. Al ver a todas las familias invitadas luchando por calmar a sus hijos, ahora despiertos, Lin ya aprovechó el momento. Con un gesto amplio, declaró: volvimos a estar en directo. El momento perfecto para compensar el tiempo perdido por la tarde. El equipo volvió a la acción, impulsando el tráfico y devolviendo el programa a los listas de tendencias justo cuando el interés empezaba a decaer. Cada vez más espectadores inundaban la retransmisión en directo. Entonces llegó el espectáculo de 5 padres tratando frenéticamente de calmar a sus hijos. Afuera, los truenos retumbaban sin cesar, apenas con pausas, mientras que una lluvia torrencial. Crack. Boom, en medio de la lluvia nocturna se oyen los salidos y gritos de bestias y aves no identificadas. A diferencia de la ciudad iluminada por neons, la antigua aldea solo ofrecía las sombras oscilantes de los árboles fuera de las ventanas, con sus ramas extendiéndose amenazadoramente. Los espectadores del chat de la retransmisión en directo exclamaron que era francamente aterrador, por no hablar de los niños, que se despertaron sobresaltados y lloraban desconsoladamente. Shinjun incluso podía oír los llantos de Guangzai desde la habitación contigua. En no lo iba mucho mejor. Aunque normalmente se comportaba bien y era obediente, no podía controlarse ante un terror tan primitivo. Y a diferencia de su casa, donde correr las cortinas y el aislamiento acústico marcaban una gran diferencia, la antigua aldea no ofrecía ese refugio. En lavaba un rato llorando en los brazos de Shinjun. Su adorable carita estaba manchada de lágrimas y mocos, y había empezado a usar el pijama de Shinjun como pañuelo improvisado. Los espectadores del chat en directo estaban divididos entre la risa y la angustia. Shinjun se sentó y tranquilizó suavemente a Anan. Tenía la voz ronca por los llantos anteriores y ahora se alzaba en silencio, con los ojos grandes rojos y hinchados, lo que le dolía a Shinjun. Cualquier pequeño ruido fuera de la ventana hacía que la pequeña temblara en sus brazos, con todo su ser tenso y nervioso. Esto no podía seguir así. Shinjun la persuadió: ¿te cuenta papa otro cuento, Anan? Intentó arreglar Anan para que se volviera a dormir o, al menos, para calmar sus nervios, pero él negó con la cabeza, con los ojos enrojecidos. En ese momento,
otro trueno retumbo fuera. Shinjun intento volver a dormir en no, al menos, aliviar su tensión, pero la niña negó con la cabeza, con los ojos on enrojecidos. En ese momento, otro trueno retumbo fuera. En ese asusto y volvió a llorar, salazando durante un buen rato antes de que Shinjun pudiera finalmente calmarla. Tenía la voz ronca y los ojos hinchados. Shinjun sintió una punzada de dolor en el corazón. Los espectadores que veían la retransmisión en directo se sintieron igualmente angustiados. Estaba claro que Shinjun y no habían hecho nada malo, y ni siquiera habían prestado atención a la cámara. Sin embargo, el número de personas en la retransmisión en directo seguía creciendo. Ya no había bromas ni chistes en el chat todo el mundo sencha pena por no intentaba pensar en ideas para ayudar al papachón. Shinjun volvió a hablar. ¿Te gustaría escuchar una canción, en? Tenía que encontrar una forma de ayudarla a relajarse. Afortunadamente, esta vez, bajo la mirada ansiosa de Shinjun, en sintió entre celosos, con la voz ronca, y murmuró. Papa, canción. La expresión de Shinjun se iluminó al instante. ¿Quieres que papa te cante una canción, en? En sintió con los ojos enrojecidos. Shinjun se incorporó a medias, accionando en directamente en sus brazos. Esto le dio en una mayor sensación de seguridad y le facilitó canta. Justo cuando Shinjun estaba ajustando su posición, muchos espectadores en el chat de la transmisión en vivo exclamaron. ¿El papa de en sabe canta? Via, que papa tan perfecto tienen. Puede hacer todas las tareas domésticas, cantar historias y también canta. El marido perfecto. Otro día en el que desearía ser la madre de en. Estaba a punto de acostarme. Gracias en, ahora alguien me está cantando para dormir. Sonrisa. Hoy, ¿no te he temido que el padre de en te asust con su voz? On confío en papa en, canta no es como cantar cuentos o hacer las tareas domésticas, depende mucho del talento. Además, no hay pista de acompañamiento, a capella es demasiado difícil. Papa en es solo un aficionado, nunca ha recibido formación profesional, no tengas demasiadas expectativas. No pido mucho, solo algo que se pueda escuchar. La retransmisión en directo estaba atrayendo a una gran multitud, y la sección de comentarios bulia con debates sobre la destreza vocal del Papa de Anan. Para entonces, Shinjun había terminado de afinar. Acariciando suavemente a Anan, la voz de Shinjun flotaba suavemente. Los cielos oscuros cuelgan bajos y bajos. Las estrellas brillantes brillan y brillan. Los pequeños insectos vuelan, los pequeños insectos vuelan. ¿En quién estás pensando? Capítulo 28, La novia muda. Afuera, la lluvia continuaba con su ritmo constante, proyectando sombras danzantes a través de los árboles. Dentro de la habitación tenuemente iluminada, la voz suave y relajante de Shinjun llenaba el aire. En el momento en que comenzó a cantar, el chat en vivo, que antes estaba muy animado, se quedó en silencio al instante. El flujo incesante de comentarios cesó abruptamente. Todo parecía haberse detenido. Shinjun permaneció completamente ajeno al revuelo de la retransmisión en directo, totalmente absorto en su actuación. Esta canción, Los insectos voladores, ocupaba un lugar especial en su corazón. Había crecido escuchándola de niño y de adulto, le servía como un conmovedor recuerdo de su juventud. En esencia, se había introducido en el tejido de su vida. En su vida anterior, Los insectos voladores había sido una canción popular inmensamente popular. Su melodía sencilla y relajante y su letra conmovedora la habían convertido prácticamente en una canción familiar. Casi todos los niños la habían escuchado. Después de la llegada de Anan, Shinjun a veces cantaba canciones populares para arreglarla y que se dormira. Los insectos voladores era su favorita. Mientras Shinjun cantaba, le venían a la lamentaciones de su vida con en recuerdo una noche en la que se sentaron en el balcón, contemplando las estrellas más allá de la ventana. Shinjun abrazó a y, juntos, grandes y pequeños, terrorían los insectos voladores. La luz de la luna se derramaba, las estrellas titilaban en el cielo y Anan, con los ojos arrogados por la risa, gritaba, papa, papa. En ese momento, Shinjun sintió que la vida era absolutamente maravillosa. Al pensar en ello, una tierna expresión suavizó el rostro de Shinjun y una sonrisa de felicidad floreció en su corazón. Su canto se volvió más suave y profundo, lleno de una emoción más intensa. Las estrellas del cielo derraman lágrimas. Las rosas del suelo se marchitan. Sopla el viento frío, sopla el viento frío. Mientras estés a mi lado. En esta vida, mientras en esta vida a su lado, se siente feliz.
Perdido en sus emociones, Shinjun permaneció completamente ajeno a que, mientras su voz flotaba suavemente, el chat en directo del programa había estalado en un frenesí. Cuando Shinjun comenzó a cantar, el chat se quedó en silencio por un momento. Pero pronto, el espacio tranquilo explotó con un torrente de comentarios, inundando la pantalla en rápida sucesión. El padre de un encanta maravillosamente. Esta canción, esta voz. Absolutamente brillante. Voy a decirme elogios hacia papa en mi lego al corazón en cuanto abrió la boca. Se acabó, estoy completamente enamorada de papa en. Que bonito. Suena tan sencillo, pero ¿por qué su canto es tan conmovedor? Me transporta instantáneamente a la infancia, noches de luna llena, campos de arroz ondulantes, de el pueblo reunido bajo las farolas charlando y llegando a las cartas. De repente, desearía volver a ser niño. La canción es preciosa, pero ¿por qué me produce una pizca de tristeza? Creer no es de du diversion y juegos. No sé por qué, pero de repente echo de menos a mi abuelo. Me pregunto cómo lo iré en el cielo. También echo de menos a mi abuela. Cuando era pequeña, me cantaba con su abanico de hoja de palma para dormir. Qué triste, me dan ganas de llorar. Solo quería ver un programa de variedades antes de acostarme, ¿por qué me hacen llorar? ¿Alguien puede decirme qué canción de cuna es esta? Ah, ¿por qué es tan bonita? Por favor, dejad de cantar. El chat inundó la pantalla, los comentarios se acumulaban tan rápido que no se podían distinguir las publicaciones individuales, con solo echar un vistazo quedaban sepultados. Y la audiencia de la transmisión se disparó. La plataforma de videos cortos ya se había colocado entre las 10 primeras de las listas de tendencias. Mientras tanto, en la sección de juegos de la plataforma, una transmisión estaba en pleno auge, subiendo el primer puesto. Dentro de la transmisión, una streamer increíblemente guapa retransmitía un juego muy popular en ese momento. La streamer era increíblemente guapa y tenía una figura envidiable. Su gran concentración mientras llegaba desprendía una presencia imponente, lo que atrayó al instante los espectadores. Sin embargo, al entrar en la retransmisión, les recibió una avalancha de palabrotas. Joder. Vite al infierno. Las voces eran furiosas y groseras, dejando a todos los recién legados paralizados por la sorpresa, completamente desconcertados. Mientras tanto, los habituales de la transmisión inundaban frenéticamente los comentarios. Hermana Jo, no hables. Maldita sea, se me olvidó silenciar el micrófono antes de ver la transmisión. Gran recompensa por el veneno, ¿quién puede hacer que la voz de la hermana Jo se vuelva ronca? ¿La hermana Jo en silencio? Una belleza celestial. ¿La hermana Jo habla? Los cielos se rompen. La streamer en cuestión era Jo Winnow, conocida como la hermana Jo, toda una sensación en las plataformas de videos cortos. Su aspecto llamativo, su figura curvilínea. Y el contraste discordante cuando abría la boca habían cautivado a legions de fans. Sus seguidores en línea superan los 10 millones, lo que la convierte en una de las streamers más solicitadas del mundo de los videojuegos, apodada la novia muda. En ese momento, la hermana Jo lanzó un grito espeluznante. Maldita sea, ¿cómo se supone que voy a ganar con compañeros de equipo como estos? ¿Cómo diablos se supone que voy a ganar? El juego terminó. La hermana Jo golpeó el teclado con fuerza, sus exquisitos rasgos se contorsionaron de furia, sin dejar en ahí una pizca de elegancia. Maldita sea, hermana Jo, ¿no podrías ser un poco más amable? ¿Estás viendo a la hermana Jo? Más vale que la silencies. ¿Quién puede calmar a la hermana Jo? Por favor. ¿Calmar a la hermana Jo? Es como pedirle una cerda que tripa un árbol. Mejor envenenada que muda. Comprando potions, preparandome para actuar. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Novia tonta, me encanta, me encanta. La hermana Joya se había comido. Al ver los comentarios del chat, abrió mucho los ojos y gritó. Soy tan guapa y me compran con una cerda? Al instante, alguien respondió en el chat. Lo sentimos, ha sido un error. Hemos insultado a la cerda. Lo siento, cerda. La hermana Jo con su boca no puede competir con una cerda que puede trepar a los árboles. Los comentarios del chat enfurecieron a la hermana Jo. Abriendo las fosas nasales, apretó los dientes y declaró. Está bien. Está bien. Dicen que soy peor que una cerda? Entonces se cancela el cosplay de mañana. Vayan a ver a sus cerdas. Los fans en el chat respondieron. Cancelalo, cancelalo. Solo recuerda actualizar las fotos. ¿No son las fotos más satisfactorias que los videos? Te queremos aún más.
La hermana yo estaba muy acostumbrada a este tipo de bromas en sus transmisiones en directo, era parte de su marca. Después de discutir con los fans durante un rato y cansarse de los insultos, declaró. Muy bien, chicos, la hermana yo os llevará a inspeccionar la habitación. No culpen a la hermana yo por no darles de comer, los voy a llevar a todos conmigo. Salió de la interfaz del juego y abrió la sección de transmisiones en vivo de videos cortos. Por costumbre, eco un vistazo a los temas de actualidad para ver si había surgido algún chisme nuevo ese día. Justo cuando estaba a punto de llevar a sus amigos a ver bailar a algunas chicas, una frase de tendencia llamó de repente la atención de la hermana yo. Hoy descubierto lo que es realmente un marido perfecto. La hermana yo se quedó paralizada y su mano tocó instintivamente la entrada. Los fans de la sala de retransmisión en directo fueron testigos de su reacción y estallaron encarcajadas. La sección de comentarios es el lino de comentarios bullens. ¿Qué ha pasado con lo de invita a los chicos a una buena comida? ¿Resulta que a la hermana yo lo apetece comer a escondidas? ¿El marido perfecto? ¿Se ha enamorado la hermana yo? Olvidolo, hermana yo. A menos que te envenines para calarte, nunca encontrarás marido. Los ojos de la hermana yo están llenos de maridos. La hermana yo reaccionó rápidamente, fingiendo timidez mientras se daba una palmada juguetona en la mano que sostenía el ratón antes de exclamar con fingida frustración. Ay, Dios mío, todo es culpa de esta mano. No quería hacer clic, pero se abrió sola. Capítulo 29, Calando a la hermana yo. La página de la transmisión en vivo se cargó brevemente antes de que se abriera el hilo del tema. La hermana yo vio al instante el título correspondiente. Papa, ¿a dónde vamos? En y papa. También se fijó en la imagen de portada de la transmisión en vivo, un joven, más guapo que cualquier famoso, akinando a una adorable niña con tierno afecto. Al ver el rostro del joven, la hermana yo se quedó paralizada. Este momento también fue notado por sus seguidores de la transmisión en vivo, quienes comenzaron a burlarse de ella en la sección de comentarios una vez más. Ay, el corazón de la hermana yo definitivamente está palpitando. Caramba, este papa es solo un poco más guapo que yo. Que vergüenza, arriba, este papa es tan guapo como yo. La hermana yo volvió a la realidad, con las mejillas ligeramente sonrojadas por haber sido descubierta. Se aclaró la garganta para disimular. ¿No es este el programa del que todo el mundo ha estado hablando hoy? Este tipo debe de ser ese aficionado del que se rumorea, ¿verdad? Es bastante guapo, ¿no? Solo estaba distraída porque recuerda ese incident, nada más. Chicos, dejad de hacer conjeturas descabelladas. El chat en directo explotó con comentarios. Sí, ¿hemos dicho algo? Hermana yo, te estás metiendo en un lío. Si no estabas pensando en nada, ¿por qué te has sonrojado? Al ver este comentario, la hermana yo se tocó instintivamente la cara. Esto solo avivó en más las burlas de los fans, lo que llevó a la hermana yo a tirar la precaución por la ventana. Y que así me encanta ver a chicos guapos. Esta es la recompensa por haber sido una trabajadora incansable en mi vida pasada. El marido perfecto? Que me parta un rayos y no vio por qué tanto alboroto. Dejadme que lo evalúe primero para las hermanas. Con eso, la hermana yo hizo clic directamente en la transmisión en vivo de y Shinjun. Para entonces, Shinjun ya había terminado de cantar el insecto volador una vez. En lu encantaba esta melodia, y el mito en su carita había disminuido visiblemente, sus ojos ya no estaban tan enrojecidos. Shinjun no se detuvo, acariciando suavemente en mientras comenzaba de nuevo. El cielo oscuro cuelga bajo. Las estrellas brillantes nos acompañan. Los pequeños insectos vuelan. La cuenta de la hermana yo tenía un rango alto, y este tipo de cuentas activaban notifications del sistema al entrar en una transmisión, alertando al presentador de la llegada de un VIP. Normalmente, cuando la hermana yo entraba en una transmisión, el presentador se detenía sorprendido antes de exclamar encantado. Gracias por tu apoyo, hermana yo. Nos encantaría volver a verte. Aunque las deliciosas interacciones de la hermana yo con los fans podían parecer poco refinadas, su audiencia de miles de personas era formidable para la mayoría de los streamers. Una figura a la que admirar. Sin embargo, esta vez, su llegada no causó ninguna repercusión. El apuesto hombre que acunaba a un niño en el encuadre ni siquiera levantó la cabeza. Ante la indiferencia del apuesto joven, la hermana yo se sintió naturalmente un poco desanimada. Pero al segundo siguiente, su atención se centró en otra cosa. Miró fijamente el número de espectadores que se disparaba, y la abrumadora avalancha de comentarios que llenaban el chat.
La hermana yo abrió los ojos con incredulidad y incluso balbució inconscientemente. Estoy viendo cosas? Se frotó los ojos y volvió a mirar la transmisión. El número de espectadores seguía siendo astronómico, con más de 1,000,000 de espectadores simultáneos. La sección de comentarios era completamente ilegible. La hermana yo contuvo el aliento. Había visto muchos eventos importantes, pero este momento la dejó completamente atonida. No era de extrañar que nadie le prestara atención, su cuenta era solo un actor secundario en este ámbito. En solo unos instantes, había visto varias cuentas famosas que le resultaban familiares. Con voz llena de asombro, dijo: Esto es absolutamente increíble. Los fans que vean la retransmisión de la hermana yo también se percataron de la situación en las retransmisiones en directo de en June, y compartieron la misma oleada de asombro. Entonces, alguien comentó: Hermana yo, parece que este chico no es para ti. Dios mío, no se entiende ni un solo comentario en esa sección. Con solo echarle un vistazo, querías ser su madre. Estaba viendo el programa esta noche, el tráfico de la retransmisión era alto, entonces nunca imaginé que se dispararía aún más. La hermana yo volvió a prestar atención y murmuró con asombro: Caramba, chicos, esto es increíble. Sigo viendo la transmisión, que me parta un rayo si no veo de que había todo este alboroto. Nada más decirlo, una voz masculina suave y clara comenzó a tararear una melodía que llegaba directamente al corazón. La hermana yo se quedó paralizada. Los fans que la acompañaban estaban igualmente atonidos. La sección de comentarios, antes llena de bromas y chistes, se quedó visiblemente en silencio. La hermana yo siguió la melodía hasta la retransmisión en directo. Ali estaba un hombre guapo acunando a una niña pequeña en una cama antigua. Su expresión era tierna y su rostro irradiaba calidez. La habitación estaba bañada por una cálida luz amarillenta, que recordaba a los hogares de la infancia. Afuera, las sombras de los árboles se balanceaban suavemente y se oía el débil sonido de la lluvia y el viento. A través de los viejos cristales de las ventanas se vislumbraba la noche exterior. Combinado con ese suave terrario, la hermana yo encontró la escena que tenía ante sí increíblemente conmovedora. A medida que la letra se desarrollaba lentamente, el terrario profundo, suave y profundamente emotivo nubló la visión de la hermana yo. Le pareció ver la casa de su infancia. Veo a su madre abanicándose con un abanico de hoja de palma, la figura de su padre corriendo incansablemente, y incluso la vieja casa de su infancia, demolida hacía mucho tiempo, apareció ante sus ojos. Las escenas de su infancia se presentaban vividamente ante ella. De repente, la hermana yo se sintió completamente agitada. Como anhelaba volver a la infancia, a esa época despreocupada y alegre en la que su madre la quería y su padre la adoraba. No más ajetrio por unas pocas monedas de plata, no más hacer cosas que detestaba solo para llegar a fin de mes. Y, por supuesto, no más sonrisas forzadas a diario, convirtiendo la vida en una actuación. Mientras la hermana yo escuchaba el canto, su expresión se volvió cada vez más distante. Dejó de charlar con sus fans, y no bromeaba ni les tomaba el pelo con su lenguaje bullicioso y colorido habitual. Se acurrucó en su silla de gaming, con los brazos alrededor de las rodillas y la barbilla apoyada en ellas. Se sentó en silencio, escuchando el canto en la retransmisión en directo. Los fans de la retransmisión de la hermana yo habían notado desde hacía tiempo su estado inusual. Al verla sentada tan recatada y en silencio, todos se sintieron un poco inquietos. La hermana yo se hizo famosa precisamente porque era muy habladora, siempre soltando comentarios ingeniosos y diciendo palabrotas sin preocuparse por su imagen. Algunos dicen que conseguir que la hermana yo se callara era más difícil que escalar el Everest. Muchos fans bromeaban diciendo que la única forma de silenciarla era envenenarla para que se quedara muda, una novia muda. A decir verdad, desde que la hermana yo comenzó a retransmitir hace años, nadie la había visto tan calada y bien educada. En su quietud, sus rasgos eran como una pintura, absolutamente hermosos. Muchos fans se sintieron inesperadamente encantados. Maldita sea, estoy realmente enamorado de la hermana yo. La hermana yo es realmente la novia muda, en silencio, es la streamer de esports más hermosa. Solo ahora me doy cuenta de que la hermana yo es realmente atractiva. Chicos, ¿qué hacemos si nos enamoramos? Hermana yo, abre la boca y habla. No jugues con nosotros, nos estamos enamorando de verdad. Maldita sea, ¿se ha posado la hermana yo? Mientras los fans bromeaban y se burlaban, nadie se dio cuenta de que los ojos de la hermana yo se enrojecen cada vez más mientras escuchaba la canción.
Entonces, de repente. Una sola lágrima cayó. Capítulo 30, Derrumbandos. La lágrima cristalina recorrió el exquisito rostro de la hermana Jo, dando a suya hermosa cara de un encanto adicional y peculiar, absolutamente digno de la estima. Maldita sea. La hermana Jo está llorando? ¿Estoy viendo cosas? ¿La hermana Jo está llorando de verdad? Maldita sea, ¿qué diablos es este inexplicable cosquilleo en mi pecho? Maldita sea, de repente quiero abrazar a la hermana Jo. Solo de pensarlo me da miedo. ¿Qué diferencia hay entre eso y abrazar a un mano en el monte? Solo hoy me he dado cuenta de la belleza de la hermana Jo. Las novias silenciosas son realmente las más bonitas. Mientras la hermana Jo no habla, es mi diosa. Me encanta, me encanta. La hermana Jo se está convirtiendo en una streamer guapa. Esta mujer ha conseguido despertamientos. La audiencia de la retransmisión en directo, acostumbrada a las bromas y las risas, comentó instintivamente al ver llorar a la hermana Jo. Sin embargo, antes de que pudieran decir mucho más, sus ojos se enrojecen cada vez más, las lágrimas le corrían por la cara y empezó a solozar. Hermana Jo, no me asustes. ¿Qué le pasa a la hermana Jo? Hermana Jo, no llores. Se me están soltando las lágrimas. ¿Qué pasa? Dale un abrazo a la hermana Jo. Hermana Jo, deja de llorar. Solo dije que te pareces a un mano del monte. No puedo simplemente disculparme? De repente siento un poco de pena por la hermana Jo. ¿Qué está pasando? A los ojos de todos sus fans, la hermana Jo siempre era la persona de gran corazón y carácter afable, que siempre tenía una sonrisa en los labios. Incluso cuando se enfrentaba a situaciones desagradables o frustrantes, solo soltaba un par de palabrotas. Después, volvía a bromear y a burlarse alegremente de sus fans, con un corazón tan grande como el suyo. Muchos adoraban a la hermana Jo precisamente por esta cualidad, su espíritu bondadoso y afable, libre de afectación o fingimiento. Nadie había visto nunca llorar a la hermana Jo. Así que cuando de repente la vieron llorar, y llorar cada vez más fuerte, los fans de la retransmisión en directo se pusieron nerviosos. Dejaron de bromear con ella y empezaron a buscar formas de consolarla. Las lágrimas de la hermana Jo hicieron que muchos fans veteranos de la retransmisión sintieran un repentino escozor en los ojos, con un inexplicable deseo de llorar con ella. La hermana Jo se dio cuenta de que sus emociones la habían abrumado. Intento contenerse, al fin y al cabo, seguía en directo. Nunca mostraba tal vulnerabilidad en la retransmisión. Cualquier queja o enfado que sintiera, siempre lo procesaba sola después de desconectarse. Pero en ese momento, la hermana Jo simplemente no pudo contenerse. Ese suave terrario se sentía como una cuchilla, abriendo años de dolor y tristeza reprimidos y enterrados en lo más profundo de su corazón. Sollozando y temblando, finalmente no pudo soportarlo más. Conteniendo las lágrimas, se dirigió al chat. Lo siento, chicos, me siento un poco mal. Voy a desconectarme por ahora. Intento esbozar su habitual sonrisa radiante, pero la mueca que apareció era más fea que las lágrimas. Al ver esto, innumerables fans en el chat se quedaron desconsolados. ¿Estás bien, hermana Jo? Hermana Jo, por favor, deja de llorar, me está rompiendo el corazón. Ay, Dios mío, la hermana Jo se ha quedado en silencio. No estoy acostumbrado a esto. ¿Quién entiende esta sensación de desolación? La hermana Jo es mi ídolo absoluto. ¿Está bien la hermana Jo? Normalmente es ella la que me ayuda a procesar mi negatividad. Verla tan destrozada por primera vez es desgarrador. Abrazos. Antes de que los fans pudieran decir mucho más, la hermana Jo terminó rápidamente la transmisión. En el repentino silencio, sus solozos se hicieron más fuertes. Mientras tanto, en la transmisión en vivo de Shinjun, muchos espectadores compartieron la angustia de la hermana Jo, admitiendo que era insoportablemente doloroso escucharla. Muchos otros se emocionaron hasta las lágrimas. ¿Quién lo entiende? Solo quería ver un poco de entretenimiento antes de acostarme y ahora estoy llorando a lágrima viva bajo el edredón. Eco tanto de menos a mi abuelo, sniff, sniff. Mi compañero de piso me preguntó por qué lloraba tanto, ni siquiera pude admitir que era por ver un programa de televisión. Papa Anan, me estás matando. Deja de canta. No puedo contenerme. Más allá de esto, muchos padres comentaron que Shinjun cantaba maravillosamente, arreglando a sus hijos mientras veían el programa juntos. Un espectador incluso comentó: Loti decidido, a partir de ahora, ver este programa de variedades antes de acostarme y dejaré que Papa Anan me duerma.
Este comentario obtuvo innumerables apoyos, y que muchos lo consideraban una solución realmente viable, crean sinceramente que Shinjun era un maestro a la hora de arrolar a los niños. Las cuentas de marketing online incluso habían comenzado a publicar guías tituladas Aprende el método de tres pasos de Shinjun para arrolar a los niños. En ese momento, Shinjun ya había cantado los insectos voladores varias veces. En que al principio se había asustado por los truenos, finalmente se había comido y su cuerpo ya no temblaba. La hinchazón que tenía alrededor de los ojos también había desaparecido. Ahora, acaricada en los brazos de Shinjun, el sueño volvía a apoderarse de ella. Sus grandes ojos comenzaron a parpadear débilmente. Shinjun le susurró suavemente el oído en. Duerme ahora, en papá está aquí contigo. En ya se estaba quedando dormida, murmurando indistintamente con su boquita. Papá. Su pequeño cuerpo se retorció en los brazos de Shinjun, acomodándose en la posición más cómoda antes de cerrar lentamente los ojos. Shinjun comenzó a terrorir los insectos voladores una vez más. Las canciones de cuna no tienen por qué ser elaboradas y complejas, la simplicidad es la clave. Un ritmo sencillo y repetitivo resultó ser lo más eficaz. Efectivamente, en cuestión de minutos, en ese había quedado completamente dormida, incluso emitiendo suaves ronquidos. Shinjun miró con ternura al pequeño tesoro que tenía en brazos antes de acostar con cuidado en la cama y acariciarla suavemente durante un rato más. Solo después de confirmar que la niña había entrado en un sueño profundo, Shinjun se levantó, dando un suspiro de alivio. Tranquilizar a un niño parece sencillo, pero en realidad es increíblemente exigente, no solo mentalmente agotador, sino también físicamente agotador. ¿Quién podría aguantar sentado sin moverse durante media hora? Al ver que Shinjun finalmente había conseguido que en ese dormira, los espectadores de la retransmisión en directo también dieron un suspiro de alivio colectivo y inundaron los comentarios con mensajes como: El papa de en ha trabajado muy duro. Debe de haber sido agotador. Cuidar de un niño no es tarea fácil. Con lo mucho que ha trabajado el papa de en, debería encontrar una mamá pronto. Mientras legaban los comentarios, Shinjun volvió a aparecer en pantalla. Lin Jia había notificado a cada grupo de invitados que podían terminar sus transmisiones cuando lo consideraran oportuno. Después de estar ocupado hasta ese momento, Shinjun finalmente se preparó para despedirse tras conseguir que en ese dormira. Se dirigió a la cámara por última vez. Gracias a todos por acompañarnos. Descansen un poco. Con eso, cerró la transmisión en medio de una avalancha de comentarios de buenas noches. Sin embargo, después de cerrar la transmisión, Shinjun no se fue directamente a la cama. En cambio, se dirigió a la habitación contigua. Lin Jia la estaba esperando allí con una pila de documentos. Al ver entrar a Shinjun, le entregó rápidamente los papeles. Estos son los últimos movimientos de todos los artistas de Hanlian Music. Los he restrido todos para ti. Lin Jia había estado trabajando en la tarea que Shinjun lo había asignado desde la tarde y finalmente había terminado todo. Shinjun aceptó los documentos con una mirada de sincero agradecimiento. Gracias, amigo. No hay necesidad de dar las gracias entre nosotros, muchachos. Capítulo 31, ¿Sientes el calor? Jun, ¿cuál es tu plan? En la sala contigua, Lin Jia observó a Shinjun estudiando los documentos y le preguntó con un toque de confusión. Tenía una idea bastante clara de las intenciones de Shinjun, sabía que Shinjun quería provocar la influencia de Hanshur Music para contraatacar a Song Xiu. Aunque Song Xiu era considerado una estrella de primer nivel. No era rival para un gigante como Hanshur Music. Si Hanshur Music aceptaba actuar en nombre de Shinjun, ya fuera para acalar por completo los rumores o para dar una lección a Song Xiu. Ninguna de las dos cosas sería particularmente difícil. Pero, ¿cómo conseguir que Hanshur Music les ayudara? Esa era la gran pregunta. Aunque Shinjun contaba con el respaldo del viejo Shun, Lin Jia entendía que un gigante como Hanlian Music nunca se arriesgaría a agravar la situación solo por Shinjun. Shinjun simplemente no tenía ese tipo de influencia. Mientras recopilaba información esa tarde, Lin Jia había reflexionado sobre cómo Shinjun podría persuadir a Hanlian, pero tras mucho deliberar no se le había ocurrido ninguna solución viable. Para entonces, Shinjun casi había terminado su revisión. Al escuchar las palabras de Lin Jia, Shinjun no se apresuró a responder. En cambio, volvió a examinar los materiales seleccionados antes de extraer un documento en particular. Colocándolo sobre la mesa, Shinjun señaló una línea específica del texto. Lin Jia, intrigada, tomó la hoja.
NLSE de Taliban las actividades y proyectos de hacer music para el mes en caso. No contenía nada especialmente importante, por lo que Linja lo había resumido todo en una sola hoja. Franciendo el seno ante el documento, Linja miró la línea que Jun había señalado. Decía lo siguiente. La artista de hacer music, Song Huaying, competirá en peak singer. Podría enfrentarse a la eliminación en la quinta ronda. Al leer esto, Linja arqueó una ceja. ¿Pretende centrar en Song Huaying? Shinjun asincio y habló lentamente. Los registros indican que Hanchi Music tiene actualmente 3 artistas de primer nivel, siendo Song Huaying uno de ellos. Los otros dos son Edu y Xuewenlu. Mientras hablaba, Shinjun sacó otra hoja de los archivos y señaló el texto. Aquí. El contrato de Xuewenlu expira en 4 meses. Shinjun sacó entonces otra hoja. Ahora mira aquí. En Mayo, Xuewenlu y su marido actuaron como dúo matrimonial en la gala del 4 de Mayo de la televisión de la provincia de Xiang. Linja estaba al tanto de esto, Xuewenlu y su marido habían aparecido efectivamente en la gala. Linja estaba desconcertada. ¿Qué prueba eso? Shinjun habló lentamente. Según los registros, uno de los fundadores de Han Lion Music es Zhang que surgió de Dragon TV. El og inicial de Han Lion Music también se debió al concurso de talentos de Dragon TV. Así que Han Lion Music tiene profundos vínculos con Dragon TV. Además, según los registros de los últimos años, Dragon TV ha servido de base operativa para los artistas de Han Lion. Han Lion y Dragon TV llevan mucho tiempo formando un modelo de supervivencia mutuamente dependiente. Shinjun asincio con la cabeza a Linja. Tu cadena y Dragon TV están prácticamente enfrentadas, enzarzadas en una feroz competencia. Linja lo comprendió de repente. ¿Quieres decir que Xuewenlu podría estar pensando en cambiarse? Shinjun asincio lentamente. Es muy probable. La situación entre Dragon TV y Hunan TV no da señales de mayor. La competencia se ha intensificado especialmente en los últimos 2 años. En estas circunstancias, Han Lion Music no permitiría a la ligera que un cantante de primer nivel participara en programas de Hunan TV, ya que eso supondría ayudar al enemigo. Incluso si Han Lion Music quisiera, Dragon TV probablemente lo bloquearía. Sin embargo, esta situación se ha producido. Y la empresa detrás del marido de Xuewenlu tiene estrechos vínculos con tu cadena, así que Xuewenlu está cambiando de bando. Si ese es el caso, Han Lion Music no lo tendrá fácil en la segunda mitad del año. Ante esto, Hancher Music debe cultivar nuevos talentos para dar un paso adelante o impulsar a sus artistas consagrados al siguiente nivel. El plazo es demasiado ajustado para Hancher Music, y actualmente no tienen planes de desarrollar nuevos talentos. Por lo tanto, su elección es la segunda opción. Impulsar a sus artistas consagrados al siguiente nivel. Es probable que Song Huaying se haya unido a peak singer en estas circunstancias. El estreno del programa se inició a mediados de mayo. Poco después de la gala del 4 de mayo. Por lo tanto, es muy probable que Song Huaying fuera la candidata veterana elegida por Han Lion, y sin duda la empresa tenía grandes esperanzas puestas en ella. Sin embargo, ahora Song Huaying se enfrenta a la eliminación antes de la final. ¿Qué opinas? ¿Cómo de nerviosa debe de estar Hancher Music? Shinjun esbozó una leve sonrisa mientras se reía suavemente de Linja. Linja ya había captado la implicación, y su expresión cambió a de absoluto asombro. Aunque seguía con frecuencia las noticias del mundo del espectáculo, nunca se le había ocurrido tal conexión. Incluso después de recopilar una montaña de datos esa tarde, no había deducido la dinámica interna de Han Lion Music. Sin embargo, Jun solo eco un vistazo a su investigación durante un momento antes de deducir toda esta información, e incluso proyectar la trayectoria de Han Lion Music para la segunda mitad del año. ¿Cómo no iba a estar atenido Linja? Sin palabras, solo pudo respirar hondo y decir. Jodidamente brillante, Jun Gu. Si Shinjun hubiera sabido lo impactada que estaba Linja, seguramente se habría reído. En su vida anterior, había pasado media vida navegando por la industria del entretenimiento. Habiendo experimentado tanto de primera mano, esas cosas le resultaban evidentes al instante. De lo contrario, su vida pasada habría sido un desperdicio. Shinjun hizo un gesto con la mano para restar la importancia, luego enderezó su expresión y dijo. Búscame un estudio de grabación. Me estoy preparando para grabar una demo. No hay problema. Linja asincio. Shinjun suspiró suavemente, con air ligeramente avergonzado, y se dirigió a Linja. Me has ayudado mucho estos últimos días.
Cuando las cosas se calman, en yote invitaremos a un buen festín. La expresión de linja es en sombricio al instante. June, decar eso significa que no me consideras tu hermano. Me has ayudado innumerables veces antes. Ahora que por fin necesito tu ayuda, no seas tan formal. Además, este lío es culpa mía, no os he causado más que problemas a tiyanan. De todos modos, nunca me ha gustado song show. Shinjun no dijo nada más, le dio a linja una firme palmada en el hombro y volvió a la habitación. En dormía profundamente. Shinjun le besó la frente, lo que provocó que la niña dormida agarrara el air con su pequeña mano. Shinjun lo ofreció su dedo. En lo agarró y se calmó al instante. Shinjun apagó la luz, acunó en se quedó dormido. Al día siguiente. Al amanecer, Shinjun se despertó instintivamente corrió varias vueltas alrededor del pueblo. La antigua aldea había cobrado vida a primera hora de la mañana. Una niebla blanca cubría los campos lejanos, mientras que volutas de humo se elevaban de las casas de tejas negras y ladrillos gris. Después de correr, Shinjun regresó para refrescarse. Al ver que los miembros del equipo del programa se estaban moviendo, se dispuso a completar su tarea. La tarea de la mañana consistía en preparar el desayuno. Todos los ingredientes para el desayuno se guardaban en la casa de un aldino y se podían coger por orden delegada. Los participantes tenían que preparar el desayuno con los ingredientes que eligieran. Ahora que lo estaban observando, Shinjun no ve sentido en contenerse. Si los demás temían que acaparara toda la atención, haría realidad sus temores. Capítulo 32, escrito. Shinjun fue el primero en comenzar su tarea, con el equipo, algo somnoliento, siguiendo los pasos para comenzar la retransmisión. La retransmisión en directo de Shinjun ya había acumulado un gran número de seguidores y, dada la gran visibilidad de la cuenta, los espectadores comenzaron a llegar en masa en cuanto se puso en marcha. Buenos días. El equipo de producción es despiadado, empezar tan temprano? Típico de Papa Anan. Cuando asignaron la tarea anoche, sabía que terminaría primero el desayuno. Shinjun apareció con ropa informal, recién duchado y con el pelo enhumido. Su aspecto pulcro transmitía una sensualidad innegable. Muchos espectadores, en medio dormidos, lo miraban fascinados. Shinjun se dirigió rápidamente al área de almacenamiento de ingredientes y, sin disculparse, seleccionó numerosos artículos basados en las preferencias alimenticias de Anan. Para cuando los demás miembros del equipo y los niños se despertaron poco a poco, Shinjun ya había preparado el desayuno y estaba llamando a Anan para que se levantara y comiera. Debido a la tormenta de la noche anterior, Anan no había dormido muy bien y estaba de mal humor al despertarse. Finalmente, después de lavarse y prepararse para comer, Zhang Shui, el vecino de al lado, llamó a la puerta y entró con su hijo Guangzai. Zhang Shui lavaba ingredientes sin procesar y tenía el rostro enrojecido. No sé por dónde empezar. Me demito envenenar a Guangzai. Pequeña Shin, por favor, ayúdame. Los espectadores de la sala de retransmisión en directo estallaron encarcajados al ver la escena. Zhang Shui ha vuelto a pedir favors. Los fans de la retransmisión en directo de Zhang Shui se cubrieron la frente con exasperación. Te dije que Zhang Shui iba en la dirección equivocada. Su casa está claramente allí, ¿por qué ha venido directamente aquí? ¡Qué gracioso! Si no fuera por Shinjun, Zhang Shui se moriría de hambre en el antiguo pueblo. El pequeño Guang sacó la lengua juguetonamente. Tío, la comida de papa es horrible. Quiero comer la tuya. Shinjun no vio ningún problema. Zhang Shui era bastante decente y el pequeño Guang era bastante divertido, así que le gustó la idea de añadir otro par de palillos. Sentada a la mesa, envió al pequeño Guang y sacó su propia lenguita. Hermano mayor tonto. Como Guangzi era unos meses mayor que Anan, Zhang Shui los había presentado casualmente como hermanos durante sus charlas con Shinjun. Justo cuando Zhang Shui estaba a punto de saludar a la pequeña, oyó a Anan continuar. Tío tonto. Shinjun se levantó el primero, seguido de su hong, que mantenía su costumbre de entrenar temprano. Luego vinieron el director Wang Hai y Zhang Shui. Wang Hai, al ser mayor, necesitaba menos horas de sueño, mientras que Zhang Shui se despertó con el aroma de la comida de Shinjun que llegaba desde la habitación de al lado. Así, el actor Song Xiu y su hijo fueron los últimos en despertarse y, por consiguiente, los últimos en recoger los ingredientes. Todos los buenos ingredientes ya habían sido cogidos. Eso se sumaba que Lin ya intentaba sabotear deliberadamente a Song Xiu. Así que, cuando Song Xiu llegó, solo quedaban los peores ingredientes.
Alver las verduras marquitas y la harina gruesa, la expresión de son shows en sombricio al instant. Esos ingredients no eran aptos ni para los cerdos. Song show intento negociar con el equipo, pero le dijeron que esa era la penalización por legartard. Y eso fue todo. Song show parecía completamente destrozado. Habiendo participado en innumerables programas, sabía muy bien que las reglas eran solo para beneficio de la audiencia. Nunca se había encontrado con un equipo de producción tan estricto. Intento encontrar a la directora, pero le dijeron que la directora Lin ya estaba fuera por negocios y que debía esperar a su regreso si tenía algún problema. Excepto que la directora probablemente no volvería hasta el mediodía. Song show finalmente lo entendió, la directora lo estaba atacando deliberadamente. Abrumado por la furia, no pudo contener y pateó la mesa a su lado con todas sus fuerzas. El equipo no lo había mentido a Song show, Lin ya había salido para buscar un estudio de grabación para Shinjun. Todo se solucionó rápidamente. Cuando regresó, varios grupos invitados ya habían terminado de desayunar. Cuando terminó la emisión matutina, Lin ya llegó a Shinjun y en directamente al estudio. En el coche, Lin ya preguntó con cierta sorpresa. Jungu, ¿lo has escrito tú? Lin ya sabía que Shinjun tenía la intención de componer una canción para Song Huaying como moneda de cambio para iniciar las negociaciones. El estudio de grabación se había reservado precisamente para ese fin. Lin ya había supuesto que Shinjun necesitaría varios días para escribirla, por lo que había reservado el estudio para fechas posteriores. Tenía pensado ocuparse de ella una vez concluido el programa. Sin embargo, esa mañana, al regresar, Shinjun había declarado inmediatamente que iban a grabar ahora mismo. No es que subestimar al hermano Jun. Componer canciones es intrínsecamente difícil, y más aún para un sello discográfico tan importante y con tanto talento como Hanlian Music. Y Shinjun había elegido a Song Huaying como objetivo. Una artista de primer nivel. Este tipo de discográficas y cantantes nunca les faltan canciones tienen montones de material excelente esperando a ser interpretado. Así que Lin ya se quedó realmente sorprendida. En el coche, Shinjun estaba llegando con en cuando escuchó la pregunta y respondió. Está escrita. Había terminado de componer la canción después de despertarse esa mañana. Escribir canciones puede ser difícil para otros, pero para Shinjun era tan fácil como mover un dedo. Los recuerdos de su vida pasada formaban un inmenso tesoro. Shinjun solo tenía que extraerlos según las necesidades. Anoche, Shinjun había estudiado los antecedentes de Song Huaying, obteniendo una visión detallada de su destreza vocal y su estilo. El estatus de Song Huaying como cantante de primer nivel hablaba por sí solo, sus habilidades vocals eran indudablemente versátiles, superando fácilmente a muchos artistas de la nueva generación. Además, su estilo característico se centraba en las baladas desgarradoras. En su juventud, innumerables fans la coronaron incluso como la princesa de las canciones de amor. Así, el estilo quedó decidido. Además, Peak Singer era un programa competitivo. Shinjun lo había estudiado detenidamente, guardaba cierto parecido con I Am a Singer, de su vida anterior. La competencia era feroz, ya que todos los concursantes eran cantantes de primer nivel o de primera categoría, un choque de titanes. Por lo tanto, la canción del concurso debía poseer cierta ventaja competitiva. Esto probablemente explica por qué Song Huaying no ha conseguido nunca una buena clasificación en la competición y ahora se enfrenta a la eliminación. El género de las baladas desgarradoras simplemente no se adapta a los formatos de los concursos. Baladas desgarradoras. Talento competitivo. Además, Shinjun escuchó numerosas canciones de Song Huaying esta mañana y se dio cuenta de que su interpretación vocal y su timbre se parecen mucho a los de su vida pasada. Fei Wong. Aunque no tan extremas como las de Fei Wong. El timbre de Song Huaying tiende a una claridad etérea, destacando en la resonancia de cabeza y nasal. Básicamente, una virgen económica de Fei Wong. Así, tras revisar el perfil de Song Huaying, Shinjun tomó una decisión y se puso a escribir la letra y la melodía a primera hora de la mañana. Al escuchar la respuesta decidida de Shinjun, Lin ya dudó. Hermano Jun, esta es una canción para Hanlian. Sus estándares pueden ser bastante altos. Aunque sabía que Shinjun se había graduado en el Conservatorio de Música de Shanghai y que tenía un talento excepcional, nunca lo había oído cantar. Tampoco lo había oído componer canciones. Por lo tanto, Lin ya sentía una duda persistente, una punzada de aprensión. Shinjun esbozó una leve sonrisa, le dirigió una mirada tranquilizadora a Lin ya y volvió a jugar con él. El estudio de grabación se había organizado apresuradamente a través de un amigo de Lin ya.
Lingnan era solo una ciudad de montaña de cuarto nivel, y las instalaciones del estudio no eran particularmente impresionantes. Aun así, Shinjun solo necesitaba grabar una demo, una tarea sencilla. Tardó poco más de 2 horas en completarla, aunque esto se debió en parte que Shinjun estaba oxidado y no estaba familiarizado con el equipo de lo contrario, habría sido más rápido. Después de escuchar la demo de Shinjun, Lin ya se quedó completamente en silencio. Sus preocupaciones se habían desvanecido sin dejar rastro. De hecho, en el camino de vuelta, estuvo completamente boquiabierta durante todo el trayecto. Mientras Shinjun y Lin ya grababan la demo, EMI Records de Shanghai lo tenía todo listo. Giovanni se había puesto deliberadamente un vestido rojo brillante para ir a trabajar ese día, con la esperanza de que el nuevo álbum de Lu Yao y la compañía prosperaran de forma brillante. A las 9 de la mañana, el nuevo álbum de Lu Yao, Love 365, se lanzó en todas las plataformas online. Capítulo 33, Otro Asunto. Paralelamente al lanzamiento del álbum, el departamento de publicidad se puso rápidamente en marcha, invirtiendo enormes recursos en una campaña promocional a gran escala. Esta vez, EMI estaba decidida a impulsar a Lu Yao a lo más alto. En el mismo momento en que EMI lanzó el álbum, el nuevo lanzamiento de Tanyu Media se puso a la venta simultáneamente en todas las plataformas. Hoy, Tanyu Media no ocultó sus intentions, estaban dispuestos a pisotear a EMI Records para alcanzar la fama, permitiendo a su ching arrebatar el puesto a Lu Yao. La promoción de Tanyu Media fue igualmente frenética. Movilizaron todos los recursos disponibles, incluso reclutaron al artista Song Xiu para que promocionara el álbum durante su programa matutino en directo. Song Xiu también había firmado con Tanyu Media. Sin embargo, el y su cheng pertenecen a divisions diferentes, uno al departamento de cine y televisión, y el otro al departamento de música. Además, numerosos artistas de Tanyu han estado compartiendo y apoyando activamente la promoción, creando una presencia mediática abrumadora en la que los anuncios de Tanyu son prácticamente omnipresentes. Mientras tanto, EMI Records no se queda atrás y emplea todas las tácticas posibles, desde promotions en programas de variedades y apariciones en plataformas musicales hasta entrevistas televisivas y patrocinios de influencers, lanzando una campaña tras otra. La tensión y la rivalidad entre las dos empresas es evidente para todos. Ambos álbumes nuevos subieron rápidamente en las listas de éxitos de las principales plataformas musicales, dominando las listas como ningún otro. Ese día, la atención de casi todo el mundo se centró en los movimientos de estas dos empresas, lo que atrajo cada vez más la atención hacia los álbumes. Dentro de la industria, algunos incluso comenzaron a apostar por cuál de las dos empresas saldría victoriosa. Sin embargo, nadie se dio cuenta de que, mientras todas las miradas estaban fijas en las dos empresas, un video en plataformas de formato corto comenzaba a ganar popularidad de forma constante. Los espectadores habituales de las retransmisiones de deportes electrónicos reconocerían a la figura del video como nada menos que Jogia, la famosa streamer de internet de la sección de videojuegos. El título del video decía: El hombre que hizo llorar a Jogia. La miniatura que lo acompañaba mostraba a Jogia con lágrimas brillando en el rabillo de los ojos, una imagen lamentable pero seductoramente sensual. Además, en la plataforma Huayue Music se había subido una grabación musical bastante tosca y producida con prisas. Huayue Music, la plataforma musical más popular de Huaxia. Los álbumes de Bata Records y Tanyu Music se lanzaron en exclusiva en Huayue, y todas las batallas posteriores se celebraron en su plataforma. Todos tenían un único objetivo, el primer puesto en la lista de canciones más populares de Huayue. Si una canción lograba alcanzar esa posición, demostraría su valía y el estatus de su cantante. En ese momento, tanto EMI como Tanyu luchaban por las posiciones en la lista. La competencia era feroz. Mientras tanto, enterada en lo más profundo de la clasificación, tan abajo que había que desplazarse varias páginas para encontrarla, esa grabación tosca y mal producida comenzaba su lento ascenso. Esta pieza musical tosca y chapucera lavaba por título, en Anne's Lullaby. Mientras tanto, Lin Jiao y Shinjun regresaban en coche. Durante el trayecto, Shinjun llamó a Chinman. Han Lion Music era líder del sector y lavaba mucho tiempo cotizando en bolsa. Su escala corporativa era inmensa, lo que la situaba en una liga completamente diferente a la de EMI Records. Incluso Tanyu Media palidecía en comparación. Como presidente de Hanxi, la agenda diaria de Chinman era cada vez más agitada. Llegaba temprano por la mañana y trabajaba sin descanso hasta bien pasado el mediodía. Tomándose un momento para recuperar el aliento, le pidió a su asistente que le preparara una taza de café.
Cuando estaba ocupada, el almuerzo solía consistir en unos bocados de pan y una taza de café, ahorrando un tiempo precioso. En la oficina lo esperaba una montaña de tareas, incluida la solicitud que ahora tenía en sus manos, presentada por el agente Song Huaying. Lavabo las firmas del director y otras personas. Chin man lao gio y comprendió la situación de un vistazo. Song Huaying había participado en Peak Singer, quedando en último lugar en el episodio anterior. Esta semana se enfrentaba a una posible eliminación. Por lo tanto, tanto la cantante como su agente buscaban lucrativos contratos discográficos. Después de revisarla, Chin man frunció el seno. Dado que Xuan Lu había rechazado explícitamente la renovación del contrato, Song Huaying y Edu eran ahora los artistas insignia de la empresa para la segunda mitad del año. Durante la reunión de mayo, se confirmó que los recursos para Song Huaying se incrementarían significativamente, con el objetivo de elevar aún más su estatus en la segunda mitad del año. Solo así se podría garantizar la estabilidad de la empresa. La participación en Peak Singer fue un resultado directo de esa reunión. Peak Singer, un programa de variedades tipo concurso lanzado por Dragon TV, solo había emitido un episodio, pero ya era un gran éxito. Incluso mostraba potencial para convertirse en un programa femenino. El ganador de la gran final de Peak Singer sería coronado Rey de los Cantantes, un título de inmenso prestigio y reconocimiento por parte de la audiencia. Incluso sin el título, quedar en tercer lugar dispararía la fama de cualquiera. El campeón y el subcampeón de la temporada anterior eran simplemente cantantes de primer nivel cuando compitieron, pero ahora ambos han ascendido a la categoría de superestrellas. Su popularidad ha superado incluso a la de superestrellas consagradas como Song Huaying. Dada la buena relación de Han Lion con Dragon TV, la agencia organizó la participación de Song Huaying en la última temporada de Peak Singer. La estrategia original de la empresa era que Song Huaying aspirara al campeonato o se asegura el segundo puesto. Alcanzar el tercer puesto elevaría significativamente su posición, situándola en condiciones de aspirar a un estrellado aún mayor. Sin embargo, inesperadamente, tras 4 rondas de competición regular, Song Huaying ni siquiera ha llegado a la final y ahora se enfrenta a una eliminación inminente, con muchas posibilidades de ser expulsada. Chin man frunció el seno mientras estudiaba la información de la empresa. El próximo episodio de Peak Singer contaría con 2 cantantes de primer nivel más que desafiarían a los concursantes. Si Song Huaying volvía a quedar entre las dos últimas posiciones, sería eliminada directamente. Tal eliminación haría que todas las inversiones previas de la empresa fueran en vano, y su salida prematura supondría un duro golpe para su reputación. En la propia Song Huaying y la empresa podrían soportar las consecuencias de tal resultado. Chin man suspiró y firmó el formulario de solicitud. Su asistente le trajo un café. Después de beberlo durante un momento, justo cuando estaba a punto de volver al trabajo, sonó el teléfono. Era su número privado. Pocas personas lo conocen, solo aquellas de especial importancia, así que respondió inmediatamente. La nota de contacto decía: la alumna de la abuela. Chin man se detuvo antes de recordar que se trataba de la persona a la que su abuela lo había pedido que ayudara alguien llamado Shinjun, quería recordar. Esos asuntos le resultaban totalmente triviales, así que, tras la llamada de había anotado la nota de pasado y se había olvidado rápidamente de ella. Si no hubiera sido por la llamada de hoy, no habría recordado que existía tal persona. Recordando el tono solemne de su abuela Chin man suspiró y respondió a la llamada. No le importaba lo más mínimo este asunto trivial, pero ¿qué podía hacer? Era la nieta. Una vez conectada, Shinjun habló educadamente. Hola, hermana Chin. Soy Shinjun. Chin man respondió con frialdad. Hola. Shinjun suspiró suavemente y dijo: recientemente participé en un programa de variedades. Debes haber visto que la reacción del público se ha vuelto bastante severa. Me temo que podría necesitar tu ayuda para manejarlo. En particular, los rumores sobre mi hija. Espero que puedas ayudar a gestionarlos. Aunque la opinión pública había cambiado y la reputación de Shinjun había mejorado considerablemente, los fans de Song Xiu seguían causando problemas en internet, incluso arrastrando un anhelo. Muy bien. Chin man asintió. Habiendo prometido a la abuela que se encargaría de esto, naturalmente le echaría una mano. Gestionar la opinión pública en internet no era ningún reto. Tras aceptar, Chin man se dispuso a terminar la llamada, pero la voz al otro lado añadió: hey, otro asunto en el que necesito tu ayuda, hermana Chin. Capítulo 34, El sonido de la iluminación. Al arresto, Chin man frunció el seno instintivamente, y su opinión sobre Shinjun empeoró aún más.
Como así atrevían a tentar a la suerte. Una mirada de enfado cruzó los ojos de Chinman, pero Shinjun insistió al otro lado de la línea. Necesito que la hermana Chin me ayude a expulsar a Song Xiu del programa. Song Xiu. La estrella idol de primer nivel. ¿Retirar a Song Xiu del programa? Han Lion podría hacerlo, pero a un costo enorme. Esto era incomparable con el precio pagado para calmar la opinión pública. Han Lion nunca incurriría en un gasto tan grande por alguien totalmente insignificant. En pocas palabras, Shinjun no lo valía. Ni siquiera siendo alumno de la abuela. Y como había llamado la atención de la abuela un individuo tan insolente y insaciable. Una ráfaga de pensamientos atravesó la mente de Chinman, y el frío de sus ojos se intensificó varios grados. Sin embargo, Shinjun insistió, a Genoa to do, con audacia. Sé que no será fácil. He oído que la empresa de la hermana Chin anda escasa de canciones últimamente, así que he compuesto una que podría ser de ayuda. Si su empresa necesita más apoyo en el futuro. Presuntuoso. Despistado. La consideración de Chinman por Shinjun cayó en pecado hasta su nivel más bajo. Con un bufado destinoso, lo interrumpió. Gracias, pero no es necesario. Y con eso, colgó el teléfono. Tras terminar la llamada, Chinman suspiró exasperado y apresionó las scenes con los dedos. La empresa Han Shuria contaba con más de una docena de compositores y colaboraba con muchos de los mejores talentos del sector. Cuando iba a necesitar a un novato para escribir canciones? Shinjun, estrictamente hablando, ni siquiera era un novato, como mucho, solo tenía un nivel universitario. ¿De dónde sacaba tanta confianza? Chinman negó con la cabeza, dejó el teléfono a un lado y volvió a sus papers. Al otro lado de la línea, Shinjun se quedó desconcertado por la brusquedad con la que había terminado la llamada. Esperaba poder decir unas palabras más por el bien del viejo Shin. Y cuando se cortó la línea, le pareció oír un suave resoplido. Shinjun frunció el seno, pero aún así envió la demo musical a Chinman había añadido a sus datos de contacto después de su llamada del día anterior. Sin embargo, la demo quedó sin respuesta. La esperanza se desplomó en el corazón de Shinjun. A juzgar por esto, Hanshur probablemente estaba fuera de discusión. Tendría que resolver las cosas por sí mismo. Al regresar a la antigua aldea de Xiaobu al mediodía para continuar con el rodaje, era hora de volver a cocinar. Armados con la experiencia del día anterior y el deseo del equipo de producción de crear drama, esta vez la regla era estricta, cada pareja tenía que cocinar su propia comida. Y el recipiente para cocinar. Una olla tradicional para cocinar en la estufa. El efecto del programa se maximizó. Aparte de la serena pareja formada por Shinjun y el resto de grupos se sumieron en un chaos total. Cuando Zhang Shui y Guanzai cocinaron, casi volaron la estufa en pedazos. El humo espeso se extendió por todas partes. Cuando salieron de la neblina, tanto el padre como el hijo estaban cubiertos de halán y tenían la cara llena de manchas negras. Los espectadores del chat en directo sacaron a reír a carcajadas, y la pareja se ganó otra ronda de expresiones dignas de memes. Después del almuerzo, los invitados tuvieron un breve descanso, crucial para que los niños recargaran energías, antes de que la emisión se reanudara a las 2 de la tarde. Para la parte de la tarde, el equipo de producción asignó a cada grupo una nueva tarea. Pastorio de ganado. La ciudad de Lingnan es famosa en la provincia de Hunan por ser un centro de cría y reproducción de búfalos de agua. Por ello, el equipo proporcionó 10 búfalos de agua y los distribuyó entre los grupos. A continuación, se encargó a los invitados que llevaran a los búfalos a patar a las colinas cercanas. La tarea consiste en alimentar a los búfalos hasta saciarlos y asegurarse de que regresaran dentro del plazo estipulado. Si no se cumplía el plazo, se reduciría la ración de cena de los invitados. Todos estos búfalos eran animales domesticados y dóciles, que no suponían ninguna amenaza para los humanos. Además, su aspecto robusto y fornido los hacía muy queridos por los niños. En cuanto los búfalos fueron llevados al rebaño, los jóvenes se agolparon a su alrededor, gritando de alegría. Al ser niños de ciudad, nunca habían visto antes a estos animales y quedaron completamente hipnotizados. Les costó un rato separarse de ellos y comenzar la tarea. Cuando partieron, todos los jóvenes iban montados sobre los búfalos. Sus padres levaban las cuerdas por delante, mientras los niños reían alegremente desde sus monturas. La escena era realmente conmovedora. Sin embargo, esta escena idílica se rompió en el momento en que salieron del pueblo.
El equipo de producción no había especificado dónde se permitía parar, sino que simplemente había indicado a los invitados que buscaran ellos mismos un terreno adecuado. Al no estar familiarizados con el terreno local, los invitados no tenían ni idea de dónde parar el ganado. Todos dieron vueltas sin rumbo fijo por la entrada del pueblo, sin saber qué camino tomar. Mientras los demás dudaban, Shinjun sacó tranquilamente su búfalo del pueblo. Se dirigió hacia las colinas y los campos. Durante su carrera matutina, había estudiado el terreno local y recordaba un lugar con una vegetación exuberante ideal para el pastoreo. Se dirigió directamente allí de memoria. Quizás por temor a que los invitados dejaran vagar al ganado, cada animal llevaba una campana colgada al cuello. A medida que el búfalo de agua se movía, las campanas se balanceaban suavemente, emitiendo un sonido nítido y claro. En se sentó felizmente sobre el búfalo de agua, arrollando con alegría. Shinjun caminaba erguido delante, guiando al búfalo. A su lado se extendían campos en terrazas, exuberantes y verdes como un cuadro. Detrás de ellos se encontraba la antigua ciudad de casas de ladrillo azul en el hueco de la montaña, cargada con el peso del tiempo. La cámara seleccionó deliberadamente el ángulo más pintoresco, haciendo que la transmisión en vivo pareciera un paseo por un poema. Muchos espectadores exclamaron: ¡Qué bonito! ¡Qué poético! Y es como una escena de un poema antiguo que cobra vida. Este momento ha hecho que mi deseo de vivir en el ser alcance su punto álgido. Mientras el público en directo discutía, Shinjun ya había encontrado un lugar, una amplia ladera abierta con abundante vegetación, ideal para el pastoreo. Lo más importante era que las vistas eran espléndidas, desde lo alto de la pendiente se podían contemplar las onduladas colinas y los arrozales de Lingnan, un panorama verdaderamente magnífico. Los dos búfalos de agua que Shinjun llevaba atados con una cuerda bajaron inmediatamente la cabeza para parar al llegar al lugar. Al ser criaturas robustas y disponer de abundante comida, Shinjun no tenía ninguna preocupación de que se elegiran. Simplemente ató las cuerdas a un árbol cercano antes de irse a jugar con un. Shanghai era una ciudad bulliciosa, carecía por completo de esa belleza natural y ese air pristinos. Shinjun llevaba en su ciudad natal cada invierno, los paisajes nevados de Shandong no ofrecen ningún atisbo de vegetación. Por eso, tanto Shinjun como en apreciaban este lugar que tenían ante ellos. Jugaban con alegría. Mientras Shinjun y en esa diversión, los otros grupos de invitados seguían luchando por encontrar lugares adecuados para patar. La tarea resultó ardua. Después de horas caminando, no encontraron pasto. O cuando un invitado quería trasladarse a otro lugar, el búfalo bajaba la cabeza para patar y se negaba a moverse, turco como una mula. Tomamos como ejemplo a Song Xiu. Tenía la intención de llevar a Shirtu a otro lugar, pero el búfalo vio un trozo de maleza al borde de la carretera, bajo la cabeza y se negó a moverse. Por mucho que Song Xiu tirara, no se movía. El hombre y el búfalo permanecieron en un punto muerto durante bastante tiempo. Luego estaba el grupo de la directora Wan Hai. Mientras pastoreaban, accidentalmente levaron al búfalo directamente al huerto de Alguin, provocando un caos absoluto. El grupo de Zhang Shui demostró ser más inteligente. Cuando los fans vieron a Shinjun buscando un lugar, inmediatamente se apresuraron a ir a la transmisión en vivo de Zhang Shui para avisarlo, guiándolo para que se aprovechara de la popularidad de Shinjun. Ahora los fans de Zhang Shui se han acostumbrado a ello, esta temporada, el hermano Shui está aquí únicamente para aprovecharse de la popularidad de los demás. Zhang Shui estaba bastante contento con este arreglo, pero, inesperadamente, las indicaciones de los fans se volvieron cada vez más erróneas. Terminó completamente desorientado en un barranco de montaña, incapaz de recordar el camino de vuelta. El programa ofreció un momento hilarante tras otro, dejando a los espectadores completamente entretenidos. Mientras tanto, al otro lado, Shinjun ya había pasado medio día felizmente acompañando a en persiguiendo mariposas, atrapando saltamontes y tejiendo artesanías con hierba de cola de perro. Cuando en se cansó, Shinjun la llevó a una roca imponente y se sentó. Contemplando el paisaje lejano, tan pintoresco como un cuadro, Shinjun sintió un impulso repentino. Se inclinó y lo susurró a Enan, ¿te acuerdas del Shanglu Chiming que te enseñó tu padre? Capítulo 35, Los patrones métricos de la polla. Quizás se trataba de una aflicción común entre los padres, encontrar una escena adecuada y instintivamente caer impartir conocimientos a sus hijos. Shinjun adoraba a Enan, nunca desquitó su educación. Sin embargo, su enfoque era más suave, influencia su lo aprendizaje a través del juego. Tal y como estaba haciendo ahora.
Aunque poco cansada, and en ese había divertido mucho ese día y ahora sus grandes ojos brillaban con intensidad. Al oír las palabras de Shinjun, frunció el seno pensativo y luego aplaudió. En lo recuerda. Las nubes van con la lluvia, la nieve viene con el viento, el resplandor del atardecer viene con el cielo despejado. Su dulce voz, como la miel, resonó en las colinas, y su canto infantil pintó el paisaje como un cuadro, hipnotizando momentáneamente a la audiencia de la transmisión en vivo. Pero al segundo siguiente, la escena se congeló cuando en se topó con un obstáculo. Las migratorias. Shinjun sonrió, revolviendo el pelo de en con carino antes de guiarla para que recitara. Las ocas migratorias van con las golondrinas que se marchan, los pájaros que se posan van con los insectos que chirrían. En ascencio con la cabeza, repitiendo. Las ocas migratorias van con las golondrinas que se marchan, los pájaros que se posan van con los insectos que chirrían. Entonces, las voces resonan, una profunda y magnética, la otra con la cadencia inocente de una niña, resonaron en el desierto. Espadas de tres pies, arcos de cisgen, el norte de la cordillera se opone al este del río. El salón de la tierra del verano claro, el palacio del cielo del frío amplio. Sauces verdes en la niebla del amanecer en ambas orillas, flores de albaricoque rojas en la lluvia primaveral por todo el jardín. Las reglas emparejadas con las reformas, las diferencias emparejadas con las similitudes, los ancianos emparejados con los jóvenes. Los vientos del río emparejados con las nieblas del mar, los pastores emparejados con los pescadores. Cuando Shinjun guió en la recitación de Xingyu Chimun, la audiencia de la transmisión en vivo no detectó nada inusual, asumiendo que se trataba simplemente de un libro de texto infantil estándar. Como mucho, comentaron su contenido poético y su ritmo melodioso, y lo encontraron bastante agradable. Algunos pensaron en comprar un ejemplar para sus propios hijos como recurso educativo. Sin embargo, mientras el público en general permanecía ajeno a todo, algunos espectadores especializados de la retransmisión en directo se mostraban cada vez más perplejos, y sus expresiones se volvían cada vez más serias. Xu Qingwan, una estudiante de tercer año de lengua y literatura china en la Universidad de Yenjing, estaba trabajando en un trabajo en su dormitorio. Durante su tercer año, habían cursado una asignatura optativa titulada La estética del ritmo de la poesía antigua, impartida por un renombrado erudito de la literatura y la poesía clásica de las dinastías Han y Tang en la Universidad de Yenjing. Tang Shui. El trabajo en el que Xu Qingwan estaba trabajando había sido propuesto por Tang Shui. Consiste en componer coplas poéticas. En pocas palabras, el profesor Tang había repartido un examen que contenía solo la primera mitad de un verso o una sola palabra, y pedía a los alumnos que compusieran la segunda mitad y el término correspondiente. Esta tarea parecía sencilla, pero resultó ser excepcionalmente difícil de completar. Había que tener en cuenta numerosas consideraciones, como el paralelismo perfecto, la armonía de la rima y el ritmo, así la estructura de la rima era adecuada y así las imágenes encajaban con la estructura paralela. En resumen, era una tarea excepcionalmente difícil. Incluso para Xu Qingwan, la mejor estudiante del programa de lengua y literatura china de este año, resultaba extremadamente difícil. Pero, fuera difícil o no, tenía que hacerlo, al fin y al cabo, era la representante de la asignatura. Así que, como no tenía clases esa tarde, se puso a trabajar en la tarea en su dormitorio. Sin embargo, no era el tipo de tarea que se podía hacer sin más, exigía un gran esfuerzo intelectual. Y también requería una investigación exhaustiva. Después de trabajar un rato esa tarde, Xu Qingwan sintió que su mente se nublaba cada vez más, hasta el punto de que las palabras de la página parecían difuminarse en formas indistintas. Decidió ver algo para darle un descanso a su cerebro. En cuanto se conectó a Internet, se topó con la retransmisión en directo del programa Where Are We Going, Dad, concretamente con la retransmisión en directo en la que aparecen Shinjun Yanan. Absorta en sus estudios, no tenía ni idea del debate público anterior. Simplemente lo pareció que las imágenes de la retransmisión en directo eran especialmente poéticas. Como estudiante de humanidades, le gustaba ese tipo de ambiente. Además, la retransmisión de Shinjun Yanan no era demasiado caótica. Muchos programas de variedades actuales eran excesivamente ruidosos, lo que no era del agrado de Xu Qingwan. La retransmisión de Shinjun Yanan le venía como anillo al dedo. Así que se acomodó para verla. Via el programa mientras pensaba en sus deberes. Justo cuando Shinjun guiaba en la recitación de el déspota del sonido y el ritmo, Xu Qingwan se topó con otro obstáculo en su tarea. Se mordió la una concentrada, con una expresión de frustración en el rostro.
Entonces, una voz lego desde la retransmisión en directo. Una profunda y magnética, la otra por ahí infantil, la combinación creaba un encanto único. Además, la recitación fluía con una cadencia agradable, con un ritmo relajante y extrañamente familiar. La mente distraída de Xiu Qingwan se congeló de repente. Abrió mucho los ojos mientras miraba la transmisión en vivo en su teléfono. La escena mostraba montañas verdes y nubes flotando. Ahora podía distinguir las palabras recitadas por Shinjuan y Anan. Espadas de tres pies, arcos de Cisjin, la cresta norte frente al río este. El salón de la tierra del verano claro, el palacio del cielo del frío amplio. Sauces verdes en la niebla del amanecer en ambas orillas, flores de albaricoque rojas en la lluvia primaveral por todo el jardín. Cuando terminó la recitación, Xu Qingwan se quedó sin palabras, con la boca abierta, y balbuceó. Esto. ¿No es esto, mi tarea? Xu Qingwan tragó saliva, atonida y desconcertada, con una expresión de incredulidad. El contenido recitado por Shinjun y Anan era, sin lugar a dudas, coplas poéticas. Aunque diferían ligeramente de la tarea asignada por el profesor Tan y eran algo más sencillas en su forma, eran esencialmente lo mismo, coplas poéticas. El punto crucial era. Esta tarea era extremadamente difícil para ella. Incluso se sentía insegura de poder igualar algunos de los versos recitados por esa niña en la transmisión en vivo, y Shinjun y Anan no habían terminado. Cuanto más recitaban, más sorprendente se volvía. Como estrella académica que se especializaba en lengua y literatura china, e incluso como representante de la clase para los casos optativos, Xu Qingwan había estudiado y investigado las reglas y ritmos poéticos con gran diligencia. El profesor Tang incluso lo había sugerido que considerara la posibilidad de realizar estudios de posgrado. Por lo tanto, Xu Qingwan poseía un amplio conocimiento de la investigación poética nacional. Nunca había oído hablar de versiones de reglas poéticas para niños en edad preescolar. Las versiones más básicas eran para estudiantes de secundaria. Y, en comparación con lo que Shinjun y Anan estaban recitando ahora, esas versiones eran un mundo aparte. Ni siquiera estaban al mismo nivel. Al escuchar a Shinjun y Anan recitar su material, a Xu Qingwan se le pasó por la cabeza una idea. Este contenido métrico podría ser bastante avanzado para alumnos de primaria y secundaria, pero para alguien como ella, una estudiante universitaria. Era perfecto. De hecho, al escuchar recitar a Shinjun y Anan, Xu Qingwan sintió de repente que su comprensión de los ritmos se profundizaba. Varios problemas que antes lo habían preocupado incluso lo provocaron repentinos destellos de inspiración. Al darse cuenta de esto, Xu Qingwan contuvo el aliento, incapaz de permanecer sentada. Inmediatamente agarró su teléfono y salió corriendo. Aunque ella misma no comprendía del todo estos conceptos, su tutor, el profesor Tang, una de las máximas autoridades en poesía clásica china del país, sin duda los entendería. El profesor Tang sure no tenía clases ese día y estaba tomando té con un amigo en su despacho. El profesor Tang gozaba de un gran prestigio dentro de la Facultad de Letras de la Universidad de Yenjing y era una autoridad destacada en poesía clásica china, de ahí que tuviera su propio despacho dentro de la facultad. Este hacía las visas de su lugar de trabajo diario. Las paredes estaban adornadas con caligrafía fluida y pinturas de poesía, mientras que una estantería que ocupaba la mitad de una pared dominaba la habitación. Los estantes estaban repletos de libros. Y todos estos volúmenes tenían una patina amarillenta o un aspecto antiguo, lo que hacía preguntarse si eran auténticas antigüedades. En ese momento, Tang Shui mantenía una conversación informal con Liu Yaya, vicedecano de la Facultad de Letras de la Universidad de Yenjing y otra eminencia en el campo literario. Capítulo 36, exacto. Tang Shui suspiró suavemente. Hoy en día, la cultura tradicional se promueve enérgicamente en las escuelas de todo el país, y los estudiantes aprenden cada vez más sobre ella. Pero, ¿cuándo se extenderá esta tendencia a la poesía y la versificación clásica? La mayor aspiración de Tang Shui era popularizar la poesía y la versificación clásica, la literatura antigua de Huaxia, en todo el país e incluso promoverla a nivel internacional. En su opinión, la poesía y la versificación clásica eran las joyas de la cultura tradicional de Huaxia, las resplandecientes perlas que adornaban la corona de esta vasta y magnífica civilización. Representan las raíces y la columna vertebral de nuestra nación. Sin embargo, a pesar de la actual promoción del aprendizaje tradicional por parte del Estado, la popularización de la poesía y la literatura clásica sigue siendo un reto. Estas artes se tratan simplemente como herramientas para la educación orientada a los exámenes.
Por no hablar de lo escasa que sigue siendo su enseñanza en las escuelas primarias y secundarias hoy en día, a pesar de que las escuelas secundarias y las universidades ofrecen ahora cursos especializados en polla. Aun así, la polla lucha por ganar un atractivo generalizado. En la vida cotidiana, apenas se encuentra rastro alguno de polla. Tang Shui está realmente preocupado. Si esta tendencia continúa, el espíritu mismo de China podría quedar algún día sumergido por completo en el río de la historia. Desaparecido sin dejar rastro. Por eso, al ver las noticias de hoy sobre la introducción de la cultura tradicional en las escuelas, Tang Shui sintió un nudo en el corazón y no pudo resistirse desahogar su frustración con el viejo Lu. Era muy consciente del estado de la apreciación de la polla en el país. A pesar de los repetidos esfuerzos del gobierno, los resultados habían sido escasos. La polla era simplemente una herramienta para los exámenes. Una vez concluidos los estudios, se dejaba de lado y se olvidaba por completo. Lu Yaya sentia dolor en su corazón, pero más que eso, se sentia impotente. El arte de la polla es demasiado difícil. Muchas personas nunca lo dominan en toda su vida. Por no hablar del estado de la educación aquí, el estudio adecuado solo comienza en la universidad, y todo lo anterior no es más que aprendizaje memorístico. Pero, ¿cuánto se puede aprender realmente en solo 4 años de universidad? Si los niños pudieran empezar a aprender desde pequeños, tal vez. Lu Yaya se quedó impotente, porque ambos comprendían la realidad, en el sistema educativo nacional en la complejidad inherente de la polla clásica permisión ese info. Tampoco se podía enseñar desde una edad temprana. El primer obstáculo al que se enfrentaban todos era la ausencia de materiales didácticos. La cultura de la polla es resplandeciente, pero su estudio es intrincado y complejo. Simplificar esta complejidad, transformar los intrincados versos clásicos en materiales sencillos y accesibles para los jóvenes estudiantes. Este mismo paso desconcertaba a todo el mundo. Después de más de una década enseñando, Tang Shui había pensado constantemente en crear materiales didácticos más accesibles. Sin embargo, incluso ahora, la mitad de sus alumnos seguían teniendo dificultades para comprenderlos. Y eran estudiantes universitarios. Tang Shui se negaba a rendirse, pero sabía que esta tarea podría consumir toda su vida y seguir sin completarse. Solo esperaba que sus esfuerzos sirvieran de trampolín para las generaciones futuras, ofreciéndoles un camino a seguir y un rayo de esperanza. Que esta joya de la polla clásica no se extinga fácilmente. Al pensa en ello, la expresión de Tang Shui se volvió algo abatida. Lu Yaya levantó rápidamente su taza de té y dijo: Té. Justo cuando Tang Shui iba a coger su taza, Chu Qingwan irrumpió en la oficina nerviosa. La urgencia del asunto la llevó a abrir la puerta sin lamar. Tanto Tang Shui como Lu Yaya se sobresaltaron. Tang Shui frunció el seno a su nerviosa alumno y le preguntó: ¿Qué pasa? Apenas pronunció estas palabras, una voz clara y infantil resonó desde el teléfono móvil de Chu Qingwan, recitando con cadencia animada. La pobreza se opone a la riqueza. El bloqueo se opone al flujo. El anciano rústico se opone al joven riverino. Las scenes canosas se oponen a las cejas verdes. Los dientes perlados se oponen a los labios carmesí. Como estudioso de la polla clásica de toda la vida, la cadencia, el ritmo y las evocadoras imágenes captaron instantáneamente la atención de Tang Shui. Su expresión cambió abruptamente. La recitación del niño era magistral, tanto en imágenes como en precisión métrica. Antes de que el pensamiento pudiera formarse por completo, otra voz, más profunda y resonante, se unió. Los cielos vastos y ilimitados, el sol cálido y radiante. La espada en la cintura coincide con el arco en su cavidad el agua verde de medio arroyo. 1000 árboles florecen rojos. Las golondrinas del vado salvaje atraviesan la lluvia de los sauces. Los peces del estante fragante jugan con la brisa del lodo. Tang Shui no prestó atención a la voz en sí, sino que su atención se fijó al instante en el contenido que se recitaba. Su expresión se volvió atenida mientras murmuraba. El medio arroyo se contrapone a los 1000 árboles. El agua que fluye se contrapone a las flores quedas. El verde se contrapone al rojo. El vado salvaje se corresponde con el estanque fragante. Las golondrinas se corresponden con los peces. El volar se corresponde con el jugar. Los sauces se corresponden con los lotos. La lluvia se corresponde con el viento. Los murmullos de Tang Shui se hicieron más fuertes, y sus ojos, antes apagados y abatidos, se iluminaron como si una llama se hubiera encendido en ellos. Al final, la voz de Tang Shui resonó en toda la habitación. Excellent. Perfectamente combinado.
En ese momento, la voz del niño terminó de recitar una línea y una voz grave al otro lado del teléfono continuó lentamente. Las delicadas cejas de una doncella revelan una luna creciente bajo su frente el vigoroso espíritu de un muchacho desata un arco iris de 10,000 brazos de largo desde su pecho. Lu Yaya, en la oficina, también centró gradualmente su atención. El Xinglu Chiming era largo, pero Shenjun, gracias a la formidable memoria que le había otorgado su viaje en el tiempo, podía recordar cada carácter con total claridad. Lo había recitado con en mientras pastoreaban el ganado. Cuando volvió a la realidad, el cielo lejano ya había comenzado a envolverse en un crepúsculo brumoso. Los dos búfalos de agua, después de haber comido hasta sacios, yacen tumbados en el suelo, completamente satisfechos. Esa tarde, con Shenjun encenando en la audiencia de la retransmisión en directo había disminuido considerablemente. Al fin y al cabo, la mayoría de los espectadores preferían programas animados y entretenidos. Las imágenes poéticas iniciales habían atraído a bastantes espectadores, pero al final se habían cansado. Al final de la tarde, la retransmisión en directo de Shenjun y había quedado en picado hasta el último lugar en audiencia, mientras que la de Song Show había subido hasta el primer puesto. Esto sin duda dio a los fans de Song Show algo de lo que presumir. Sin embargo, antes de que los seguidores de Song Show pudieran regodarse en su triunfo durante mucho tiempo, Shenjun volvió a ser tendencia. Esta vez fue gracias a una nana que le cantó en la noche anterior. Subida originalmente como cibo para atraer clics por los fans de la hermana Jo, la canción lavaba por título. El hombre que hizo llorar a la hermana Jo. La base de fans de la hermana Joya era considerable, y la imagen de portada del video, en la que se ve a la hermana Jo llorando desconsoladamente, atrajo a numerosos espectadores ocasionales. En consecuencia, tras su publicación, las visualizaciones del video se dispararon. En 100 días, acumuló un millón de me gusta y alcanzó decenas de millones de visualizaciones. Mientras la popularidad de la hermana Jo aumentaba considerablemente, el otro hombre del video, Shenjun, vio como su fama se disparaba. Shenjun ya era increíblemente guapo. Pocos en la industria del entretenimiento podían rivalizar con su aspecto. Entonces, el video de anoche lo mostró acostando con tanta seriedad, tenura y sincera preocupación que los espectadores declararon que no podían soportarlo. El tiempo tormentoso y el escenario de la casa en ruinas solo alimentaron la imaginación de innumerables fans femeninas, evocando infinitos escenarios melodramáticos. De la noche a la mañana, la base de fans femeninas de Shenjun se disparó. A diferencia de sus seguidores ocasionales anteriores, estas nuevas fans son devotas acérrimas, algunas incluso se enfrentaron directamente con los seguidores de Song Show. Más allá de esto, el aumento de la popularidad de Shenjun también se vio impulsado por la canción de cuna de anoche. Tras el video viral de la hermana Jo, quedó claro que ella no era la única que había quedado completamente devastada por esta canción. De repente, Internet se inundó de innumerables víctimas. Tanto los espectadores que habían visto la retransmisión en directo de la noche anterior como los que se habían topado hoy con el brief clip, todos ellos se sintieron abrumados por la tristeza al escucharla. Capítulo 37, Derechos de Autor. Entre el contenido viral se encontraba un video de un estudiante universitario. Con los ojos enrojecidos, el estudiante denunció las acciones de Shenjun de la noche anterior. Solo pretendía ver algunos videos antes de acostarse, pero se topó con la retransmisión en directo de Shenjun y en primero le cautivó su aspecto, y luego le destrozó por completo la voz de Shenjun. Realmente fue como atraer al perro para luego matarlo. El estudiante confesó que había logrado tan desconsoladamente que sus compañeros de piso se burlaron de él todo el día, y casi llega tarde su clase de las 8 de la mañana. Declaró sin rodeos, otros cantantes cobran por sus canciones, pero las canciones de Shenjun te gustan la vida. Así, la nueva frase las canciones de Shenjun son mortales volvió a entrar directamente en las listas de tendencias. Además, entre los fans de Shenjun hay muchas madres y padres, ya que la nana que cantó anoche resultó ser muy hipnótica. Un internauta se la puso a su hijo, que pronto se calmó. Mucho más eficaz que sus propios intentos. Muchos padres decidieron aprender la melodía o guardar la grabación de la retransmisión en directo para ponérsela a sus hijos a la hora de acostarse. Así, Shenjun se convirtió en otra vez en tendencia con el tema esas nanas que son un truco. Por la noche, Shenjun había dominado por sí solo 4 temas de tendencia, sin rival en todo Internet. Cada vez son más los que prestan atención a Shenjun. Cada vez más personas escucharán la canción de cuna de anoche.
Esto desencadeno una reacción en cadena, como el repentino aumento de descargas de Anan's lullaby, que anteriormente había sido subida de forma casual por los internautas a las plataformas musicales chinas. Shinjun presto poca atención al revuelo en internet, ya que se encontraba en medio de unas negociaciones. Después de cenar esa noche, Lin Ya lo encontró acompañado de un hombre de mediana edad, de entre 40 y 50 años. El hombre era Wang Lei, que se presentó como el director de la editorial Jojo. Había viajado expresamente desde la capital. Quería hablar con Shinjun sobre la historia que había contado la noche anterior, el cuento conocido como Harry Potter. Al escuchar la presentación de Wang Lei, una mirada calculadora brilló en los ojos de Shinjun. Había sentido deliberadamente las bases mientras narraba la noche anterior, y no esperaba que alguien lamara a su puerta tan rápidamente. Por otra parte, tenía mucho sentido. La noche anterior, la audiencia simultánea de su emisión de Harry Potter había alcanzado un pico de más de medio millón. La audiencia total durante la noche había llegado a decenas de millones. La historia de Harry Potter había cautivado a su audiencia en directo, y ahora innumerables internautas pedían a gritos más historias. Muchos de sus seguidores actuales eran devotos aficionados a los libros. Cualquiera con un mínimo de perspicacia comercial podía reconocer el potencial comercial de la narrativa de Harry Potter. Shinjun había elegido deliberadamente contar la saga de Harry Potter desde el principio como cebo para atraer a posibles colaboradores. Ahora debe empezar a planificar su futuro sustento. Por lo tanto, recibió a Wang Lei con los brazos abiertos. Sin embargo, Shinjun mantuvo una expresión imposible mientras conversaba tranquilamente con Wang Lei. A medida que su conversación se profundizaba, ambos llegaron a un entendimiento preliminar. Wang Lei demostró una considerable profesionalidad y probablemente ocupaba un puesto destacado dentro de la editorial. En general, Shinjun estaba bastante satisfecho. La única razón por la que Shinjun fruncía ligeramente el seno era que Wang Lei era un hombre de negocios por excelencia, y cada una de sus palabras estaba cargada de intenciones ocultas. Sin su experiencia en vidas pasadas, Shinjun podría haber caído en la trampa. Tratar con personas así era agotador. Por otro lado, Wang Lei también fruncía el seno. Antes de venir, había recopilado algunos antecedentes sobre Shinjun. Según la información que circulaba por internet, este joven parecía haber tenido poco contacto con la sociedad, ya que se había casado y formado una familia nada más salir de la universidad. Este tipo de personas suelen carecer de habilidades sociales para sobrevivir y tienden a ser bastante ingenuas. Pero después de charlar un rato, Wang Lei cambió por completo su valoración inicial. No se trataba de un alma ingenua. Todas las trampas que la había tendido las había esquivado sin esfuerzo y, en varias ocasiones, el propio Wang Lei estuvo a punto de caer en ellas. Peor aún, su falta de precaución inicial lo había llevado a revelar detalles importantes sobre la editorial y el sector. Ahora, mirando atrás, Wang Lei se habría dado una bofetada. Los dos hombres estaban muy igualados. Señor Shin, aunque reconocimos el potencial del libro, debe admitir que el revuelo de anoche se debió en gran medida al programa, a la publicidad de los medios y a su propio perfil. Hay demasiados factores externos que hacen imposible evaluar el verdadero valor del libro. Además, como recién legado a la escena literaria, los autores novels corren un riesgo enorme. Ya he asumido riesgos considerables. El precio de compra que lo ofrecemos ya es el más alto posible para un recién legado. Después de discutir durante más de media hora, Wang Lei finalmente habló con una mirada de sincera seriedad. Shinjun permaneció completamente imposible ante la seriedad de Wang Lei. Wang Lei tenía razón, el primer libro de un recién legado era realmente arriesgado, y nadie podía predecir el resultado. Pero Shinjun había sido testigo de primera mano de cómo Harry Potter se había disparado en popularidad en su vida anterior. Ese libro la había reportado a rolling miles de millones de dólares en ingresos, asegurando una comodidad económica para toda la vida. Por lo tanto, por muy persuasivos que fueran los argumentos de Wang Lei o por muchas tácticas que empleara, Shinjun no aceptaría una compra directa. Su elección era única. Derechos de autor. Y todos los demás derechos se negociarían por separado. Wang Lei casi se echó a reír, exasperado. ¿Se daba cuenta ese hombre de lo que estaba proponiendo? El reparto de derechos de autor y la negociación por separado de los derechos eran privilegios reservados a autores consagrados suya valía había sido demostrada una y otra vez. Un novato. Exigir tanto derechos de autor como la negociación por separado de los derechos era nada menos que una extorsión, completamente irrazonable. Wang Lei respiró hondo.
Si no hubiera viajado desde la capital, soportando el viaje, y creyendo sinceramente en el potencial de este libro, Juan le habría dado media vuelta y se habría marchado. Al notar la impaciencia de Wang Lei, Xinjun mantuvo la compostura. Señor Wang, habiendo recorrido tanta distancia, quizá lo apetezca pasar unos días explorando Lingnan, conociendo las costumbres y los paisajes de la provincia de Hunan. Durante las retransmisiones en directo de los próximos días, seguir narrando las historias de Harry Potter. Quizá el señor Wang quiera pensárselo detenidamente. El programa está a punto de comenzar. Señor Wang, sientes libre de echar un vistazo. Xinjun terminó de hablar con una sonrisa, luego se excusó y salió de la habitación. Al ver partir a Xinjun, Juan le soltó un largo suspiro. Porque había actuado por impulso la noche anterior y había venido directamente a Hunan? Ahora estaba en completa desventaja. Ese pensamiento lo hizo maldecir entre dientes. No había previsto que Xinjun fuera tan versado en negociaciones comerciales y tan seguro de sí mismo. Lo había subestimado. Y esa noche, el programa se inició según lo previsto, lleno una vez más de risas y alegría. Mientras tanto, el ambiente en EMI Records de Shanghai era bastante tenso. Habían pasado 10 horas desde el lanzamiento del álbum. Se habían publicado las listas de éxitos de las canciones del álbum. La plataforma musical china era la mayor plataforma musical del país, sin rival en cuanto a escala y autoridad. En consecuencia, sus diversas listas se habían convertido en el campo de batalla donde los cantantes compiten por la supremacía. Cuanto mejor fuera el rendimiento en las listas, mayores serían las ventas del álbum. Giovanni había dado instructions al personal para que siguiera de cerca las listas de canciones y álbums más populares de la plataforma. Los resultados ya se habían impreso. Un profundo silencio se apoderó de la oficina. La empresa había hecho todo lo posible y el álbum de Luyo era de gran calidad, por lo que el rendimiento en las listas era respetable. Las 8 canciones habían entrado en el top 100 de canciones más populares, y el single principal ya había entrado en el top 10, un logro encomiable. Pero cuando todos vieron la presencia de Tanyu Media en los primeros puestos de las listas, sus expresiones se ensombreceron. El nuevo álbum de Su Ching, de Tanyu Media, también había colocado todas sus canciones entre las 100 primeras, y 2 de ellas habían entrado en el top 10. Su sencillo principal incluso se había apado hasta el top 5, superando con creces el tema principal de Luyao. Podría incluso disputar los 3 primeros puestos esta noche. Capítulo 38, ¿Por qué no seguir adelante? La plataforma de música china es la mayor plataforma musical del país. Si una canción puede entrar en el top 3 en 24 horas, eso indica un enorme potencial. Incluso podría convertirse en un gran éxito. El sencillo principal de Su Ching de Tanyu tiene muchas posibilidades. Mientras tanto, el sencillo principal de Luya de su álbum lanzado simultáneamente sigue luchando por mantenerse en el noveno puesto, apenas aferrándose al top 10. Simplemente no se puede comparar con el logro de Su Ching. Aunque solo han pasado 10 horas, el resultado no está lejos de estar decadido. Sin embargo, estas cifras ya revelan el potencial de una canción, o más bien, la influencia de su discográfica. La canción de Su Ching no es especialmente buena, es solo que Tanyu está gastando mucho dinero. Tanyu es una discográfica importante, no es de extrañar que estén dispuestos a invertir. Tanyu ha estado dominando las redes sociales todo el día, inundándolas con sus artistas. El personal de la oficina murmuraba, reprimiendo su irritación. Habían escuchado las canciones de Su Ching y Luya y, francamente, la de Su Ching no era tan impresionante. En su opinión, su rápido ascenso al top 5 se debía únicamente al gran poderío económico de Tanyu. Alguien resoplo con frialdad. He recopilado las reseñas en línea. Aunque la canción de Luya es un poco más floja en este momento, sus calificaciones superan a las de Su Ching. La ventaja sigue siendo nuestra. Tanyu inevitablemente fluctuará aprovecaremos la oportunidad para adelantarlos. Giovanni, sentada a la cabecera de la mesa, tenía una expresión gelada. Había depositado grandes esperanzas en Luyao, y la empresa había hecho una importante inversión esta vez. Los recursos invertidos eran inmensos. Si Luyao no lograba abrir paso esta vez, la empresa probablemente sufriría un duro golpe. Para EMI Records, que ya luchaba contra la falta de talento nuevo, esto sería la gota que calmaría el vaso. Giovanni encontraba las clasificaciones de las listas insoportablemente discordantes. Al oír los murmullos de su personal, habló con una voz tan fría como el hielo. Pues adelante. No necesito vuestras especulaciones ni quejas. Movilizad todos los recursos de la empresa.
Para mañana, quiero ver que la clasificación de Luyao supera la de ella. Si Tanu puede invertir dinero en ello, nosotros también. La furia reprimida en el tono gelado de Jalwani silencio la oficina. Todos inclinarán la cabeza en señal de obediencia. Mientras tanto, mientras EMI Records se sumía en una actividad frenética, Shinjunya había acostado en llegando al tan esperado segmento de la rutina antes de dormir. El tráfico de la transmisión en vivo de Shinjunya se comportaba de manera extraña. Cuanto más se acercaba el programa a su conclusión, más espectadores llegaban, especialmente esa hora. Otras transmisiones en vivo se preparaban para terminar por esa noche. Sin embargo, la retransmisión de Shinjunya se animaba cada vez más. Como dijeron los internautas. Después de un día de avances, por fin ha comenzado el plato fuerte. Innumerables espectadores esperaban con impaciencia los cuentos y canciones de cuna de Shinjunya con la atención anátada de la editorial. Shinjunya continuó narrando cuentos para dormir en Harry Potter una vez más. Ese maravilloso mundo de magia. Al enterarse de que Shinjunya narraría Harry Potter, el chat se quedó en silencio mientras los espectadores escribían. Las sillas están listas, primera fila en posición. Aunque el cuento de Harry Potter de la noche anterior no se había vuelto tan viral como las siguientes canciones de cuna, aún así había cautivado a muchos fans. Alguien había transcrito toda la narración de Shinjunya de la noche anterior, y ahora circulaba frenéticamente por internet. La historia comenzó a desarrollarse. Anoche, solo había cubierto el comienzo del primer libro, La Piedra Filosofal. Esta noche, la historia había llegado al punto en el que el trío estudiaba en Hogwarts. Y estaba a punto de desarrollarse un pequeño clímax. La audiencia de la transmisión en vivo escuchaba con creciente atención. Wang Lei yacía en la destartalada y antigua habitación de la antigua aldea de Xiaobu, suspirando por lo que parecía ser la centésima vez. Tras el fracaso de las negociaciones con Shinjunya esa tarde, había sucumbido inexplicablemente a la persuasión de Shinjunya y se había cuidado a pasar la noche. La antigua aldea de Xiaobu no tenía hoteles propiamente dichos. Así que tuvo que dormir en la aldea como el resto del equipo. Las tablas de la cama crujían bajo su peso, mientras que fuera de la ventana, la noche oscura como la boca del lobo traía los inquietantes gritos de alguna criatura desconocida, lo que hacía que Wang Lei frunciera profundamente el seno. Recordando las palabras de Shinjunya de esa tarde, Wang Lei suspiró profundamente una vez más y abrió la transmisión en vivo del programa. En siquiera tuvo que buscarla la transmisión en vivo de Shinjunya y estaba justo en la página de inicio. La popularidad del programa era ahora inigualable, especialmente la transmisión en vivo de Shinjunya a esa hora, no tenían competencia en todo internet. Naturalmente, se había convertido en la principal recomendación de la plataforma. Wang Lei hizo clic en la transmisión. La escena era idéntica a la de la noche anterior, la niña lamada en una carcajada en su cama, mientras Shinjunya se sentaba a su lado y le narraba suavemente un cuento. Cuando presenció esta escena la noche anterior, algo se removió dentro de él. No fue el ambiente acogedor lo que lo conmovió, ni la belleza de Shinjunya, ni siquiera el contenido de la historia. Fue la facilidad con la que Shinjunya contaba historias. Puede que otros no lo notaran, pero para Wang Lei, un veterano con media vida dedicada a la edición literaria, la forma de contar historias de Shinjunya le parecía demasiado informal. Sin guion, sin esquema, sin apenas pensarlo. Una historia con un mundo tan vasto y misterioso se desarrollaba sin esfuerzo. Esta indiferencia había conmocionado a Wang Lei la noche anterior. Hay que tener en cuenta que Shinjunya no estaba contando un simple cuento de hadas infantil, sino una novela compleja y magnífica. Era como si la historia estuviera grabada en la mente de Shinjunya. Y fue precisamente esa facilidad lo que llevó a Wang Lei a salir impulsivamente hoy de la capital hacia la provincia de Hunan. Intuyo que Shinjunya podría ser un prodigio literario. ¿Cómo explicar esa no una creación tan fácil? Y las historias de los prodigios literarios siempre se vuelven virales. Por eso Wang Lei actuó por impulso. Por supuesto, había un factor aún más crucial. Wang Lei reconoció el valor potencial de la historia y esperaba que llegar temprano le permitiera conseguir una ganga. El resultado. Entonces déjame ver si tu historia realmente vale la pena compartirla. Recordando la confianza y la determinación de Shinjunya, Wang Lei resopló ligeramente antes de hacer clic en la transmisión en vivo de Shinjunya. En ese momento, Shinjunya había llegado a la parte en la que el gigante aparecía en Wogas. A medida que un escenario fantástico tras otra transformación, potions, arts oscuras, el perro de tres cabezas, gigantes fluía de la boca de Shinjunya. La audiencia sintió que el mundo mágico en sus mentes se volvía cada vez más espléndido, maravilloso y vasto.
Se sumergiren cada vez más en el y se sintieron cada vez más atraídos. Cuando oyeron que Hermione había sido atrapada por el gigante, el corazón de todos los espectadores se encogió por el suspense. Al saber que el trío se había unido accidentalmente para dejar inconsciente al gigante, todos dieron un suspiro de alivio. Su afecto por el trío se hizo aún más fuerte. El posterior escenario de Quidditch dejó a la audiencia de la transmisión en vivo con los ojos muy abiertos por la curiosidad. Wang Lei estaba igualmente intrigado y murmuró en voz baja. Muy interesante. ¿Un deporte adaptado del fútbol? Sin embargo, este concepto encajaba perfectamente en el escenario del mundo mágico, y se sentía completamente natural. Wang Lei murmuró en voz baja con admiración. A medida que se desarrollaba la narración de Shinjun, se convenció casi por completo de que ese reino mágico existe de verdad. Y así, la historia de Shinjun para esa noche llegó a su fin abruptamente. Capítulo 39, On no ha terminado. En ella se había quedado dormida en sus brazos. Shinjun miró el reloj y vio que eran las 9. Hizo una pausa en la historia, sonrió y saludó a la audiencia de la transmisión en vivo. Se preparaba para despedirse. Al ver esto, los espectadores en la sala de chat gritaron al unísono, no. Estaban justo en medio de la escena del Quidditch, preguntándose si Harry Potter ganaría. Detenerlo ahora era insoportable. Algunos espectadores incluso comentaron. Unen, no te duermas. Si te duermes, tu hermana tampoco podrá dormir. Unen, no te duermas. Mama solo quiere escuchar 5 minutos más. Wah. Si yo fuera la mamá de Anan, la haría quedarse despierta hasta medianoche. Shinjun no podía ver los lantos y los gritos en la transmisión en vivo, y aunque pudiera, no les habría prestado atención. En su corazón, Anan era lo primero. Ni se lo ocurriría perturbar su sueño. Así que ordenó decididamente al equipo de producción que cerrara la transmisión en vivo. En una habitación cercana, Wang Lei chasqueó la lengua con decepción. Él también tenía curiosidad por saber si Harry Potter ganaría el campeonato, pero el chico había terminado abruptamente la transmisión. Tras unos segundos de decepción, Wang Lei se quedó paralizado por la sorpresa. ¡Caramba! ¿No estaba aquí para criticar y causar problemas? Esto. Wang Lei se quedó momentáneamente sin palabras, asombrado por el atractivo de la historia. Incluso alguien como él, que había venido con segundas intenciones, se había visto atraído. Por no hablar de los demás. Justo cuando Wang Lei no sabía qué decir, su teléfono sonó de repente con una notificación. Echo un vistazo. Alguien estaba chateando en un grupo llamado Grupo de Debate sobre la Industria. Este grupo de debate sobre la industria había sido creado por varios ejecutivos de editoriales durante una conferencia a la que había asistido anteriormente, supuestamente para facilitar los debates sobre el desarrollo de la industria. Y los miembros del grupo ya estaban inmersos en una animada conversación. El tema no era otro que la historia de Shinjun, Harry Potter. Los miembros debatían sobre las perspectivas del libro, y la mayoría coincidía en que estaba bien escrito y tenía un gran potencial de tráfico. Publicarlo podría convertirlo en un éxito rotundo. Las pupilas de Wang Lei se contrajeron bruscamente al sentir una olida de crisis. En ese momento, alguien del grupo etiquetó a King of Kings, Stone and Stone. Yo lo clasificaría como fantasia. ¿No es este el género que más le gusta a tu editorial Jojo Press? ¿Algún plan? Era el nombre del grupo de Wang Lei. Al ver esto, Wang Lei ya no pudo permanecer en el anonimato. Inmediatamente salió a la luz y respondió. No lo he leído. No estoy seguro. La persona que había etiquetado a Wang Lei habló lentamente. Señor Wang, este no es su estilo habitual. A Jojo lo encanta firmar libros en línea, y este programa es muy popular, como es posible que no haya oído hablar de él. No estarás engañándonos a propósito para quedártelo a escondidas, ¿verdad? Hay que decir que los miembros de este grupo eran unos zorros viejos. Con un solo comentario, adivinaron las intenciones de Wang Lei. Wang Lei se rascó la nariz con torpeza, pero se mantuvo firme. Últimamente he estado ocupado publicando otros libros. No estoy tan ocioso como vosotros. Para evitar más preguntas, Wang Lei añadió. ¿Qué? ¿Os interesa? Bueno, supongo que tendré que echar un vistazo entonces. Tras su pregunta, el grupo que momentos antes había estado animado con una charla animada, de repente se quedó en silencio. Uno por uno, intervinieron. Es solo que el rumor parece bastante candente y parece bastante decente. Pero si hablamos del significado, se queda un poco corto. Nuestra editorial va a sacar varios libros nuevos pronto.
Aunque estuviéramos interesados, no pasaría el corte. Los cuentos para dormir como este conllevan demasiado riesgo. A la cama, a la cama. En un instant, el grupo que antes estaba tan animado se quedó en silencio. Wangley no pudo evitar burlarse para sus adentros, no iba a creer en una palabra de lo que dicen esos viejos zorros. Aun así, el episodio de esa noche le sirvió de llamada de atención. Tenía que asegurarse el libro rápidamente. Cuanto más larga es la noche, más problemas trae. Afuera, la noche era negra como la tinta, salpicada por los gritos de las aves silvestres. Wangley se arropó con el edredón y decidió buscar a Shinju a primera hora de la mañana. Se negaba a creer que alguien pudiera ser más rápido que él. Jojo se había hecho con ese libro. Mientras las luces se apagaban en la antigua aldea de Shabu, los rascacielos de Shanghai seguían brillando con intensidad. By Die Records. La misma oficina que antes. Esta vez, el ambiente era mucho mejor, menos opresivo que antes. Incluso los labios de Zhao Wani se curvaron hacia arriba. Después de una noche de esfuerzo y gastos incansables, habían logrado impulsar el sencillo principal de Lu Yao a los 5 primeros puestos de las listas. Estaban a solo un paso de Su Qing, de Tianyu. Su Qing en el número 4. Ellos en el número 5. Solo un puesto de diferencia. Y la diferencia entre ellos no era enorme. El impulso de Tianyu está decayendo, mientras que nuestra promoción sigue creciendo. Tarde o temprano la desbancaremos del primer puesto. Declaró alguien en la oficina, radiant. En comparación con el aburrimiento de la reunión anterior, ahora todos parecen completamente eufóricos. Exacto, he conseguido varios MCN. Mañana, los influencers de estas empresas de medios promocionarán la canción simultáneamente. Su número combinado de seguidores supera los 50 millones. Anadila eso las promotions premium en la página de inicio que hemos conseguido en las plataformas musicales, además de la publicidad multiplataforma. Además, a partir de mañana, entrarán en vigor nuestros programas de variedades y anuncios publicitarios precomprados. Una vez que se active esa matriz, el review lo explotará al instante. Para entonces, olvidate de superar a Tianyu Entertainment, superaremos a todos los artistas y nos convertiremos directamente en los número 1. Exacto. Mañana seremos los número 1. La oficina bulia de emoción triunfal mientras discusión su estrategia. Jalwani, sentado a la cabecera de la mesa, sonrió y comentó. Bien hecho, todos. Habías trabajado duro hoy. El equipo respondió al unísono. Para nada. Tú has trabajado más duro, Jeff. Jalwani asintió con la cabeza y concluyó con unas instructions. El Departamento de Relaciones Públicas debe permanecer alerta hasta el final. Aseguros de que no ocurra ningún percance. El resto podíais retiraros a descansar. Los demás respondieron al unísono. Gracias, señora. Adiós, señora. Una a una, las luces de Bada Records se apagaron a medida que el personal abandonaba el edificio de oficinas. Jalwani bajó las escaleras con los demás. Al llegar abajo, vio a Sun Yawan, que lavaba un rato esperando. Un vestido con su impecable traje, estaba junto a su coche fumando. Al ver salir a Jalwani, rápidamente lanzó el cigarrillo al aire y lo apagó. Cogió el gran ramo de rosas de su coche y se dirigió hacia ella. Los demás empleados que rodeaban a Jalwani comenzaron a vitorear. Esto desconcertó a Jalwani, haciendo que sus mejillas se sonrojaran con tímida vergüenza. Sun Yawan se colocó directamente delante de ella, lo entregó el ramo y declaró. Wani, que tu álbum sea un éxito rotundo. El personal que los rodeaba se volvió un más bullicioso, gritando y vitoreando. Jalwani sonrió mientras aceptaba el ramo de Sun Yawan. En medio de los viters, Sun Yawan rodeó con el brazo la cintura de Jalwani y se subieron al coche. El Maybach desapareció en la noche. Sin embargo, la multitud jubilosa seguía sin darse cuenta. En ese mismo momento, en la lista de canciones más populares de la plataforma Hulu Music, una canción se disparaba hacia el top 10 a una velocidad vertiginosa, sin dar señales de ralentizarse. Una tras otra, las canciones de la lista iban siendo desplazadas de sus puestos. Octava. Séptima. Sexta. Quinta. En un abrir y cerrar de ojos, esta canción se había colado entre las 5 primeras, desplazando al nuevo lanzamiento que EMI había promocionado con tanto esfuerzo en las listas. Y esto estaba lejos de terminar. Capítulo 40, El cielo ha cambiado. Canción de cuna. Como su nombre indica, una canción pensada para escuchar antes de dormir.
Así, Onkanens lullaby se había subido a internet durante el día y, gracias a la popularidad de Shinjun, sus descargas y clics aumentaban constantemente, no había explotado. Había ido creciendo lentamente. A lo largo de todo el día, solo había subido hasta la posición 30 de la lista hot songs. Sin embargo, este ritmo se transformó instantáneamente tras el anochecer. Las posiciones que habían tardado horas en subir uno o dos puestos durante el día, ahora cambiaban casi cada minuto. Las descargas y las visitas se dispararon. Especialmente después de que terminara la retransmisión en directo de Shinjun, innumerables internautas, con la curiosidad despertada por la historia, se quedaron despiertos, rastreando toda la web en busca de temas relacionados con Shinjun. Así, los internautas descubrieron la canción en An's lullaby en la plataforma Huawei Music. Y así difundió aún más. Así, esta nana para en subió como la espuma, superando todos los obstáculos, y se colocó directamente entre las 10 primeras. Para entonces, era ya bien entrada la noche. Innumerables noctámbulos insomnes abrieron la plataforma Huawei Music con la intención de dormir con la canción. Wang Su, un estudiante universitario, era una de esas personas. Sufría de insomnio crónico y a menudo se encontraba incapaz de dormir por la noche. Por lo tanto, Wang Su se obligaba a dejar el teléfono a una hora determinada cada noche, cerraba los ojos y escuchaba música para relajarse. En las noches buenas, podía conciliar el sueño en media hora. En las noches malas. Una vez, Wang Su estuvo tumbado con los ojos cerrados durante 2 horas escuchando música, pero aún así no consiguió dormir. Wang Su suspiró. No podía entender por qué, pero cuanto más avanzaba en su tercer año, más agitada se volvía su vida y peor se hacía su insomnio. Quizás la perspectiva inminente de las prácticas de cuarto año y el futuro empleo le provocaban ansiedad, inquietud y preocupación. Así, las noches de insomnio de Wang Su se intensificaron. Incluso sospechaba que podría estar desarrollando una depresión. Su estado actual era simplemente horrible. Esperaba poder conciliar el sueño antes y esa noche. Con un suspiro de resignación, Wang Su dejó el teléfono y abrió la aplicación de música Huawei. No tenía ningún gusto musical en particular, ponía música principalmente para distraerse. Así que simplemente pulsó la lista de éxitos y dejó que se reprodujera automáticamente desde el principio. Dejó el teléfono a un lado. La música llenó gradualmente sus oídos. Fuera de la ventana, el aire nocturno era claro y tranquilo, puntuado ocasionalmente por los leaves ronquidos de su compañero de cuarto. Wang Su escuchó una canción tras otra, unas 6 o 7 según sus cálculos, pero el sueño seguía sin llegar. En cambio, su mente se volvía cada vez más activa. Pero Wang Su podía sentir claramente que su cuerpo estaba completamente agotado, profundamente vacío. Necesitaba dormir. Wang Su intentó desesperadamente despejar su mente, concentrándose intensamente en la música, pero por más que lo intentaba, no conseguía relajarse por completo. Sus pensamientos eran un caos total. En un momento pensaba en encontrar trabajo después de graduarse. Al siguiente, se preocupaba por sus padres en casa y por cómo les iba. Luego se obsesionaba con que el aumento vertiginoso de los precios de la vivienda significaba que tal vez no podría permitirse una casa cuando se casara. Wang Su sentía que su cerebro estaba a punto de explotar. Incluso sentía un dolor punzante en la parte posterior del cuero cabelludo. Y entonces, justo en ese momento, justo cuando Wang Su estaba a punto de quebrarse, diciendo poder aplastarse el cráneo con un martillo. Después de que terminara la canción anterior, la música, que había estado en silencio por un momento, de repente comenzó de nuevo. Una voz profunda y magnética resonó lentamente en la mente de Wang Su. Esta voz profunda transmitía una tranquilidad y serenidad relajantes. Y un toque de melancolía inquietante. Esta sensación tranquila y serena sacudió el corazón de Wang Su. Su mente, que había estado en un caos total y al borde de la explosión, de repente se vació por un instante. En ese momento, Wang Su se sintió completamente relajado. La canción seguía sonando suavemente en sus oídos, su melodía baja y tranquila como la brisa de una noche de verano, calmando al instante las olas en el corazón de Wang Su. El cielo oscuro cuelga bajo. Las estrellas brillantes me acompañan. Los insectos vuelan, los insectos vuelan. ¿En quién piensas? En medio de la tranquila melodía, Wang Su pareció vislumbrar escenas de su infancia, el mismo, su padre y su madre, la familia extendida sobre una estera de paja en el tejado plano de su casa ancestral. En aquella época, nadie llegaba con teléfonos móviles. Sus padres lo llevaban a contar las estrellas del cielo y lo enseñaban a encontrar la os mayor.
Avisas, su padre charlaba con su madre sobre asuntos de adultos, mientras él escuchaba atentamente como un pequeño adulto, diciendo crecer rápidamente y entrar en el mundo de los mayores. Una infancia sin preocupaciones. Una ciudad natal alegre. A medida que sonaba la canción, el seno fruncido que había preocupado a Wang Su toda la noche se fue suavizando poco a poco, sustituido por una sonrisa genuina que se dibujó en sus labios. Con esa sonrisa, Wang Su se sumió lentamente en el sueño, volviendo a su infancia perdida. Wang Su no era el único que había tenido esta experiencia en línea. Mientras él se quedaba dormido escuchando la canción, muchos otros se habían quedado somnolientos a mitad de la transmisión, pero aún así se las arreglaron para publicar recomendaciones en línea o en sus redes sociales. Entre ellos se encontraban influencers como Sister Joe, que también había sido tendencia ese día. En sus propias palabras. Por fin me ha legado esta maldita fortuna. Así que esa noche, en lugar de jugar en su livestream, veo la emisión de Shinjun de principio a fin, convirtiéndose por completo en su pequeña y devota fan. Cuando Shinjun terminó, Sister Joe, sin nada más que hacer, echó un vistazo a algunos de sus contenidos en línea, incluida esta en Anne's Lullaby en la plataforma Huawei Music. Los blogueros de resines también comenzaron a recomendarla en masa. Así, cuando la mayoría se había retirado a descansar, la canción de cuna de en lanzó en furazada que el primer puesto de la lista de canciones más populares de Huawei Music. En ese momento, ni EMI Records, ni Tanyu Media, ni ninguna otra compañía discográfica habían prestado atención a los movimientos de la lista. Con las cosas pintando excepcionalmente bien antes del final de la jornada laboral, el personal de EMI y Tanyu se había quedado dormido cenando con alcanzar el top 3 el día siguiente. En última instancia, con alcanzar el número 1. Sin embargo, al déspota, se quedaron atenidos al descubrir que el mundo había cambiado. Como la promoción del álbum contaba con la ayuda de Sun Yawen, Giovanni había compartido unas copas con él la noche anterior y había dormido bastante profundamente. Hasta que una incesante avalancha de llamadas la despertó. Giovanni se despertó sobresaltado y su expresión se volvió gelada, con el rostro marcado por la irritación. Frunciendo el seno, cogió el móvil que estaba en la mesita de noche y miró el identificador de llamadas. Era el director de EMI quien la llamaba. Había marcado directamente su número privado, lo que indicaba claramente que se trataba de un asunto urgente. Giovanni frunció ligeramente el seno y deslizó los dedos con suavidad para contestar. En cuanto se conectó la llamada, el director al otro lado del teléfono soltó con urgencia. Jefa, malas noticias. Giovanni solía prestar mucha atención a su aspecto y siempre llegaba a la oficina radiante y con un atuendo impecable. Sin embargo, hoy ni siquiera había tenido tiempo de maquillarse. Tras retocarse el pintalabios en el coche, entró en la empresa con expresión fría. El taconeo de sus zapatos de tacón resonó en la oficina, silenciando a todos los empleados. Todos inclinaron la cabeza al unísono. Nadie se atrevía a mirar a los ojos a Giovanni, cuyo descontento era evidente. Giovanni volvió a entrar en la oficina, la misma que la noche anterior, solo para encontrarse con que las expresiones de los presentes habían vuelto a su estado inicial. Horrible. Absolutamente horrible. Las risas de la noche anterior habían desaparecido, sustituidas por caras sombrías. ¿Qué está pasando? Giovanni tiró su bolso sobre la mesa, con una voz fría como el hielo. Capítulo 41, ¿Cómo puede ser? Los tres primeros de las listas nos han obstaculizado deliberadamente. Anoche, cuando estábamos promocionando nuestra canción, ellos promocionaron la suya también. Las expresiones de todos en la oficina eran sombrías. Ya estábamos a mediados de mes. Las tres canciones principales de las listas habían dominado durante más de medio mes, cosechando fama y fortuna. Según las convenciones del sector, con ellos y Tanyu desafiando ahora las listas, estas tres empresas no tenían absolutamente ningún motivo para seguir obstaculizándolos. Al fin y al cabo, su nueva canción estaba ganando impulso, mientras que las tres canciones más vendidas ya habían agotado todo su potencial. Obstaculizarlos ahora sería totalmente contraproducente. Así que, tras subir al quinto puesto la noche anterior, el equipo de EMI dio por hecho que los tres primeros puestos estaban al alcance de la mano. Sin embargo, por la mañana, no habían avanzado nada. Los tres primeros puestos seguían defendiéndose con unas y dientes, sin dejarles ni un solo hueco. Además, Tanyu Media desafió a sus expectativas. Habían dado por hecho que Tanyu se había quedado sin fuerzas, sobre todo después de mostrarse más débil en el enfrentamiento de la noche anterior. Sin embargo, tras el letargo de anoche, y incluso antes del amanecer de esta mañana, Tanyu Media volvió a la acción.
Han mantenido el nuevo lanzamiento de universal firmament por debajo de ellos. No hay forma de pesar. Y eso no es lo peor. Lo peor es que anoche una canción subió repentinamente en las listas con una fuerza arrolladora, alcanzando el número 1 de la noche a la mañana. Esto ha hecho que todas las entradas de la lista vayan un puesto. Anoche, Tanya ocupaba el cuarto lugar, mientras que su propio sello, by Die Records, se situaba cómodamente en el quinto, firmament entre los 5 primeros, una posición respetable. Pero esta mañana, gracias a ese recién legado que encabeza la lista, by Die Records ha quedado empacado al sexto lugar. Fuera del top 5 por completo. Aunque sigue entre los 10 primeros, la diferencia entre el quinto y el sexto puesto es significativa, lo que deja a EMI Records claramente por detrás de Tanya Entertainment. De ahí las expresiones sombrías de todos. Nunca imaginaron que anoche, cuando la victoria parecía asegurada, se producirían tantos giros inesperados de la noche a la mañana. Dejando de lado otros factors, que era esa sensación que apareció de la nada y se colocó en lo más alto de las listas? Con solo mencionar el nombre que encabeza la lista, todos los rostros de la empresa se crisparon. Giovanni, tras comprender la situación, ahora tenía el rostro frío como el hielo y los ojos ardientes de furia. Recorrió la sala con una mirada gelada. ¿Es esto a lo que te refieres anoche cuando dijiste no hay problema? El personal de la oficina intercambió miradas nerviosas antes de balbucear. Esta vez, imprevisible. No habíamos previsto que los 3 principales competidores intensificarían sus esfuerzos hasta tal punto. Efectivamente, con sus 2 semanas de ventaja, sus defensas impenetrables hacen imposible adelantarlos. Antes de que las palabras se desvanecieran por completo, Giovanni dio un golpe en la mesa con la mano. ¿Defensas impenetrables? Entonces, ¿cómo ha aparecido de la nada este nuevo número 1? ¿Por qué otros pudieran atravesarlas y nosotros no? El tono de Giovanni era gelado, su aire palpable. Estaba furioso por los resultados de hoy, y aún más por las promesas vacías y las evasivas de este grupo. ¿Hablar de defensas impenetrables? No era ciega. Si las defensas impenetrables los mantenían fuera, ¿cómo había logrado atravesarlas el número 1? En pocas palabras, era porque este grupo era inútil. Si tuvieran la fuerza del número 1, ¿cómo podría haberse producido esta situación? Ante el arrebato de Giovanni, la oficina se quedó en silencio. Sin embargo, en sus ojos persistía un atisbo de resentimiento al fin y al cabo, las circunstancias eran realmente excepcionales. Una persona se armó de valor para hablar. Jefa, esta vez, realmente ha sido bastante inusual. La canción del número 1 proviene de ese programa de variedades que se ha vuelto viral recientemente. Ese programa es un auténtico éxito ahora mismo. No deja de ser tendencia y el tráfico se ha disparado. La expresión de Giovanni se volvió aún más fría ante el indicio de una nueva discusión, dispuesta a arremeter contra él. Pero al oír las palabras del empleado, su párpado se crispó involuntariamente. Respiró hondo y preguntó. ¿Qué programa? Giovanni no sabía por qué lo preguntaba, solo sintió que su corazón se encogía instintivamente al mencionar el programa. Un empleado respondió rápidamente. ¿El programa a dónde vamos, papá? Ahora mismo es un éxito rotundo, no hay nada que se lo acerque. Efectivamente, era el nombre que temía oír. Giovanni sintió que le leían las scenes. Las emociones se agitaron en sus ojos mientras preguntaba, con expresión alarmada. ¿La canción que encabeza las listas es de ese programa? El empleado asintió. Sí. ¿Y esta canción es? Bastante distintiva. Giovanni frunció el seno, sintiendo una repentina olida de aprensión, como si lo estuvieran apretando lentamente el corazón. Giovanni sabía muy bien que Shinjun había participado en este programa de variedades con su hija y que tanto el padre como la hija estaban actualmente en tendencia. Aunque intentó no prestar la atención, inevitablemente aparecieron fragmentos en internet. Así que cuando el miembro del personal mencionó el programa, inmediatamente pensó en Shinjun. Por alguna razón, su instinto le decía que este asunto probablemente estaba relacionado con Shinjun. Sin embargo, la razón rápidamente descartó esa idea. La recién notoriedad de Shinjun se debía únicamente a que había sido vilipendiado carecía del talento innato para lograr tal exposición, y mucho menos para entrar en la lista de canciones más populares. Apenas la había oído cantar en casa. Se rumoreaba que su rendimiento académico en la universidad había sido mediocre. Incluso si su canto era aceptable, años de desquito habían dejado su habilidad en un nivel universitario, o quizás incluso por debajo. ¿Cómo así lo podía comparar con letristas y cantantes profesionales?
Sobre todo porque el letrista que había conseguido esta vez era un peso pesado de la industria, había pagado un precio elevado para asegurarse esta canción principal. Y el cantante, Lu Yao, era un artista de segunda fila. En cualquier caso, estaban muy por encima de un chapucero inútil como Shinjun. Quizás la pregeneración lo había afectado, haciendo que surgieran ideas tan absurdas. Jalwani resupló friamente para sus adentros y reprimió rápidamente esa idea absurda. En ese momento, un empleado lo entregó los materiales organizados. Los tomó con indiferencia. Los documentos enumeraban las 10 canciones más populares de la lista hot songs, junto con información detallada. Sin embargo, en el momento en que la mirada de Jalwani se posó en ellos, sus pupilas se contrajeron de repente y la mano que sostenía los papeles tembló violentamente. Porque la primera línea, escrita en negrita, decía: 1. Anand's lullaby interpret, Shinjun invitado habitual del programa de variedades Where Are We Going, Dad? Tema frecuente en las tendencias. Tanto en como Shinjun eran nombres muy familiares para Jalwani. Estos dos nombres le parecieron dos cuchillas afiladas que se clavaban con cena en su corazón. La expresión de Jalwani se ensombrició al instante y su rostro palideció. El temblor se extendió desde sus palmas por todo su cuerpo. Apenas podía creer lo que veían sus ojos, el objetivo que tanto había anhelado y por el que había luchado tan duro. ¿Acaso ese hombre inútil lo había conseguido? ¿Cómo era posible? Un grito primitivo broto del pecho de Jalwani, un grito de agonía que parecía como si su corazón hubiera sido apretado con un puño de hierro, ahogando la vida. Obligándose a estabilizar su voz, se dirigió a los demás en la oficina, con palabras roncas por la emoción. Pueden irse ahora. Los demás en la oficina no tenían una idea de lo que había sucedido, solo habían visto como el rostro de su jefe se ponía pálido en el instante en que recuperó los documentos. Parecía temblar por todo el cuerpo. Intercambiando miradas, se sintieron aliviados de haber escapado de la situación inmediata. Sin embargo, el estado del jefe era tan peculiar que uno de ellos preguntó con preocupación: ¿Jefe, está bien? Jalwani levantó la vista, con expresión gelada, y espidó: fuera. Los empleados que en permanecen ali cruzaron la mirada con el jefe y sintieron un escalofrío recorrerles el cuerpo, como si se hubieran sumergido en una cueva de hielo. Inmediatamente huyeron de la oficina como si estuvieran escapando. Capítulo 42, Canción de Cuna. Después de salir de la oficina, los empleados dieron un suspiro de alivio. La mirada de la jefa había sido aterradora, provocando escalofríos. En todos los años que llevaban trabajando con ella, nunca la habían visto tan furiosa. Uno preguntó, todavía conmocionado: ¿Qué le pasa a la jefa? Es aterradora. No podía ni respirar hace un momento. Es la primera vez que la vio perder los nervios así. Estamos perdidos. En medio de los murmullos, alguien dijo de repente: he oído que el marido de nuestro jefe es ese tipo aficionado del programa de variedades. Otro, momentáneamente confundido, espido. ¿Aficionado? ¿Qué aficionado? El que había hablado hizo una pausa y, de repente, abrió mucho los ojos y alzó la voz. ¿Te refieres a Shinjun? Esa mañana habían visto innumerables veces la canción que encabezaba las listas de éxitos y es su cantante, por lo que todos conocen el nombre de Shinjun. Por no mencionar que el nombre había sido tendencia en Internet recientemente, apareciendo por todas partes. Así que lo entendieron al instante, abriendo los ojos con sorpresa y incredulidad. Sin embargo, una voz se alzó con duda. Pero espera, ¿no es el marido de la jefa el Senior Son, de Yawan Pictures? Habían visto el Senior Son en numerosas ocasiones durante el último año, y últimamente con más frecuencia. Anoche lo habían visto entregando flores a la jefa antes de marchar juntos en un coche. Así que la mayoría de la empresa asumía que el Senior Son era el marido de la jefa. Después de todo, parecían hacer muy buena pareja. Sin embargo, alguien murmuró: no. He oído a un empleado veterano que la jefa se casó nada más graduarse. Pero deben de haber roto hace poco. ¿No has visto los rumores en Internet? Hey fotos. Aunque la mujer de las fotos lleva gafas de sol y no se ve muy bien, sin duda es nuestra jefa. Al resto, todos los demás abrieron los ojos con sorpresa. ¿Cómo es que nunca habíamos oído nada de esto? Creía que la jefa nunca se había casado. Alguien negó con la cabeza. Ni idea. La jefa nunca ha hablado de su marido en el trabajo. De repente, a alguien se le ocurrió una idea. Si el marido de la jefa nos hiciera publicidad en el programa, la popularidad de nuestro álbum se dispararía. Los demás pusieron los ojos en blanco al unísono.
Están divorciados. El que había hablado se sonrojó ligeramente. Es verdad. Ese Jun es mucho más guapo que el senior son y también parece tener mucho talento. ¿Por qué se separaron? El grupo murmuró entre sí, y sus voces se fueron apagando a medida que se alejaban. Dentro de la oficina, detrás de ellos, Giovanni no podía distinguir los susurros de los empleados, pero el nombre de Jun sonaba con total claridad. Su expresión se ensombreció y su pecho se agitó violentamente. Ese inútil tenía realmente esos contactos. Realmente no así lo esperaba. La mirada de Giovanni se volvió gelada mientras sus emociones se agitaban violentamente. Miró fijamente el nombre en el documento antes de apretar los dientes y erguir los papeles en su mano hasta convertirlos en una bola compacta. Mientras tanto, las ondas causadas por la lista de éxitos musicales no habían disminuido. En Hanchi Music Company, Shinman llegó a su oficina esa mañana. Su secretaria lo entregó rápidamente un resumen de las últimas novedades del sector para ese día. Como propietaria de Hanlion, Shinman tenía que estar al tanto de los avances de la industria para evaluar las tendencias del mercado y trazar el rumbo adecuado. Por lo tanto, revisaba las últimas novedades a diario. La mayoría de los temas eran viejos conocidos, así que los hojeó rápidamente, pasando 2 páginas antes de que su mirada se posara en la última clasificación de la lista de éxitos musicales de Huawei. Estas listas ayudaban a Shinman a evaluar las tendencias actuales del mercado y a descubrir talentos prometedores. La lista de canciones más populares tenía una importancia especial. Como referencia de la popularidad de la música mandarín, gozaba de una enorme autoridad. Hojeó rápidamente las demás listas para localizar la de canciones más populares y la examinó de abajo arriba. Aparecen varias canciones de su empresa. Entre ellas se encontraban temas lanzados el mes pasado por los artistas de la empresa, junto con la canción que son Huaying interpretó en the Singers Pica finales del mes pasado, que ocupaba varios puestos en la lista. Sin embargo, ninguna de sus clasificaciones era especialmente alta, oscilando entre el 10º y el 20º puesto. El rango del 10 al 20 podría ser aceptable para una empresa pequeña, pero para un sello discográfico importante de la talla de Hanlion, solo podía describirse como apenas aceptable. Shinman suspiró. Esto demostraba claramente que la compañía estaba en declive. En su día, cuando Hanlion estaba en su apogeo, sus 3 superestrellas de primer nivel dominaban simultáneamente, con la mitad de las 10 primeras posiciones de la lista ocupadas por canciones de Hanlion. Que época tan gloriosa. Ahora, las cosas no se parecen en nada a lo que eran antes. Estos pensamientos pasaron por la mente de Shinman antes de que su mirada se posara en las 10 primeras posiciones. Con pocos lanzamientos nuevos este mes, la lista estaba dominada por caras conocidas, y solo 3 entradas eran lanzamientos nuevos. El sexto puesto pertenecía a una nueva canción de Baitai Records. Shinman había oído hablar de este sello. De escala modesta, cultivaba artistas de calidad mediante un enfoque boutique. Varios fichajes de los últimos años habían logrado un éxito considerable. El año pasado, Hanchi había fichado a un cantante de EMI, que desde entonces se había consolidado entre los mejores. Los expertos del sector dicen que el jefe de EMI tenía buen ojo para el talento. Se rumoreaba que el jefe también era una mujer, como ella, y muy guapa. La información sobre EMI pasó por la mente de Shinman antes de que centrara su atención en el número 4. Tianyu Media. La escala de Tianyu es considerable, no mucho menor que la de Hanchi. Sin embargo, Tianyu se centra principalmente en el cine solo han entrado en el ámbito musical en los últimos años. En comparación con Hanchi, son relativamente débiles y suponen una amenaza menor. Al darse cuenta de esto, Shinman recordó de repente algo, ese asunto en el que la antigua alumna de su abuela lo había pedido ayuda. La persona en cuestión, Song Xiu, era una artista de Tianyu Media. Con este pensamiento en mente, Shinman volvió su mirada hacia la canción número 1. Asegurarse el primer puesto en la lista de canciones más populares de la plataforma la music no era tarea fácil, basta con ver la feroz batalla que libraron Tianyu y Baitai por conseguirlo. Si hubiera sido la época dorada de Hanlion, no habría sido difícil alcanzar el primer puesto. Pero el Hanlion actual llevaba más de medio año sin alcanzar el número 1. La empresa había lanzado varias canciones durante ese periodo, pero ninguna había tenido un rendimiento satisfactorio. Para entonces, Shinman ya había encontrado la canción que encabezaba las listas. En cuanto vio el título, se quedó paralizada, convencida de que debía de estar equivocada. Volvió a mirar deliberadamente.
Confirmo que sus ojos no la habían enganado, la canción número uno se titulaba efectivamente la canción de cuna de Esto. Una pizca de asombro brilló en los ojos de Chin Man. A juzgar por el título, parecía una canción de cuna para niños, pero como era posible que una canción de cuna alcanzara el primer puesto? La lista de éxitos de la plataforma Hulu Music tenía una enorme autoridad, ya que contaba con una amplia base de usuarios que dominaba casi la mitad del mercado musical. Todas las canciones que llegaban a las listas de éxitos lo hacían gracias a las innumerables descargas y clics de los internautas, o a las enormes sumas de dinero que gastaban las empresas. ¿Una canción de cuna? ¿Cómo era posible que algo así ocupara el primer puesto? Solo entrar en las listas ya era bastante difícil. Capítulo 43, escrito? No está mal. Chin Man frunció el seno. Como nunca había visto el reality show Where Are We Going, Dad, naturalmente no tenía una idea de quién era en. Reflexionó por un momento. Podría tratarse de una canción vanguardista al fin y al cabo, a muchos cantantes experimentales todavía les encantaba inventarse nombres extraños. Absorta en sus pensamientos, Chin Man echó un vistazo a los detalles de la canción. Artista, Shin Jun. Compositor, Shin Jun. Al ver el nombre, Chin Man pensó instintivamente en los artistas vanguardistas de la industria, pero no se le ocurrió ningún nombre parecido a Shin Jun. ¿Podría ser un recién legado? Why? ¿Por qué le resultaba vagamente familiar ese nombre? Después de reflexionar, confirmó que no conoce a ningún cantante llamado Shin Jun. Reprimiendo su curiosidad, abrió la plataforma Hulu Music en su ordenador. Tenía intención de escucharla. Todas las canciones que alcanzaban el número uno merecían ser analizadas. En la plataforma Hulu Music, la lista de canciones más populares era la clasificación principal, y el título de esta canción ocupaba un lugar destacado en la parte superior, imposible de pasar por alto. Chin Man se puso los auriculares y, mientras hacía clic en reproducir, se puso a leer los comentarios. La sección de comentarios era extensa, superando incluso las expectativas de Chin Man al abrirla, no encontró más que elogios entusiastas. Sin embargo, al echar un vistazo al contenido, se dio cuenta de que todos giraban en torno al sueño y la infancia. Chin Man frunció el seno. ¿Podría ser realmente una canción de cuna? Antes de que pudiera reflexionar más, la música irrumpió en sus auriculares, sin preludio, sin una elaborada introducción. Simplemente comenzó. Una voz profunda y magnética llenó lentamente los oídos de Chin Man. En el instante en que la oyó, la expresión de Chin Man cambió por la sorpresa. A capella. ¿Esta canción se interpretaba a capella? ¿Qué increíble confianza debía tener este cantante para entrar en las listas con una canción a capella? ¿Y además conseguir el número uno? Innumerables salidas de asombro inundaron a Chin Man, mientras la canción en su oído la atraía gradualmente, acompañada por la voz profunda y pesada. De repente, Chin Man sintió que su mente se tranquilizaba. Debido a su implacable y exigente horario de trabajo, cada día en la oficina era como una batalla, con los nervios constantemente tensos. Como consecuencia, volvía a casa completamente agotada todas las noches, y a menudo se sentía agotada incluso durante el horario de oficina. En el trabajo, consumía café como si fuera agua. Sin él, simplemente no podía seguir adelante. Chin Man había considerado tomarse las cosas con más calma. Su familia la instaba a no exigirse tanto, a relajarse adecuadamente. Pero había cultivado este hábito de esforzarse sin descanso en su juventud, y no era algo que pudiera abandonar fácilmente, especialmente ahora que el futuro de la empresa era incierto. Toda la empresa dependía de ella para pagar sus salarios, por lo que el peso sobre los hombres de Chin Man se hacía cada día más pesado. Tan pesada que no se atrevía a relajarse en absoluto. A veces se sentía completamente agotada, físicamente agotada, pero su corazón le dolía aún más. Chin Man había intentado relajarse, sacando momentos para recuperar el aliento entre tarea y tarea. Sin embargo, en cuanto hacía una pausa, una avalancha de pensamientos inundaba su mente. Una inquietante sensación de aprensión se apoderaba de ella. Esto hacía imposible relajarse de verdad, y este estado incluso había comenzado a perturbar gravemente su sueño. El insomnio había sido durante mucho tiempo la afección crónica de Chin Man. Pero ahora, mientras la tranquila melodía llegaba suavemente a sus oídos, una atmósfera serena y pesada inundó de repente su mente. Inexplicablemente, Chin Man sintió que todo su cuerpo se relajaba. Su seno, perpetuamente fruncido, se suavizó sin darse cuenta. Sus dedos, que habían estado ordenando documentos en el escritorio, se detuvieron.
Chinman sincio de repente una rara sensación de paz y comodidad, tanto que no pudo evitar cerrar los ojos y recostarse en la silla de su oficina. La oficina quedó en silencio por un momento. La canción no era larga, quizás incluso un poco corta. Solo después de que terminó, Chinman abrió los ojos y exhaló un largo y profundo suspiro. Lo había confirmado, se trataba efectivamente de una canción infantil. Además, Chinman parecía entender por qué una canción infantil podía llegar a lo más alto de las listas de éxitos. Al volver a mirar la canción, los ojos de Chinman se llenaron de asombro. Fiel a su título, parecía ser una nana escrita para un niño pequeño llamado Anan. Era sencilla. Melodía sencilla, letra sencilla, interpretación sencilla. Sin embargo, esta canción aparentemente modesta poseía una cualidad mágica que atraía a los oyentes en cuanto sonaba. En el instante en que la melodía llegó a sus oídos, la dulzura de la infancia y las vívidas escenas de la juventud volvieron a inundarla. Esta canción era como un interruptor. Al pulsarlo, te transportaba de vuelta a la infancia, olvidando momentáneamente los problemas, el ajetrio, olvidando lo todo. Y no era solo Chinman quien se sentía así. Echo un vistazo a la sección de comentarios, llena de sentimientos similares, todos dicen que esta canción les hacía pensar en su infancia. Algunos incluso comentaban que les hacía llorar, echando de menos a sus padres. Al leer los comentarios, los ojos de Chinman brillaron. La composición de esta canción es realmente notable. Una melodía tan simple consigue evocar toda la atmósfera de la nostalgia. La letra es sencilla, utiliza las imágenes más comunes, pero cuando se canta, posee una calidad poética y romántica que suena absolutamente hermosa. Y el cantante también tiene verdadero talento. Aunque la canción suena sencilla, como conocedora de la industria, Chinman podía discernir naturalmente su singularidad. La canción es simple. Sin embargo, la interpretación no lo es en absoluto. Otro cantante no podría transmitir este nivel de inmersión, y mucho menos la emoción pura de la voz. Evocar una resonancia y una empatia tan asombrosas en la sección de comentarios dice mucho del calibre del cantante. Simplificando lo complejo. Esta persona es extraordinaria. La mirada de Chinman es puso en el nombre de Shinjun cantador, era un artista que escribía su propio material. Una chispa de interés se despertó en Chinman. Han Lion necesitaba desesperadamente talento en ese momento, especialmente cantadores como este. Aunque solo existía una canción, era suficiente para demostrar que esta persona poseía una chispa de talento extraordinaria. Y el hecho de no haberlo visto antes significaba que era un recién legado. Era mucho más fácil fichar en nuevos talentos. Una luz brillante brilló en los ojos de Chinman inmediatamente agarró su teléfono, lista para que alguien investigara los antecedentes de Shinjun y ver si podían ficharlo. Pero justo cuando Chinman comenzó a escribir el nombre de Shinjun, de repente pensó en algo y se detuvo. Su seno se frunció aún más. Saliendo rápidamente de la ventana de chat, Chinman escribió Shinjun en la barra de búsqueda de WeChat. Hizo clic en buscar. Casi al instante, apareció una tarjeta de contacto. Shinjun. Ya eran amigos. Los dedos de Chinman se movieron sin pausa, abriendo la página de chat de Shinjun. Dos mensajes le dieron la bienvenida. Uno decía: Hola, hermana Chin, soy Shinjun. El otro: Nueva demo de canción. MP3. Al ver estos mensajes, la expresión de Chinman se congeló. Lo había parecido que el nombre Shinjun le resultaba vagamente familiar, pero no conseguía ubicarlo. Al fin y al cabo, había etiquetado el contacto de Shinjun como alumno de la abuela. No lo había prestado mucha atención a Shinjun, ya que suponía que tendrían poca interacción en el futuro, así que no se había molestado en recordar el nombre. Solo cuando vio a alguien en los comentarios que decía ser un fan acérrimo reclutado por el programa Papa, ¿a dónde vamos? Lo entendió. Solo entonces recordó a esa persona. La expresión de Chinman se volvió compleja. Recordó que su abuela había dicho que se conseguían a Shinjun, la empresa nunca más tendría que preocuparse por las canciones. En ese momento, lo había descartado como una exageración, y incluso ahora no se lo creía. Además, su impresión de Shinjun había sido bastante mala. Pero quien lo hubiera pensado. Este hombre podía escribir canciones. Y eran bastante decentes. Chinman frunció los labios y se quedó mirando el archivo de la demo de la canción en la ventana de chat. Una repentina ola de curiosidad la invadió. Si podía escribir canciones infantiles también. ¿Qué pasaría con las canciones normales? Apenas se le ocurrió la idea, Chinman abrió el archivo con un toque de su dedo,